Яа сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт PUBG Mobile e-sport-ын үнж фэнүүд. Тэгэхээр ямар ч байсан whitelist маань өнөөдөр 4 цаг орчмын үед болсон байна. Тэгээд үргэлжлүүлээ та бүхэндээ PMPL хүрэх гэж байгаадаа таатай байна. За тэгээд төвшөөгийнх нь хувьд бол watch party хэлбэрээр хүргэж байгаа гэдгийг дуулгах нь зөв байх гэж бодогдож байна. За тэгээд жинхэнэ албан ёсны officially cast-ыг бол та бүхэн маань PUBG Mobile e-sport South Asia хэмээх хуудасаар caster wise болон төвгийн нарын тайлбартай хүлээн авч үзэх боломжтой шүү гэдгийг давхар дуулгая. За тэгэлгүй яг та хай гэж мараахан пэжгийн талаараа ирж байгаа. За яг одоогийн байдлаар бол тэмцээн маань арай эхэлж амжаагүй байна. Лайв маань эхлэв үгсүг. Тэгэхээр тэр болтол бүгдээрээ цагаан комент уншаад тэгээ байцгаая. Хэлгүй яг хэвдээ ухнаагийн хөрөлс өгөхгүй. Юу PMPL дөнгөж 2 дахь 7 хоногийн эхний тоглолт хүрэж штэ. Сайн уу бүгдээрээ сайн бацгаана уу? Тэгэлгүй яхаа. За нэг олон нийтийн сүлжээнд бие зөв авч явах нь за хэдийгээр одоо мэдэхгүй YouTube дээр ямар нэгэн хаяг нээсэн тэгээд наа хин гэдгийг угаасаа мэдэхгүй юм чинь гээд хамаа наваагүй комент чиж байгаа хүмүүс бас байна. Будканаар яаралтай холбогдмоор байгаа шүү. Discord орч болтгоо холбогдоорой. Тийм тэгээ зүгээр юу гэж хэлэх гэсэн бэ гэхлээр та бүхний бичиж байгаа энэ комент бол нэг тийм одоо сайхан троллж байгаа болох та шиг тэгж хэлэл дуусгаа да гэж. Hey man. За юу яцхан да? Мөн Янис фрик. Янас антаддаг комбо. Баярлалаа алтаас удаа. За тэгээд тун удахгүй нөө юу маань харагдах болно. Онооны хүслэгтүүд маань танаас харагдана. Явцсан For Miracle Vibes тэргүүлэлийг авцаа явж байгаа 285 оноо илүү юу хэлээ тийм онотойгоор явж байгаа. Хоёрт бол Stalwart явж байгаа харагдсан. За баярлалаа. Хөрх юм дэмжиж байгаа бүх залуучуудаа маш их баярлалаа. Вау. Монгол багуудтай амжилт. Баярлалаа бат болтоо маш их баярлалаа. Энэ ч нэр нэг юм байгаа байлаа. За ч та BTS нь хаа. Alert. BTS төгөргөө. За нэр ингээд нэг одоо юу гэмдэ уншиж байгаа миний донтыг Discord байхгүй устгацсан энийгээр чатлж болдгоо юм болоо. За мэдгүй. За би ерөнхийдөө өөрөө стримигээгөө савыг тонж байна. Weekend-и орж ирж байгаа сурагтай байсан шүү. Гэхдээ бас weekend-и чи өөрөө яг турнаментын үндсэн map болж орж ирнэ гэдэг нь нэлээ өрөөсгөл гэж би бас бодоод байгаа юм да. Баярлалаа амжилт гэсэн байна. За энэ бүрсгэр байгаа талаар бол та өөрөө тохируулах хэрэгтэй. Advanced
тохиргоо гэж байдаг байгаа. Тэрүүгээр нь тохируулчин та. Хай бүгдээрэнд нь орой мэнд. Одоо нэг эхлэх цаг болсон баймаар яагаад лайв стрим маань эхлэхгүй байгаа вэ? Нотын дээр жоохон тэгргээс атлах гараад байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Тэг 1080 бол энэ угаасаа классик байх хэвээр. Яг одоо миний OBS-ийн дэлгэцэн дээр бүх зүйл ямар амар перфект харагдаж байна, яг тэр шиг л байх хэвээр гэж би бодоод байна. За тэгээ Facebook болоо YouTube дээр зэрэг явж байгаа. Хаачаад ирвэ гэж байна. Сайхан амарлаа. За усуустал кастрлахаа үзнэ. Хичээе. Олон түмэндээ. Аха. За тэгээд миний хийдэг нэг юм контентуудыг та нар мэдж байгаа байх гэж бодож байна. Ирчүүдийн ирэх гээд. За тэрний шинэ дугаар part 7 өнөөдөр бас орох юм байх шүү манайхаа. PMPL-ийн дараа за яг энэ мэрэгжлийн лиг 23-ын дараа South Asia Championship гэдэг тэмцээн болно. Тэр нь юу гэхээр нөө Пакистантайгаа нийлж тоглоно шүү дээ. За баярлалаа яа дүүдээ. Маш их баярлалаа. Энэ өдрийн топ донат байна. Тэгээд бас зүгээр гүйлгээний утгаа монголоор өчөх юм бол цаахан уншигдж байгаа гэдгийг дуулахад таатай байна. За үзээгүй удсан хүмүүстээ бас баярлалаа эргээд орж ирж үзэж байгаад нь. Зороо GTA баг байхгүй хаа гэж бодож байна. Тэгэлгүй яхтай ирчүүдээ ирэх part 7 удахгүй ороход бэлэн болцсон байгаа. За тэгээд тэрийг постлохоор тэр тайд манас эрхээ яаж зөрчүүлж байгаагаа бодит кейсүүдээрээс хардаг тэрхүү контент та бүхэндээ удахгүй хүрэхэд бэлэн болжээ гэж. Сайн уу да шонгономо. Mobile Legends орсон гэж. Би нэр Mobile Legends-ээр жоохон стрим хийнэ тэгж жаад. Mobile Legends-ыг бол манайхан бас үзэх юм байлаа шүү дээ. За энэ хооронд тэгээд сурчлагын цаг шүү дээ. Мэдээж хамтран ажиллагч Dude Dew буюу Mountain Dew брэнд байгаа. Мөн City Mall, уушнаар City Computer. За энэ дээр бас нэмэгдээд City Computer дээр өнөөх PUBG Mobile-ийн томоохон ивэнтүүдийг бүгднгийн ивэнтдэг. OnePlus-ын цоо шинэхэн загварлах OnePlus 11 Монголын гаалаар Монголын хилээр орж ирээд City Computer дээр нутагчсан байна. Энэ бол Монголд анх удаа болж байгаа юм байлаа шүү. Жаалхуу амжилт. Ваа баярлалаа мөхөттэй. Энэ өдрийн топ боллоо. Жаамсаа. Тэгэхээр тэрхүү утас бол альбисаар оруулж ирдэг хоёр газар байна гэж байна. Нэг нь бол City Computer юм байна. За нөгөөх нь болохоор юу гэлээ? Tech Store гэсэн баха. Tech Store дээр 4 сая төгрөгөөр зарж байгаа тэрхүү утсыг City Mall-оос та 3 сая 200 мянгаар авах юм байна шүү.
Мэдгүй ягаад тийм үнэн зөрүүтэй байгааг City Mall мэдж байгаа. Энэ бол нөгөө хилээд байгаа хаврын шуурган юм болов гэж бодож байна. Тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн маань 75 99-ээс авах боломжтой бөгөөд City Mall гэсэн Facebook хаягаар бас авах боломжтой байх нэ. Гапта ягаад контент хийхгүй байгаа юм бэ, бро гэж байна. За, Гапта контент хийгээ байсан. Тодорхой шалтгааны улмаас Чанзоо өтөр Гапта контент хийгээ болсон шүү дээ. За, тэгээд мэдээж дэлхийн номер 1 energy drink Red Bull брэнд таныг цэнэглэх болно. Яг бүүл гэсэн чинь шууд бүүл өмөр санагчлаа. За, уучлаарай. Го байна уу? Гоё байна уу гэж. Бүүл байхгүй. За яа. Миний бүүл дууссан байна. PUBG-г мобайлаар тоглодог гэсэн бас гоё байсан гэж. Love from Nepal. Yo, bro. Thank you, my man. Masai. Thank you. Яагаад хэд хоног каст хийгээгүй юм бэ? Энэ нөгөө whitelist ирээгүй болохоор каст хийхгүйсэн. Whitelist гэдэг нь юу гэхээр энэ Tencent Corporation-ы өмч болох энэхүү зүйлийг одоо watch party хэлбэрээр хийж байгаа бол тийм whitelist гэсэн одоо миний YouTube сувг болоод Facebook дээр тийм хүсэлтийг өгөхгүй болоод аянаас нь copyright аваад стрим маань тасраад байсан. За тийм болохоор одоо whitelist гэдэг имийг миний YouTube channel болоод Facebook-д өгчөөр тийм асуудал гарахгүй маа гэсэн үг. Sticker shop-а ажиллуулах болсон шүү guys. Тэ. Би ажиллаж чадчихгүй юм л. Эхний map яваагүй, яг одоо эхлэх гэж байна. Тэгэлгүй яах вэ? Лайкад арцгаа. Манай Facebook-ийн үзэгчид бол нэг удаа лайк дараад нэг удаа шеэр хийхэд би маш их баярлдаг байгаа. Ямар ч тийм боломж байхгүй юу? Яагаад гэвэл тэр хоёр хүн монгол хэлээр тайлбарлаж байгаа. Би тэгэнгүүтэл бас тэр хоёрыг монгол хэлээр тайлбарлана гэхээр бүр амар утгагүй болно. Бидний яриа хоорондоо зодтолт нь мөргөлдөөд та нар юу ч ойлгохгүй. Баярлаа, топ фэн болжээ гэж. Сарл Эрдэнэ өргөлдөө маш их баярлаа. За энэ уншиж чадсангүй бол та балжин юмдаа маш их баярлаа. Орой жита за гэсэн байна. Манай нөгөө TTS уншиж чадсангүй бол та жита гэдэг үгийг уншааг бол. Маш их баярлаа. Топ дэмжлэг хах гихгүй юу? Ням очиртаа маш их баярлаа. Үнэхээр топ дэмжлэг байна. За эхлэх гээл. За Монголоос 8 багтай жим хийж гэнэ үү гэж байна. Үгүй ээ. Жим хийж эхлэв. Одоо гэхдээ жимд явнаа. Явнаа л гэдэг нэстэй. Хэдэн сар явлаад байгаа.
IC 5 тавьжсэн баг шүү. За өнөөдөр бол тэгээд өшөө аимшигтай тоглолтуудыг үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд энэ жил бас түрүү жил нэг боломжоо үзээд дэлхийн аварт хараахан явж чадаагүйгээс тун сайн амжилттай явж чадсан баг бол яг одоо энэ цаг үед байгаа For Miracle Vibes шүү дээ. Энэ жилд тэд нар эхний 7 хоногийн байдлаар чартын тэргүүллийг авч дуусгасан бөгөөд нөө бонус weekly bonus point-оос 20 оног бүтэн авч чадсан юм squad. Энэ жилийн хувьд за ямар ч сан хаврын мэрэгжлийн лиг 23-ийн хувьд бол For Miracle Vibes үнэхээр болж чинь тэд нар түрүү 7 хоногийн тоглолтоос нийтдээ 5 чекэнд эдрийг хийсэн байлээ. За одоо тэгэл намрын PMPL-д түүс гэж гарч ирэл дэлхийн аваргын лигтээ орсон байхад л For Miracle Vibes мэдгүй энэ жилийн дэлхийн аварга шалгуурлах тэмцээнд For Miracle Vibes явнаа л гэж орж ирээд байна да guys. Grand Final-д. За баярлаа Өмнөдөө баярлаа. Амжилт гэж байна. Ариун баяр Батхуйгтай баярлаа. Очир уягтай баярлаа. Орой мэндэ хонгор цулаа. White-Bust Rufus-ийн оронд Санчер Rootless финалийн тоглолтын дээр н орж ирээд үнэндээ дийлдэхгүй байлаа. Үнэхээр амар гэсэн байна. Гоку дээр таарья бро гэж. Гокуд явахгүй. Та Гоку гэд Жимми чинь захирал нь амар сонин үзэл бодолтой хүн байлээ. Нэг тийм өнгөрөө хүмүүст би жоохон дургу байхгүй. Зүгээр шууд нөгөө энд хэлье. Захирал нь таалагдаагүй учраас Гокуд явахгүй гэж бодож байгаа. Нэг тийм худлаа, өнгөрөө, хийрхүү тэгэл нэг юм гэсэн ийм хүн байлаа шүү дээ. Хүн гоё биетэй байж болно. Гоё бизнестэй байж болно. Гэтэ хүн гоё намтай бөөрсөртэй байх хэрэгтэй. Гоку дээр очиод амттай тайлбарладаг да. Баярлаа бишрлээ. Гоку дээр очиод контент хийсэн. Bigus Fitness Show гэд контент хийх бид нар бүгдээрээ парик зүгүүд эмхтэй характер үүсгээд очисон чинь манай жим трансгендерүүдтэй болцсон юм гэж хэлсэн ш тэр хүн бүр. Би тэрийг сонстой. Уучлаарай 2023 онд амьдарч байгаа шүү дээ. Юу болоод вэ? Эхлэхийн хувьд эхэлцээ. Төвшөө гэхдээ жоохон өнгөрөө болоод байгаа шүү. Үгүй. Би ерөөсөө өнгөрөө болоогүй. Эхэлсэн биз дээ. Юу үзэл суугаадсан бол бэ? Sorry. Буруу юм хараа суугаадсан байна. Could very well actually topple over 4MV because they had started, getting closer and closer to 4MV's lead. But all in all, of course, that's all speculative because day number 1 results, we've still no idea what's going to go down. Well, certainly it's an entire different week number 2, and yes, Talbot Esports and 4MV, our eyes are on both these. Elementrix versus D-Dice Sky-ийн харьцуулт. Энэ хоёр багийн Elementrix ч одоо зодооч дүүдүүлж байгаа юм хаашаа бэ? 16,057 дэмэжийг өөрсөн дээр хүлээгээр авцсан юм бэ? Тэгсэн мөртлөө бусад статистикийн хувьд бол бараг жигдэж шахав харагдаж байна. Гэхдээ Elementrix 14 онооны зөрүүтэй. D-Dice Sky-аас арай илүү тоглолтыг хийж байна гэж харагдаж байна. Perform really good. Indeed, because you talk about day number 5, especially for Elementrix from week 1, they had started to climb up to the numbers, the ranks, and that in turn resulted in them having a pretty good start. And as we can clearly see right here, I mean, Gimli along with his teammates Frag, as well as Astra and Juicy Orange, were all in for the final day. But that's not all we need to see because we need that consistent play throughout the entire day. And hopefully with that sort of from the final day, maybe today they're going to be jumping into the opportunity and of course keeping that continuously present throughout the entirety of 5 days. Certainly we do expect at the same time that as guys, well, they are not talking so. Манай эмгтэй кастер дээр нэг жоохон гэрэлт дутуу байна та тий.
bonus points also as Урдаасаа. compared to Paradise guys. So Elementrix, well, if they have to make sure the consistency Нэг гэрэл in week number 2 also. тавиад Yeah, we have few teams also they were not able to step up their performance. тэгээд at all. камера жоохон хол From bad intentions. доос Well, week number 1 everything өгчүүл гоё боллоо. Most certainly. I mean, bad intentions for one, it did not seem like it was their week. Every particular day they jump into the battleground. Реферс бол дийлдэхгүй шүү. Санчир жоохон орон гараа л гэж. We'll come back to the conversation because it's a brand new week. We also do have this wonderful promo to talk about. Elementrix хаанхын баг юм бэ гэж байна. Elementrix from Nepali. Яаш тэгж идэх? Ийм зайнаас Free Fire-д чарч одоо скопны хэрэг байна уу да. And there we have it, of course, as we saw some wonderful looking skins that are available, of course, for you guys. Along with that, you've got weapons and vehicles as well that are all going to be, of course, showcased. But Хаха гоё юм ярьлаа хэсэг. Тэгэлгүй яах. Of course, jump in and get that as grab that as soon as Гоё юм ярих гоё штэ гэдэг. It's going to be available for a long time, and the sooner you have it, the better off. Of course, you will be Designer төвшөө. showcasing the perfect vibe that Марафоно дууслаа хаа. from that vibe that is going to be awesome for you guys. Марафоно дууслаа гинэ. Одоо үз дуусах шүү. Сталвар дурагшаа City амжилт Маркос гэсэн байна. Баярлаа миний бро. Fights, it did not factor in and did not, favor anything in the lobby. So for that, Bad Intentions need to really showcase a different side of their gameplay. Hopefully today, this week too, can bring in a little bit of difference from their side. But of course, it is up in the air sort of a conversation because we still don't know what's going to go down. Энэ жил викендээ орж ирэх магадлалтай. За. What's going to happen on week number 2? Окей, 2 Ирангл 2 Мирамар 1 Санкок тоглогдох нь байна. Өнөөдрийн map schedule 12800 хүн subscribe дарчвал 100,000 болоо болоо гэж. Гэхдээ харин тийм ээ. Нэг 100,000 болоод silver button аваад ардаа тавиад. Баях та. Now these are the 4 teams that are not going to be playing match number 1, but we do have 4 groups that are going to be participating. So with that, I believe it is going to be time for the age-old question for the predictions to be brought on screen. And of course, Shadow, why don't you take it first? And what team would you like to see have this? Аягаал тэмцээдээ үзээ. За ингээд тэмцээд рүү орцгоё залуусаа. Kick things off on a very aggressive. Лонгийн хамгийн эхний өдрийн тоглолт. Week number 2 belongs to Stalwart Esports. Альбиасаар эхэлж байна. За зүн чинь яадаг вүлээ? Группэдгээ шафлдаа ичдэг лөө. 7 хоног болон групп шафлдаа гэдэг санагдаад байна. Make a mark today, and that is something that I will keep my fingers crossed for. But this match number 1, my prediction is going to be Seal Esports for the win. We'll see if that'll be the case or not. За яг л тэгж таарсан болоод байна да. Монголоос Stalwart towards the western side of the map, going all the way up towards shooting range. Now, would love to actually see a For Miracle. as well. It's been a very long time since I've Venom D-Die range zone. That let's see where the circle is going to be drawn right here. Өөр баг байна уу? Considering the fact that NB Sports the flight path is towards the western side, Mabadek Seal could be a little further away. гэсэн багууд ихтэй тоглолтыг хийж байна. Never mind all that because for now we know the usual suspects. Энэ жилийн гэхдээ We've got SCE along with Notony одоо энэ who are the only 2 teams who are Protection баг магс үнэхээр утаа байна. Одоо та нар хаардаа энэ маусны Certainly for MB, the most consistent team. бүр тийм цэгмиг яваад But шүү дээ. talking about their Нэг л тийм зохион байгуулалт үнэхээр онцгүй байна. За тэр яах вэ? For Miracle бас Stockholm Military Base Stalwart ойлгомжтой. Эй, манлаа хоёртоо баярлаа. Өнөөдрийн топ definitely rule, but топыг авлаа. Esports, they are also heading to Gatka центрийн тойрог гарч ирсэн бэр Mabadek-ээс шууд Gatka-гийн центр дээр буучж байгаа юм байна. consistency that comes from their Wow, Zangsar Bad Intention. they drop in towards the southern island I9 гэсэн хоёр багтай early game дээр учраа олох шаардлагатай болсон. Wally дээр нокдаун явж байгаа Viper энэ тоглолт техникийг Wally дээрээс авсан кейс авчраа буцаагаад шотгоо отсон. За энд ингээд нэгийн амийг хоёроор сольж байгаа ашигтай үйл явдал гарч ирсэн байна. rally in the situation, but 16 багийн 61 төвөрч Sky араас нь дахиад шахаараад ирсэн. DPS-ээр дэше орноо гэж орж ирээд байна. in the hands, but he's literally
going to burn if he walks in because За молотов бол хөөрхөн тороо төгсөн боловч кейс цуслаарч арай хэмжээгүй байгаа. Йий за нөгөө талаас буфи зорж ирэх кейсээ дээр ног. Хоёр тамирчныг алдчихлаа. За наашаага нөхөж ирж Elimination Crew-ийг дуусгана гэдэг бол Mabadix-ийг боломжгүй болчлоо гэсэн үг ээ. За тэгээд Gatka-гийн хувьд бол ер нь тарж буужилт үүдлэхээс өөр арга байхгүй ийм position л тоо. Задгаа талбар ихтэй, кампаниуд нь хоорондоо зай ихтэй. Хоёр аймыг хоёроор сольсон. За Baron болоод Yogi-ийн хувьд буцсан дээрээ. За хоёр тамирчны хувьд бол одоо янз 6 дугаар цоо хүртэл яаж элиминэтэд болчихгүй явах вэ гэдэг талаар бодох хэрэгтэй. Бид нар 6 дахь цоо гэхэд бараг л 12-3 баг харна шүү. За Venom D-гийн хувьд George Paul-ийн хойдлын апартмент дээр стартап лутиг ихлүүлсэн тэнд бол мэдээж CL Sports буудаг байх шүү дээ. Монгол улсын төлөөлөл. Зангсээр энэхүү граундууд бол Монгол улсыг төлөөлөд 2 баг тулаан ихэд бэлэн болсон байна гэсэн үг. Филмлийн спектейт болох амар шүү дээ. World number 1 Монгол squad-аас 46-таас гэсэн бол маш их баярлалаа зөрөгдөхтэй. За яг одоогийн CL Sports versus Venom D гэх юм бол Venom D дээр ялах магадлал арай илүү өндөр байгаа гэж бодогдож байна. Түрүү 7 хоногийн байдлаар CL Sports төдийлөн сайн тоглолтыг хийж чадаагүй шүү дээ. Починки дээр буюу төвийн бүсийг авч буугаад байгаа Abrupt Slayers Имэх Непал баг энэхүү багийн хувьд бол анхны дэлхийн аврах шалруулах тэмцээнд оролцож байсан. Тэгээд 2 жил PUBG Mobile e-sport-од дахиад сүртээсэн харагдаж чадахгүй явж байгаад одоо энэ жилийн мэрэгжлийн тэгт эргэж ирж байгаа комбек хийж байгаа ийм баг эргэж ирэхдээ бүр Gangsta, B-Show, Chari, Sleepy гэсэн тамирчдыг бүрдүүлээд ороод ирсэн энэ дөрвөн тамирчин юм дуулгана гэж бодогдоод байгаа. Тэр дундаа бол мэдээж Sleepy болон B-Show за өндөр нэмэгдээд backyard дээр Chari, Frontier, Gangsta гэсэн ийм бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлээд авсан байгаа шүү дээ. Venom D чи Монгол баг. За энд бол энэ 2022 оны дэлхийн World Rank-ийн 1-р өрийн тэргүүлэгч Stalwart Sports харагдаж байна. Гарааны бүрэлдэхүүнд шинжилэлд орж IC Sports-оос IC хэмээх туршлагатай тамирчныг авсан. За мөн нүрцтийг багтаа нэгтгэсэн. Тэгээд энэ дөрөвт маань одоогийн байдлаар тоглолт нь за түрүү 7 хоногт бол ерөнхий PMPL дээр орж ирээд өөрсдөө позишныг авах гэж, формыг олох гэж тоглолтуудыг хэсэг хийсэн байж таараа. За энэ 7 хоногт бол харьцангуй өөр үр дүнгээр явах юм болов гэж бодож байгаа. Гэхдээ чамлалтгүй түрүү 7 хоногийн бүх тоглолтуудаас 2 удаагийн winner chicken dinner-тээс гадна одоо байгаа point table-ing 2 дугаар байранд бичигдэж байгаа ийм баг байна. They could go on with the play that they've been able to make earlier as well, which is stick to the edges and then slowly close in with the zone. I don't think Stalwart Esports are going to face any kind of resistance from any team around the bridge area while they transition themselves in the very first circle. But on the other side, we have the players of 4MV. 4MV try to go from this side of military base bridge. So for Miracle Vibes. So far in week number 1, they хамгийн анхны ерөнхийдөө Econ 922 гэдэг баг. Дараа нь бол Deed Ice Warriors гэдэг нэртэй Непал организашн дээр тоглож исэн бол энэ жилийн хувьд бол Vibes Sports хэмээх Непал организашны слотн дээр or Miracle Vibes гэдэг нэрээр PMPL-д орж ирж байгаа. Tends to perform really good in the fast-paced map of Senok. But on the other map, DRS Gaming, well, they are yet to showcase that ULB champion Stalwart урагшаа гэсэн байна. Их наранда баярлалаа донод хэлгэж тэмцсэнд. yes, on day number 5, DRS Gaming on the last За энэ бол энэ жилийн биш үү түрүү жилийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний Grand Final Непал улсыг төлөөлж оролцсон. The Real Soldiers харагдаж байна. Гарааны бүрэлдэхүүн огт солигдоогүй. maybe on this Ер нь бол бид нар The Real Soldiers-ыг дэлхийн аврагын Grand Final дээр хэр чансаатай баг юм бэ? Дэлхийд хэр чансаатай баг юм бэ гэдгийг бас гараад амжсан байгаа шүү дээ. Непал улсын нэрийг бол нэлээд өндөрт өргөж гаргаж ирсэн. Equal chance for DRS as well as other teams to get a good start on this day 1 of week 2.
but we'll see if that will be allowed for DRS or not. For now, on our screens, we've got Seal Esports as Sancher, very close to a couple of teams right around. За тэгээд түрүү 7 хоногийн overall standing rank чинь шууд хатгалтаа сейвлэгдээд үлдчихдэг баха. Документ болоод тэгээд одоо энэ 7 хоногийн болохоор шууд fresh хэлж байгаа буюу надад эхэлж явах ёстой гэсэн Санчерын Badminton Alpha дээр миний 14 knockdown дахиад ганцхан сум орсон бол унах байлаа. Барьж идэг юм байна. За Мэхэти дахиад цохоохон бол бараг Санчер дээрээс нок авахд бэлэн байна. Томаа Санчерын хувьд бол бүгдийн хувьд бол үнэхээр тасархаа мэрэгжлийн тамирчны хэмжээнд бууддаг боловч өөрөө жоохон шоумен талтай тамирчин байгаад байдаг. Одоо л гэхдээ харьцангуй илүү хөдөлгөөн, илүү үйлдэлүүдийг болсон байна. Seal Esports мөргөө ороод ирж байгаа юм байна. Цаат Бека нокдаун оруулчлаа. Мэхэди дээр араас нь Rogue DPS дээрс нокдауныг амжилттай өгч чадсан. Iron Бека хоёрыг ноклуулчлаа. Загсаар Rogue-ийн хувьд фронтод 3 эсрэг 1 үлдсэн. Backyard-н дээр Санчер миний 14-т харж өгж байгаа гэсэн үг юм. Шокет тулж орж ирээд китараад амжичлаа. Яа Alpha дээр дахиад нок өгөх боломжтой. За байхгүй болсон. Сям орж ирээд Iron Шокет Rogue-ийг ургаачиж байгаа юм байна. Загсаар Seal Esports Санчер K-Powder соло үлдэж байна. Bad intention-ийн хувьд бол тамирчид алдсангүй. Especially onto the plus of Seal. Well, Seal Sancher is the last man standing from their side. For how long can he survive? Definitely he wants to make a quick escape and scuttle back to the safety as soon as possible, because at this point, if Seal Esports gets an elimination, no placement point and definitely no elimination point. But kudos to Bad Intention, the way they put up this particular fight without facing any casualty, they have managed to annihilate the entire team of Seal Esports. За гаргачаач хоп. Already making a good statement that this particular week they are not going to be a team on the bottom of the leaderboard, but somewhere else we have Yeta Uta, the man from the side of Raw. Abroad Slayers versus Ruthless Aggressive Warriors. On week number 1, I'm sorry. Аль нь Непал улсыг төлөөлж энэхүү тэмцээнд оролцож байгаа сквадуудад Yeta Uta эсрэг тал руугаа буюу одоо 3 дахь сквад руу галт нээж байгаа юм байна. Out there in the open with no cover at all. За тэд нь бол Dida Skies байсан байна. Pre-show үстээр нэг таг өгд амтсан юм байна. За маш харамсалтай бидэнд юу гэхээр Abroad Slayers-ийг ингэртэнд байна гэдгийг мэдэхгүй байна. High ground дээр нь. За одоо бол мэдсэн баха гэж бодож байна. Сая Ruthless Aggressive Warriors-ийн хувьд бол инфо байхгүй зөвхөн Dida Skies руу импакт үзүүлэх гэж оролдоод байсан. So wonderful start for Bad Intentions in this day number 1 of week 2. Alongside that, when it comes to ASL. За дахиад Gatka Pochiki бүсийн центрт гарч ирсэн тойрог байна. Stalwart Esports болоод Will Soldiers энэ зооны хамгийн сүүлийн сквадууд болж орж ирэх юм байна. For Miracle-ийн урд TRZ-ийн байрлал авчжээ. За энд бол ерөнхий ялгуусангүй ялтыг For Miracle chip shot дуулчихгүй авах нь тодорхой л гэж бодоод байна. NB Sports болоод Stalwart Esports гэсэн хоёр Монгол багийн хувьд бол зооны зүүн бүсээс travel-дж орж ирж байгаа бөгөөд Stalwart Esports-ийн хувьд бол шууд play зооныхоо 90% дээр байрлал авах зогсчихё гэж үзэж байна. За Will Soldiers Pochiki зүгэлж орж ирэх юм бол safe zone доо аюулгүй орж ирэх болно. Certainly there is a Skylights Gaming Hospital-ийн high ground дээр үлдсэн бөгөөд тэдний доор Bad Intention CD Sports-с холоо тамирчин болох Санчер, за Runes High Voltage чанга урагшаа чихтэй travel-даад Pochiki баруун бүсдэр очиж жижиг camp мөргө зогсноо гэж орж ирж байна. За Mabatex-ийн хувьд бол тоглолтын ихэнд хоёр тамирчнаа алдчихсан. CD боловч тэдний дээр бол airdrop уучир энэ бас бэлэг юм болоо да гэж бодож байна. За Stalwart play зоны 120% хүртэл зооноос хасагдлаа. Дараагийн зоонд орж ирэхин тулд NB Sports-ын хажуудлаар travel явах хэрэгтэй болсон. NB Sports-ийн хувьд мөн мэдээж Монгол баг байгаа. За NB Sports-ын мөн анхны мэргэжлийн лиг. Энэ мэргэжлийн лиг дээрээс маш эрчимтэйгээр experience авч байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна.
players of bad intention, but unfortunately, bad intention and Skylet's Mafia Ninja, both are going for a parallel rotation. Absolutely. Зөвхөн энэ тоглолтыг IEC Sports өнжиж байгаа шүү дээ. За бидэнд 16 багийн 57 тамирчин үлдсэн бөгөөд тоглолтын 3 дахь тойргийн шахаа явж ирэхэд 5 секундын хугацаа үлдсэн. За Kansa гэдэг шин тамирчин банд Ruthless Aggressive Warriors өмнөд харагдаж байгаагүй. Let's see though for week 2 how exactly are they planning on starting as they've got DRS around the corner. NB Sports руу импактлахад үтсэн. Fabrics Leader нээд орж ирсэнтэй. За Mondo Leader нээд биш Molotov коктейлээр нокдаун өгсөн юм байна. Барон P-Spoiler дүүлийг авч чадсан гэхдээ цус багтаагаа учраас энэ Акказа тоглолтоос хасах нь ойлгомжтой болсон. NB Sports Mobix-ийг 2 килд 16 дугаар байран дээр хассанаар цаашаа тоглолтыг үргэлжлүүлэх боломж нь өөрсдөнд нээгдлээ. За тэгээд high ground дээрээс нь айгууд орж ирж байна. Good start for them. A good show of camaraderie right there. За зөв булангоо олоод мэдэрчих юм бол энэ шагч бас нэлээд хэдэнтэй нэг өнгөрүүлчих чадамжтай шаг. If they wish to stay in the top 12, if they wish to stay or rather have a good start to day number 1 right here in week 2. Well, certainly, but now we have Sanchez, the solo. 15 багийн 55 тамирчин T2K, J-nig, Sanchez барьцаа байсан зэ ерөнхийдөө явуулсан дээр ялангуяа J knockdown болох юм бол J-nig авахгүй заавал trying to kill эргэж ирнэ. Abroad Slayers versus High Voltage. Санчээ чараагаас явж байгаа нээд амжилттай болох юм бол Big Shawl Smoke Wall донд гүйж ороод шахад бэлэн байгаад байна. Зөвхөн чараагийн инфо дутуу. High Voltage-ийн хувьд бол тийм амархан нээдлүүлэхээр барилыг аваагүй байна. Мэдээж High Voltage-ийн тамирчид ийм зэргийн туршлага хангалттай байгаа. Especially when you are going so aggressive and you are looking forward to push in their very compound. But right now, Malik, well, looks like he's in a mood to change his position and back off from this fight. It is possible that a high voltage. Zanbisek explosion damage аваад knockdown болчлоо гэж харагдсан. Нөгөө талаас trying to kill давхар ороод ирсэн Chari. Унах нь ойлгомжтой болоод байгаа гэсэн. Жигэл за хажуу талаас нь kidnap-ыг бас тасархаа хийж өглөө. За trying to kill Jen. Abrosley gangsta дээр knockdown өгсөн. Би шаал дээр амархан шахаа явах хэвээр. 3 эсрэг 1 бүрэн боломж үүсчихэд байна. Тэгээд заавал мэдээж дахиад урагшаа шахацсан Chari босоод ирж байгаа юм байна. Маш хурдан байсан Propin дээр DPS-ийг Chari амжилттай өгсөн. Би шаалыг асаасын цонхоор сум өргүүлчихэж байгаа юм байна. За шууд зөрөөд хоёр талаа дараа явчихъя гэж яах шиг байна гэсэн. Би шоол унсан байсан Sleepy-гийн. Унсан нейдэн дээр зүгээр биш шизэн нейдэн дээр гүйж орж ирэх knockdown болчихдгийг. За Abroad Slayers Sleepy гэдэг ер нь бол их зүйл дуулах залуу. За энэ бол шахаад тоглолтоос хаснаа гэж үзэж байгаа юм байна. Яа, за зөрөгтэй. За ерөнхийдөө бол тилд авсан бахаа гэж бодож байна. Abroad Slayer тилд 15 дугаар байран дээр хасагдсан бол CL Sports 14 дугаар байран дээр тоглолтоос унж байна. With that, CL Sports final player also gets eliminated. 13 teams in total remain. Rules-ийн бол Ята уута дээр knockdown-ыг амжилттай авсан гэж харагдсан. TRC Mamba, Stalwart IC дээр knock өгсөн бол Steel Shot, Action дээр nade хийсэн. Mamba тэгэхээр топыг ургаачж байгаа юм байна. За гэхдээ нүрзэд ганцаараа үлдсэн. Яа, за чи нүүрцэд гайхалтай төгсгөлийг тавьж чадсан бөгөөд дахиад тамирчтайгаа аваад дараагийн пэс дээр өрсөлдөх бүрэн боломжийг бий болгосноос гадна 3 эсрэг 1 гэдэг статистикийг сая хийчлээ. За IC тоглолтоос унсан байгаа юм байна. Action дээр revive яваад за машиндаа суугаад тэгээд цаашаа дамжаа буудаг юм уу? Нүрзээ. Маш хариуцлагатай мөчтөр үнэхээр сайн тоглолт хийж чадсан. High voltage нэг килтэй 12 дугаар байран дээр 11 багийн 35 тамирчин тоглолтын 4 дахь тойрог хааш дуусахад нэмээд 30 секундын хугацааг заасан. Stalwart-ийн хувьд өдгөө 4 ороотой явж байгаа бол Trying to Kill 6 ороотой. Venom D 3 ороотой. Явж байгаа харагдана. Sandish Relay дээр knockdown явуулчихж байгаа юм байна. За тийчээ бүр залуудаад киллийг авсан гэж байна. За T2K юуганд 2-2-ороо таарцсан зондо тревелтэй явж байгаа squad. Venom D-ийн хувьд бол ардлын тамирчин буюу Relay-г backyard дээр үлдээсэн байсан. Тэнд
шахуулчихж байгаа юм байна л да. Сандиш Жен 2 буугаад ороод ирсэн. Ферхат байн татж байгаа баха. I mean, Scarlet's giving the position that they're in is really good. They're in the center of the zone, but they're only a two-man squad, which of course is going to be troublesome. Засваг унсан Критагийн маш гоё Iron Sight UZM 7 elimination points confirmed. UZ-ийн knockdown. Finally, they lose out on one of their players, so Yog as Kreta from the side of Venom DE. Skylines no fear. And that nade also. Крита дээр knockdown явчлаа. За энэ 3 дахь squad-аар Skylights орж ирээд на Ферхат Chainer headshot хийж knockdown өгсөн. За Сандишүүд бол баг Mistake from T2K, which in turn has resulted in T2K already losing out on two of their players pretty much. за тэгээд ямар ч хэрэггүй зүйл хийж явсаар гоо Сандишүүд бол Didas Geister очиж knockdown болчихж байгаа юм. Rigged find to kill сүүлийн тамирчин. Fair for T2K right now in this fight with Venom DE. They are just За Rigged байгаа байрлал харсан баймарын сая Ферхат. possibility of T2K. Яг модны ардаар орж ирэх хөвтсөн. Нөгөө талаас Didas Geister руу орж ирээд He was so Ферхатыг knockdown болгочлоо. За Rigged бол соло үлдсэн ба 2 Непал багтай he was taken out by Монгол улсын төлөөлөл D Venom very circle in the stage 5 circle. If you face to face хийгээд someone is going to арга дуусахт өгч байна. За Домбигийн хувьд сүүлийн тамирчин байгаа. mission onto the Rig дээр spray орж ирсэн Slayer Rig-ийг ургаснаар trying to kill. player is a Энэ тоглолтоос eliminate the last 7 киллтэй 11-р байран дээр хасагдж байна. position with good elimination. За Venom D-гийн хувьд бол Домийн сүүлийн тамирчин болчиход байна. True Love урагшаа зоондоо төрүүлээд ороод ирсэн учраас Venom D бараг боломжгүй болоодаа гэж бодогдод байна. За ямарсан Ферхат дээр орж ирээд race хийх гээд оролдох юм байна. 10 багийн 29 тамирчин байна. Transition inside the circle also. This is not going to be so easy for the players of NMDE, but still they are Тоглолтын 5 дахь төрийн шахаа эхлэхэд 5 секундын хугацаа. resources in their hands. За Ферхатыг ямарсан revive хийгээд амтсан. Krita энэ тоглолтод 2 киллийг багтаа хийж өгөөд knock Because биш eliminated болсон байна. Bad Intention versus For Miracle. Venom DE. It has converted into a tough day for them right now. With that, we still have 10 teams in total remaining, and these 10 teams have got Apex 10 дээр charged with 3 elimination points confirmed for them. Таг орж ирж байна. Following along very closely. За энэ жилийн For Miracle-ийн бүрэлдэхүүн ер нь бол тасархаа. Esports with 2 elimination points Top sitting in the center. I Whoopins дээр нэг kill авч байна. Esports for this day is Авч knockdown өгж байгаа юм байна. but who are not looking good. Well. Одоо уг нь авцсан байгаа энэ байрал бол бас л муухай байралтай гэсэн. Нүрзээ. Hope out the players of NBE. Тахтай өндөр дөрөвдөрөөс knockdown-ыг амжилттай өгч чадсан. Top U дээр Whoopins дээр нэг kill авч чадлаа. Инстээр Stalwart 5 дахь kill авч байна. as well as he blows up the cover. За NB Sports-ийн хувьд бол Stalwart талаас DRS талаас Court And try and survive for as long as they can, but right behind байралтай байгаад байна. За For Miracle магадгүй шагааж гарч ирэх юм бол NB Sports-ыг харах боломжтой болов гэж бодож байна. Bad Intention For Miracle руу шахаж байгаа хөдөлгөөн. За үүнийг бол нүрзээ инфодод амтсан байна. certainly Stalwart Esports, they are trying to mitigate the threat that is possible. That is Mafia Ninja Didas Guys Slayer-ыг killed авсан. Precious дээр Mafia Ninja-гийн nade ороод ирсэн байна. За No Fear бүр Slayer-ыг killed өглөө. and looks like the Нүрзүү Didas Guys Precious-ыг kill-ийг авч чадсан. True Love NB Sports автахаас дээр knockdown өгчлөө. Юуста гаргийн тайм болж байна. and Mafia Ninja along with За Bad Intention Shockout at the same time Apex дээр nade оруулж байна. finding good knocks onto the players of For Miracle versus Bad Intention гэсэн хоёр squad-ын тулаан. that are coming from their side, but right now Action For Miracle дээр нэг kill тооцоолчлаа. За For Miracle-ийн хувьд бол as he takes on Apex-ыг revive хийж авч амжаагүй байсан. Dog well, Front руугаа refuse байгаа байрлалыг мэдэж байна. anticipated for themselves, but seems like it is going to be none other than bad intentions are going to be putting them in their position right here for the first game. Their bad Сайн нойд очиж sound дээр ороод нок өгчих юм бол янзын эгээ хэлж дуусгүйсэн Dog гэдэг. Sound дээр нок өгж байна. Now Doc pushes on ahead to take on the merry band of bad intentions all by his lonesome. The Nate parade that he's showcasing. Үнэхээр мэдрэмжтэй залуу юм аа. Үнэхээр мэдрэмжтэй. Point, well, not 1 point. За Shocked багийн ардтал дээр Core хөвтчихсэн. Нөгөө талаас Ruthless Aggressive Warriors And same will be the орж ирэх боломжтой мөсө Kansas соло үлдсэн юм байна. to be able to bring him back. За Dog ахаа нэдвэрсэн. Тэнд угаас revive явж байгааг мэдж байгаа action энэ хоорд бол Mehdi-г knockdown болгосон. Shot kill-дэд авч байгаа юм байна. Нөгөө талаас Stalwart шахаад байна гэж бодож байна. From bad intentions right here, but will it be enough or not? That is the main question because 4MV they have trouble of their own because they need to get into the zone. За Shocked байгаа байрлалыг баргийн инфосон бахаа л гэж бодож байна. Apex Molotov болоод нэг нөөдлөөс доожж чадлаа. Siam-ыг refuse knockdown болгож чадсан байна. Checkot should have 10 багийн 24. should have absolutely sprayed the moving target of 4MV as Apex gets so very close. За тэрхүү UMP warehouse дотроос бол bad intentions Checkot багтаа ашигтай хамгаалтуудыг үнэхээр сайн хийж refuse-ийн хувьд is keeping a very keen eye towards helping out his teammate.
But Наадтайгаа шокотыг харчхад бадэнтэй шин ерөнхийдөө унчих гад байдаг. Which in turn has still not resulted in them getting any point against the players of bad intentions. 4MV still in a bit of Zanbi Sports-ийн хувьд бол play zone-ын центр маркийн байрлалыг авчихсан бөгөөд ер нь бол хамгийн их өөрсдөн дөрөв импакт авч байгаа баг нь NB Sports болж таарад байгаа. Ерөнхийдөө баг дайнд оролцож чадахгүй байна шүү дээ. Өнөөдөр барагчтай байхгүй хаа. Донод хэлгэж тэмцэнд маш их баярлалаа. Skylights no fee. За Ферхан дээр нокдаун өгсөн байсан залгуулад Домиг топ хургаас 4 килд 10 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдаж байна. 9 багийн 22 тамирчин үлдсэн. 6 дахь тойрог хаахад 1:55 секунд хугацаа өгсөн байсан шокот дээр Доking Counter Strike гайхалтай орж ирлээ. Зарифис мэдж байгаа Сям NB6 Skylights Mafia Ninja дээр нокдаун өгсөн. За Smoke руу ороод ирснийг харж байгаа Сям дээр Blind Spray явсараад нок өгөх боломжтой ганцхан сум очих хэрэгтэй төгс. Тэгэл нок боллоо. Alpha-гийн kill нь ороод ирсэн. За Shocket-ыг ургаас нь Top-ийн үед бол dominate хийгээд авлаа энэ тоглолтоос. 7 багийн 16 тамирчин үлдсэн байна. Skylights-ийн үед бол 3 киллтэй 8 дугаар байран дээр тоглолтыг орхиж байна. За Dice Guys-аас on top eliminated болсон гэсээр нэг соло тамирчинтай. Stalwart versus For Miracle гэсэн тулаан гарах гад байх шиг. За ерөөдөө зоонд нь оруулахгүй барина гэж үзсэн. Stalwart-ийн тактик маш сайн хэрэгжлээ гэж хэлж болохоор байна. За Smoke-тай таалд нь топ хүрээд ирсэн. Nade байгаа мөгс 4 нэттэй явж байна. For Miracle versus Stalwart гэсэн хоёр Монгол багийн тулаан. Сонлын тоор буусан баг байна. NB6 True Live ургаснаар Dice Guys 4 килдээ 7 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдсан. NB Sports-ийн багийн 5 дахь Stalwart энэ тоглолтоос 11 оноотой явж байгаа. Refuse дээр Nade ороод ирсэн. Top-ийн Nade ирсэн Apex. За энэ килийн авч өгөөд зогсож байгаа юм байна. Apex plays on дуустал For Miracle. 2 килтэйгээр 6 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдаж байна. Stalwart-ийн бол 12 оноотой болчлоо. Ука хоолойг нь та нар монголоор бичээд крилээр бичээ явуулаач. Тэгвэл наадах чи манай TTS танаад уншина. NB6 Stalwart action дээр нокдаун өгсөн нүрзээ. Smoke-оор хан ус хот өгөөд гэж байна. За үлдсэн байгаа 5 багийн хувьд бол play zone-ы дотор орсон squad алга. Одоо бол зүгээр энийг хэдэн үсэн бухлаар амиа зогоол зогоо альсгүй л үхэх гэдэг ийм тойрог гарч ирсэн байна. За маргахан стрим дээр лайкад ороод шеэр хийхээ мартуузаа. За тэгээ завсарлагааныг дэлгэмдүүлээд ирчүүд ирэх контент маань өдөөж авч үзээрэй. Одоо баг орж байгаа хаа гэж бодож байна. Squad-ээр Mondoгийн шийдсэн Nade 25 дэмэжтэй. Ruthless Aggressive Warriors Kansa соло үлдсэн гэхэд маш сайн гүрийг чадчихэв. Одоо шилэг 5 баг дээр нэрлэгдсэн явж байна. За үлдсэн багуудын хувьд бол Stalwart NB Sports Star Real Soldiers Elimination Crew Ruthless Aggressive Warriors гэсэн багууд үлдснээс 2 улс нь 2 баг нь Монгол улсын төлөөлөл 2 баг байна. Нэг нь Stalwart, нөгөөх нь NB Sports Mondo дээр Nade. За давж байна. Яа, машинтай явж байхад Nade хийчихвэл аим шиг үстэй. За топын хажуудлаар яг өнгөрсөн акшн араас нь харж исэн байдгаа. За тэгээ Smoke контролс бол нүрзээ бас хамгаалтан дээр бэлэн байна. Мондогийн хувьд бол нэлээд сул үхлийг явуулчлаа гэж бодож байна. За Fist Boy-ын Nade орж ирээ топ дээр ногох нь тодорхой бодоо. Давчлаа. Хажуудлаасаа дахиад 3 дахь squad-аас сөхөл аваад гэсэн NB Sports. Тэр squad нь яаж байгаа даа Real Soldiers нүрзэд Fist Boy дээр Nade хийсэн. Саний Nade өчсөн тооч дээр ахаад Nade шиднэ гэдгийг мэдчих хэвээр. Нүрзтэйд бол DR-аас Rules дээр бас head shot-оор knockdown өгсөн байна. Аказаг харцаа за чи action шахаж орж ирээд киллүүдийг аваад эхэллээ. За Sekos орж ирж байгаа spray-ийг мэдж байгаа. Даа Real Soldiers-ийн орж ирсэн position-ыг мэдж байгаа. Stalwart бол энэ тоглолтод үнэхээр төгс байна. Well, за action rampage буюу 5 дахь киллийг өөртөө хийж авсан байна. Галзуу нүрсний хувьд бол энэ тоглолтод 6 киллтэй. За Sector өөрөө шахаж тоглоно гэж үзсэн. Smoke-од дагаад Sek аль болохоор кордо зүхтах гад үзээд байна. За Sek түүлэг авч чадсан. Ёо, энд info үнэхээр амар топ.
За гэтэл ч хооронд бол экшн бүх нь ойлгомжтой болсон байна. Тэглгүй байх. За Зено маань ингээд их зөв шүү. Миний дансыг бас пин комментээр тавиад өгөөрэй. Данс нь байна уу гэж асуусан байна. За 3 багийн 6 тамирчин үлдсэн. Stalwartаас нүрзэд болоо топ гэсэн 2 тамирчин үлдсэн байна. IMX-ийг харахад бол амар байлаа. Яг л өдгөө 2 жилийн өмнө харагдчихсэн тэр хурдтай, тэр мобилити өндөртэй, өөртөө итгэлтэй IMX-ийг сая харж өнгөрлөө. Баг тэг зууны 5 цусан дээр cover аваад китэлж байна. Вау. Trying to dish out damage and scope out the players of DRS, and right now he knows exactly where he's at, where all the opponents are at. And now it's Real Soldiers дээр 3 тамирчин ба гэхдээ going to be of course sprayed on from all the directions. яа за нүрзээ бол Канз Seemingly are going to be байрлал jumping мэдээд into байна. this game. Гүүлцэг бас мэдээд байна. Гүүлц бол backyard дээр үлдээд squad урагшаа шахаа оруулчих яад гэж үзэж байна. They don't have a lot of space to work with right here. The vehicles has За outside zone болсон байсан. Jante fronter очоод топик нээлсэн нүрзээ ганцаараа үлдсэн байгаа. Хоёрын эсрэг нэг гэдэг дай явах боломжтой. За байхгүй нөгөө нэг Канзас ч нүрзтийг килдчихлээ. Fuck. 16 килтэй 3 дугаар байран дээр унсан. Маш харамсалтай. Ингээ бараг энэ тоглолтоос 20 гараа авч байгаа болов гэж бодож байна. За Канзасгийн хувьд дефолтгдсан байгаа шүү дээ. Real Soldiers 3 тамирчин шахаа чекэндхэн тодорхой. Real Soldiers-ийн winner chicken dinner байна уу даа гэж бодогдож байна. Kansa from Raw is the player surviving, and with that smoke that's been deployed, of course, his information. Killer сүүлийн килийг хийж байгаа юм байна. Right now, for game number 1 with a chicken dinner in the bag. This team is looking for Yeah, амруулаа. safe game this time around. 4 оноо авч байгаа хаа та. 3 дугаар байранд унахад 4 оноо авдаг л дөө. Юу гэлээ? They did get a chicken dinner, and that's what matters. Well, certainly a beautiful chicken dinner from the side of TRS Gaming. 6 elimination point. Real Soldiers 6 килтэйгээр энэ тоглолтоос 16 оноо авч одоо байгаа overall ranking 3 дугаар байран дээр гарч ирсэн байна. Тэр энэ тоглолтод 1543 damage хийгээд авчээ. За тэгээд City officially partnership-үүдийг дөрдийн мэдээж дэлхийн номер 1 energy drink Red Bull брэнд та алдагдсан ирч хүчээ хормын дотор нөхөж авах боломжтой. За мөн дүүдэ Dew Mountain Dew мөн бүх төрлийн гар утас компьютер одоо сүүлдээ бүр электрон бараануудыг хүртэл та бүхний гар дээр ямар ч өржилгаагүйгээр 100% лизингээр олгож байгаа City Mall. За мөн OneXBet дээр магадгүй спортын хонжуур таавар тадаг залуучууд байх юм бол төвшөө гэсэн промо кодыг ашиглаад 130 хүртэлх хувийн бонусыг аваарай гэж та бүхнээс хүсэж байна. За ингээд хэсэгхэн хугацаанд завсарлага City бас нэлээд даргалсан байна гэж тэгэлгүй яах. Одоо харин жингээ аях гээд нэлээд үзэж байна. Well, certainly with this kind of performance, if DRS continues, yes, they missed that winner chicken dinner twice on the very last day of week number 1, but now they're already getting it. The consistency that we talk about DRS Gaming showcases it perfectly, because every single time they deliver a good performance, not too very shiny, not the most aggressive performance. Controlled aggression always comes from the side of DRS Gaming. Whenever it is required, DRS showcase the aggression. Otherwise, they sit silently and wait for the teams to fight amongst each other, and they strike at the very last moment to get that 10 placement points. At the same time, good elimination points as well. So DRS, whatever they're doing, it's working for them. But looking at the MVP, it is going to be Nirzet from the side of Stalwart Esports. So this guy was able to capitalize on the information onto the plus of DRS, onto the plus of NB Esports. He did so much for his team in terms of the eliminations. Also 6 eliminations, 901 damage, 2 assists, 6 knocks, and 430 healing stun. We see the high number of healing stun because Stalwart Esports, well, they were engaged in so many fights. They were the most aggressive team in this particular one.
Absolutely, and they most certainly were, like you said, the aggressive bunch off of the entire lot, actually, because they've got so many points for themselves in terms of the elimination. In fact, I believe that even though DRS got the chicken dinner, when we move on with the overall ranking, it is probably going to be Stalwart Yeah. who'll have a lot better score. But again, that is something that we'll talk about once we do walk over towards the overall ranking and the match ranking. For now, we know that Stalwart as well as DRS had a really good game. NB Esports were not that far behind as well. So a good start from a lot of these teams for week two's day number one. But right now, another thing to actually bring up and talk about is going to be what to anticipate as the day progresses on. We've got Miramar, we've got 4 more games remaining. We've got Miramars as well as, of course, Sandhawk that is going to be changing the play style of the players as well as the groups that we are going to be introduced to the upcoming game will be Group E that will participate. So that means IHC is going to be back, SITM is also going to be back. So definitely a lot on the line for week 2 and these teams. Well, certainly it's going to be an entire different story of week number 2. Already we can see in the very first game, the teams who were on the bottom, they have started showcasing good performance from their side, especially like you mentioned, the players of bad intention. Yes, Steel did go down very early in the game, but still they did put up a very good fight against the players of bad intention. Again, the top True. dogs of week number 4 MV, the way bad intention were able to pressurize the players of 4MV, pin down the players of 4MV. Yes, 4MV reigned supreme in that fight, but still that was a very good fight. And 4MV, where the aggression they showcased on week 1 in week 1, that was entirely missing. It most certainly was. That is just not the same team in week 2, that's for sure. But maybe that's also possible of the fact that this was just game number 1. They were just getting warmed up and trying to understand what exactly are the opponents going to be doing or what the other players are going to be doing. But I mean, whatever we say, 4MV was definitely not looking like themselves as they were in week 1. But it's all it's all absolutely okay for now because it's just the start. As the games progress on, as the day progresses on, I'm sure that wonderful play that was showcased from 4MV in week 1 is going to resurface once again. Well, certainly, I have no second thought, I have no doubt onto that. But some other players also were able to showcase good performance on week number 1. One was Matt Cat from the side of TRZ. This time also, I'm looking forward to same performance from their side as well. But like you mentioned, some other group is going to be joining. What are you expecting from group number E, where we have teams of SITM Esports, Elementrix, Leo Esports, and IHC Esports? Indeed, I mean, IHC Esports, that's the name. That is the name that I'm going to be picking for this game number 2 because I would love to be able to see IHC pop off some heads. IHC bring in a very good play for themselves and, of course, convert it into a chicken dinner winner sort of an opportunity for themselves. Again, a lot to be anticipated from IHC because week number 1, yes, okay, they were, but not in the best of the best plays that we've seen from them earlier. I mean, Godless, his performance has been, a bit shaky actually in week number 1, and through for IHC overall, they were in the top 3, and then as soon as 4MV and Star Wars Esports started making a marker, IHC was just pushed down the ranks all the way down towards 7th and 6th position. So sure that week 2 they are looking forward to doing a lot better than they did in week 1, but all in the air because again that's all speculative as of now, and we are yet to find out what sort of a play are they going to be able to make on Miramar with game number 2. Well, certainly, Miramar, the terrain of the map itself, it's not so easy to play around with. The numbers come handy, especially in the map of Miramar, because you have to check all the 4 different angles, because you don't have hard cover. It's an open field. You have to take cover of the ridges, of the terrain that this map offers. So you need those numbers. And when it comes to team who performed really good in the map of Miramar, Leo Esports is definitely one of those names, because they had the second highest points in the Miramar after 4MV. So Leo Esports, well, group number E is looking so very strong. Even IHC also, in the very first day, they got a chicken dinner for themselves, but that was in Erangel. Still, IHC delivered good performance. They showcase good performance on Miramar. So group E is definitely looking very strong when it comes to Miramar. Absolutely, and that is what we are also waiting for as well, as to when exactly are we going to be looking at, of course, the second game. Along with that, it seems like it is time to talk about the match ranking itself. And talking about the match ranking, we've got Star Wars Esports, thanks to the number of eliminations that they were able to get. 21 total points is what they set out from this game. And DRS, even though they got the chicken dinner, they've got only 16 points. The amount of eliminations that Star Wars Esports got is the total number of points that DRS Gaming were able to accumulate. But along with that, I mean, NP Esports, Raw officials, they've had a really good start to week 2, sitting on that 4th and 5th position.
Well, certainly, DRS, they managed to steal that chicken dinner from the hands of Stalwart Esports. Otherwise, it looked like this is their game to lose. But Abrupt Slash, what just happened to this particular team? Yes, they were engaging in a fight with the plus of T2K. 0 points. This I didn't expect from the side of Abrupt Slash at all. Seal Esports, again, not a good start. 0 points to their name, sitting on the bottom of this particular game's ranking. But one other team also that showcased a good performance this time, Blotter, is going to be T2K. The way these guys were picking fights, they eliminated the plus of High Voltage. They were picked the plus of Deadeyes also. In the end, it was just the fact that they were out there in the open, no cover, and they were caught off guard in the rotation. That is where there was an early demise of the players. Otherwise, T2K, they were also looking so very strong. Well, that is true. But with that, it is time for us to move on ahead with the age-old question of prediction and the chicken dinner winning team. From my side, it's going to be IHC, as I was pointing out earlier as well. I would love to see them get a chicken, also do really good comparative to what they were in week number 1. But from your side, where do you want, what team rather do you want, Bhavna, to have this chicken dinner? I almost got the correct prediction, the second True correct that. prediction, but never mind. For this particular game, I also want to go with Group E, Leo Esports. But I do have a feeling even Elementrix can also get this one. But still, I'll go with Leo Esports. All right, Leo Esports coming in from your side, and IHC from mine is where we're going to be setting it up at. But at the same point, as you mentioned, I mean, Elementrix, they in game number 1 were also part of those fights, right? We saw them bring in a little bit of elimination points in their favor, but nothing to what they were looking like on day number 5. Hopefully, as the day progresses on, I mean, I'm sure they've already warmed up. So now it's time for them to, of course, deliver some massive punches and blows in the lobby. With that, the flight path going to be on our screens as it takes flight from the south, as we've got the prison island right here, right below us, and it is majorly focused towards the western side of this map, towards El Pozo, and then La Cobreria is where this flight path is taking these teams. Well, certainly, but the flight path that we were Хоёр дахь тоолондоо 5 том өрөнд үзэгчтэй. towards the side of La Cobreria, that means the teams that who wants to drop towards the eastern side of the map. За тэгэхээр энэ хүү ослын нислэгийн хувьд бол Лос Хайгасоос La Cobreria чиглэсэн нислэг явж байгаа юм байна. За мапын ерөнхий баруун бүсийг тэр чигтэн авч яваа нислэг байна гэж ойлгочод буруутахгүй. Энэ тоглолтод бол мэдээж Монгол улсын төлөөлөл IHC Sports ирсэн байгааг дуулахад таатай байна. За тэд бол Mountain Wood-ээр газардах нь ойлгомжтой гэж бодож байна. Харин Stalwart Esports-ийн хувьд Сан-Мартин руу хөвөд хангалттай хүрэхээр харагдаж байна. Цочлоо. За уучлаарай. За for Merkel-ийн хувьд бол мэдээж Чумасара дээр бууж байгаа шүү дээ. Дөнгөж сая хийсэн ирчүүдийн парт 7-гоо өөрөө үзчихэд ирлээ. Заавчлаараа тэг жоох оройтчлаа. Нэг нүүрлөө амар жийж ямар амар юм бэ. За тэгээ Impala центрийн тойрог гарч ирсэн нийт татсан тойргийн 50% цэвэр усан дээр гарч ирлээ. Ив. Энэ бол маш харамсалтай мэдээ байна. Нэг утгаар бол бидэрт хуурай газрын маш жижигхэн циркл байгаа гэдээ ойлгочиход буруутахгүй. Тэгээд Miramar-ын циркл яаж яагаад амар одоо юу гэмдэ хомсон шиг хөмдөг маш жижигхэн цирклүүд явсаар байгаа дуустдаг. Ийм map байдаг. За map-ийн ерөнхий хэмжээ бол Ирангл гэдэг map-тай энэ тэнцүү адилхан боловч юу н ондоо вэ гэхээр хуурай газар ихтэй байдаг. Тийм болохоор хамгийн том map-тай ерөнхийдөө Miramar тооцогддог шүү дээ. За Bad Intention versus TRZ гэсэн хоёр багийн тулаан гараад бэлэн байна. За энд бол Validimar гэдэг газар дээр буусан хоёр squad. But I don't know why every single time it is Bad Intentions who are pretty much always part of the first blood situation. Either they are the ones getting it or they are the ones Харин the opportunity to the opponent. хүн нэг л амьдрэнтэй гэдэг. Ганц л амьдр гэж. За тэгээд уг хоёр багийн хувьд бол эхний тойрогт багтахад бол багтаа 2700, ихтэй 2800 метрийн требл хийж орж ирэх хоёр баг байна. Madcat, Venom D, Domi дээр нокдаун өгсөн бол Madcat-ыг зөрүүлээд Krita kill-дэд авч байгаа юм байна. Гэхдээ энэ тоглолтын ихний kill-ийг Relay авчиж байгаа юм байна. Venom D first blood-ыг авсан гэсэн үг юм. Харин TRZ-ийн хувьд бол Madcat гээд маш хэрэгтэй тамирчин алдчихлаа. One elimination point, the first blood already drawn.
now bad intention what they are going to do in the situation, because initial fight I'm very sure they are not looking for, because they don't have those level 2s, they don't have those healings required. Look at Alpha, he has just got level 1 fist. Yes, he does have the weaponry required. Ирчүүд ирэх гэдэг энэхүү цувралыг бол мэдээж бодит амьдралаас сэтгүүлэн бүтээдэг байгаа. Oh, it's a very bad loot. I mean, just one nade, one smoke. Level 1 West along with level 2 helmet is pretty much nothing in a lobby like this. And that's 16 багийн 63 тамирчинтай тоглолтын эхний тойрог шахаж эхлэхэд 8 секундын хугацаа үлдсэн байна энэ цагтор. TRZ тулаанаас шууд хадгалцах нь ойлгомжтой. Яг гэвэл bad intentionтэй байлгад mad cat байхгүй 3 эсрэг 4 гэсэн харьцаа үүсчих болно. За одоо харагдаж байгаа багийн хэвд бол Leo Sports гэж эвгүй баг байгаа. За энэ дундаа Hedami гэдэг энэ тамирчин бодлоос үнэхээр чанга тоглож байгаа шүү дээ. За энэ Hibar гэдэг absolutely pristine position. Халт үйсэн чи хос хоёрс гэж байгаа юм шиг. Крилэр нэрээ бичсэн юм тамирчин байна. By the end, will this team provide a prediction point to Bhavna? Do they have what it takes? I hope they give me because Leo Esports, come on, talking about statistics also. Жилийн мэрэгжлийн лиг 23 дээр бол орж ирж байгаа энэхүү Leo Esports маш хол явах байгаа гэж би дахин сануулад байгаа. Week 1 were not working in their favor. Especially the last day, Leo Esports were facing early elimination. So I really hope that they have managed to figure out. Яг одоо лоббид ямар Монгол багууд өнөхөр Venom did I or Miracle Vibes, Stalwart, NB Sports, IHC Sports, Sitem гэсэн багууд Монгол улсыг төлөөлөн тоглож байна. T2K, they were looking so very confident in terms of the fights that they were picking. The synergy was there, the communication was point perfect. So let's hope T2K also performed really good on Miramar. Жита байхгүй би уйлаа за. Жита байхгүй. За өнөөдөр л үйлчих юм. Өнөөдөр маргааш 2 л үйлчих. Тэгээд ер нь дахиж үйлүүлэхгүй. Ферхатын хэвд 90 degree дээр нокдауныг амжилттай авч чадсан байна. TRZ ер нь нийтгээр Venom D дээр түүлгүүлээ дуусхан дээр гэж орж ирж байна. Рулаыг дахиад revive хийгээд үргэлжлүүлэх гарах бүрэн боломжтой. TRZ down to just 2-man army now. Venom D did take a knock off their own as well, but that's absolutely fine because the friend, the teammate is around the corner to give in that perfect revival. But for TRZ, troubles have just started. За тэгээ бүгдээ хоёр дахь тоглолтоо стрим дээр лайк дараад шеэр хийгээд үзэх мартуу за. Харин энэ эмэгтэй кастер энэ жилийн Nodwin-ы энэ англи хэлний каструудын сонголт Монголд бүр тэгээд мэдхгүй. Мөнгөндөө гороогоодохор тэгж байгаа шүү дээ. Хүмүүсийн ер нь бол South Asia Boost одоо энэхүү тэмцээнийг хүлээж авч үздэг хүмүүс амар шүүмжлэлтэй л энэ жилийн үйл ажиллагаан дээр. Би бүр нэг зүйл харсан worst ever enter гэсэн байлээ. Уцаар. Highlights Монгол ишээ. And since both the players are in one single vehicle in that buggy, it could be tricky for them to get out of. The bad intention NB Sports IHC play zone гатан тал дээр байна гэж харагдсан. Whoopis top дээр нэг knock гинэ. Айгу өгж байгаа харагдчихэ. Right next to the players of SCE and Action, what sliver of HP left on him and he will be able to get away from that. Oh, never. Action-ыг ноклолоо. Нөгөө талаас Impala зөрөөд Abroad Slayers орж ирж байгаа харагдаж байна. Action-ийн хувьд бол ууг нь коортой байна. Тэнд очиод баг race авахаар харагдаж байна. This is why Illuminate True can very well participate in a fight against the players of SCE. Манай voice гоё тайлбарлалт нь шүү дээ. They are also in the close proximity. There is a chance of a third party in the situation where Ер нь guys бити хүнийг муулжээ. Тэр шиг муухай юм байхгүй. Чадчихаа болоод мэрэгжлийн лигийн тайлбарыг хийж ийн officially тайлбар хийж штэ. Яа, за нүрзэлтээр өндөр таг орж ирсэн те. За баг сугарлаа энд.
damage from the side of IH. Яа. За ерөнхийдөө амьд насны занал хийсэн нэлээд амар тайгийг авч өнгөрлөө. IEC Sports-ийн Чумасарагийн хойгуур privilege one but bad intention and B Sports Play-Zone хамгийн сүүлийн багууд болж орж ирэхээр харагдаж байна. Тэгээд тоглолтын 2 дахь circle shift Зодобар 3 дахь circle shift юм уу? 2 дахь circle shift доошо Puerto Pariaso явсан байна. Going towards Puerto Pariaso. Юу гэдэг өөр гараад ирвдээ. За тэгээ Puerto Pariaso дээр байсан Venom D-ийн хувьд бол мэдээж ашигтай байрлал. Los Leones дээр стартап лутыг эхлүүлсэн Монгол улсын төлөөлөл Sitmi Sports-ийн хувьд бол Play-Zone 90% тэнцвүүц байрал дээр шахагдаж байна. But slowly, all of these colors and all of these dots are going to find themselves in the zone, and the fights are going to start erupting, and it's going to go crazy. Ямар амар өшиглүүл байл харин тийм бэ. Not a lot of land that they've got to be able to work with in the zone. Sparta. Well, certainly, but like you mentioned, the position of DE Venom is so very crucial in this particular one. They have the entire control of Puerto Pariaso. This has been their top location, so they didn't go for too many. Эр хүн уйлуулад муухай за. Эр хүний нулимс энэ хорвоод үнэтэй байдаг юм гэж тэ. За action trying to kill Suyog дээр спрей хийж үтсэн, Chain дээр хийж үтсэн, таг өгж байна. За couple spray дээр хэн байгаа юм бол IC өнгөрчлөө. За top action байх магадaltaй. Эсвэл нүрзээ явах юм бол top action хоёрын дуу спрей хийсэн байна. Yes, the vehicle of Jane has taken some damage. Even Jane is surviving on 10 HP. At the same time, Suyog is right now in the crosshairs of IC. Well, T2K, well, they better make a quick run from the situation and escape to the safety net of the compounds of Miramar. But Stalwart Esports, well, all the 4 players still alive. This is something that Stalwart Esports are capitalizing on, the information. At one point, they were the king of the hills. They do have information onto so many teams. Now they have information about the players of T2K as well. This is going to be so very crucial in the later stage of the game, in the next circle, because right now they are on the coastline. So the backlines are very clear. All they need to do is look in the front and have as much information how many teams. Babrov Slayer Play-Zone-ыг хамгаалж үлдэж байгаа баг trying to kill түрүүлж алхам хийснээр аюулгүй байрал дээр од очсон байгаа харагч нь AJ-гээд бол нүрзээ дээр нокдаун явуулчлаа. Putting a full stop to all of that commotion that Stalwart Esports were a part of, because Mafia Ninja IC дээр нэг headshot өгөөд амжлаа. Of course, the teammate is around the corner to give him the revival. But Scarlet's Gaming, they are looking very, very advantageous in this position because they are on top of the hill as well. So they've got the advantage of the height in that fight against STE. За ямар ч байсан дажгүй позишныг бол Stalwart Esports авцсан бод өөрсдөрөө тим амархан шахуулахгүй. Skylights-д бол high ground-ыг дими мархаас өөр ажилгүй байл гэж орж ирж байна. За одоо явж байгаа. Зооны нүүл таашаа. Slowly moving their way towards. Яа, энэ зон бол гэхдээ үнэхээр таар зүгээр асгараад өгдөө гэсэн зон байна. Яа, Stalwart Play-Zone 110% болсон. Skylights түрүүлээ хөдөлж байгаа харагдаж байна. Одоо Stalwart-ийн шууд замаа дагаж чигээрээ орж ирлээ trying to kill-тэй. Skull дэш өгслөөхөд Babrov Slayer-тэй заавал байлгуулчаад байгаа. За шууд Play-Zone-ийн 90% дээр орж ирээд камперч байгаа юм байна. Sitmi Sports дахиад Play-Zone 90%-тэй. Хажууд нь бид зэрэгцээд баруун урд бүсээс нь For Miracle орж ирж байна. IEC Sports-ын хойгоор Bad Intention. За урдталт нь TRZ тамирчид байрал авсан байгаа харагдаж байна. As DRS also making a very, very, very late rotation right now. Play-Zone хол гарцсан учраас яагаад лүүд багтай байна вэ гэж. Play-Zone хол гарцсан учраас төрүүлж travel хийх гээд ихэнх squad-ууд маш хурдан лүүтлээ гардаг. Энийг бол fast travel гэж нэрлэнэ. But on the southern side, look at the position of the players of 4MV. They have the entire NB Sports Fist Boy-ыг харж ирсэн. За Precious-д бол reload хийгээд наалчж байгаа юм байна. Ингэснээр бол башаа явчихна ойлгомжтой болов Sakaze knockdown авч байна. За түрлээ хөдөлсөн байсан нэг тамирчсан унгаалгачлаа. Fist Boy headshot тулсан. Хүү. За Slayer гэж ийм аюултай нөхөр байгаа даа. Play-Zone-оос хасагдсан Impala дээр NB Sports болоо D-Dice Guys гэсэн хоёр баг хоорондоо уулзрах болох гээд байна.
That is За IC Sports-ын явж байгаа хэсэг бол мэдээж play zone-ы чанх урт хэсгээс орж ирэх гэж оролдож байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол тэр аюултай байгаа. they were making Эр хүн уйлуулад ээжтэй хэлнэ дээ. Баярлалаа бро. За IC зөө нокдаун болсон байгаа. Гоглс гарч ирээ stick shot дээр нокдаун өгсөн. За энэ бол амархан арчин аягны ойлгомжтой одоо TRC Mamba Alex Kills-дээр энэ map-ийн 3 дахь зон дээр хамгийн ихний баг элемэнтэд болж байна. За IC Sports-д бол тоглолтоос 2 хоног өрсөндөө авч чадлаа. yes, Zoil was taken down, but an easy revival will be coming in. Indeed, I mean, IHC have been able to eliminate the final two players of TRZ. За 3 дахь зон хаахад ердөө 42 секундын хугацаа. The vicinity, and in that vicinity, they've got a big name like 4MV to deal with. Mafia Ninja дээр IC нокдаун өгсөн. За энд бол маш хэрэгтэй килийг авч чадлаа гэж хэлж болно гэсэн. Чари килийг бол ачиж байгаа юм байна. Өөдгөө хогвэ. It seems has not favored them much, as we can see on our screens as well. From one side it is ASL, from the other it's going to be STE. Кил булаах муу адгинда өмнө. За Skylights Nima Nopir дээр орж ирээ шууд зогсё гэж үтсэн. За EG 3 дахь тамирчнаар орж ирэх болно. За Trying to Kill Rigi бол Stalwart Action дээр нокдаун шууд залгаа килийг авч чадсан. EG Action килийг авчиж байгаа юм байна. Өнөөдөр G та байгаа юу? Өнөөдөр Jita байхгүй. Үлзий уцтаа маш их баярлалаа. DRS Jamte Abroad-Slayers Chari дээр кил. For ASL have also lost out on one of their players now. За топ болоод IC 2 үлдсэн байгаа юм байна Stalwart-аас. Нүрзэд болон Action 2-ыг алдсан байгаа. Both parties onto the plus of Skylar's gaming abroad players. Did Ice Guy Slayer rules дээр нэмэгдэх kill тооцоолж чадсан. За rules байхгүй DRS ерөнхийдөө жоохон эвгүүдч эхэлдэг. Chaotic as D Mafia Ninja-го Skylights бас л ерөнхийдөө жоохон эвгүүдч эхэлдэг. sir with that vehicle is closing the distance between Багийн ер нь бол хоёр багийн abroad players. They өргөл тоглогчид унтсан байна гэж буруутахгүй. did realize that this is not the best position to be in, so they have to reposition themselves. After going for the revival, now they are looking for a safe resolution. Delta за энд бол бүтэн бейт гэж юу гэдгийг үзүүлчлээ сая. Even shoot, Did Ice Guys buddy. If you are not going to shoot, don't expect the same thing from your enemy. They are ёо за тэн дээр True Love зүгээр dancing and killing evil. They have managed to eliminate the entirety of DR. үнэхээр тоглолт нь орцсон байна. Орж ирээд амархан харьцсан. Dukid бол IC Sports Seoul дээр нэмэгдэх kill өөртөө авч чадсан байна. In the game, but DE, well, they are looking super strong. 5 defeat points already. Did Ice Guys-д бол да Real Soldiers-ыг өнгөрсөн хугацаанд буюу за өсрэлт 7 секундын хугацаанд He saw the way тоглолтоос унгааж байна. and he was just waiting. I mean, За буцаагаад For Miracle дээр нэг нок өгсөн байгаа юм байна. NB Sports болоод Elementrix гэсэн хоёр багийн тулаан мэдээж NB Sports-д бол Монгол улсын баг байгаа шүү дээ. Баярлалаа одхүүд маш их баярлалаа. Өөр таараагүй юм байна гэж байна. left with just Sloppy Stalwart he is probably the final player. No, Elementary. за ерөнхийдөө Stalwart Sports тоглолтоос унчиж байгаа юм байна. Саний Miramar-ын угаасаа явсан замд их хатуу байсан. Демогийн үед бол Refuse дээр нэмэгдэх kill тооцоолсон бол Alex Apex дээр нээдийг хийсэн. Доми зөрүүлээд Alex-ыг унгааж байгаа юм байна. Зөрүүлээд биш ерөнхийдөө 3 дахь squad-аар орж ирээ унгааж байгаа юм байна. За Elementrix Frag дээр шахсан шахаа амжилттай NB Sports-ийн үед бол Ground-аас 3 kill-тэй гарч ирж байна. За таатал дээр бол Astra соло үлдсэн байгаа харагдаж байна. As now finally Elementary. No Fear-ийг Sandish knockdown болгосон. Залгаа шууд kill-дэх боломжтой. Well, certainly Elementrix is remaining with only one player, and T2K, well, they have not managed to get any defeat point up until now, but they have information. За EG харсан толгойг нь Gaming and AJ all by himself out there. Sandish сая хөдөлгөөнгөө спритсэн бол баг нок байх байсан болоо та гэж бодож байна. Stalwart IC ална Cage гэсэн бол маш их баярлалаа Cage-тэй. Official knockdown-тай, Sleepy knockdown-тай. За энд бол Abroad-Slayers хоёр ашигтай тамирчныг алдж байна. Trying to get the confirmation onto Sleepy as well. There is no За Trying to Kill-ийн үед бол зооны зүүн бүсийг маш гоё контролж байна гэж харагч байна. Offer AG дээр очиод бүрээс авах гэж оролцсон замд нь Sandish киллчлээ. finding trades here and there. Trying to За DMR-та 15 хон сумтай үлдсэн байгаа харагдана. Sandish-ийн үед бол ер нь ундын бүсийн контролыг хэрхэн хийсэн бэ гэдэг нь гаргасан сумнаас нь илт байна ухаа гэж бодогдож байна. За T2K Rig AG дээр спрей хоцорж байгаа ухаа гэж бодож байна. Demo китэг дарж амжсан Tommy фронт тулаа гараад ирсэн Demo pick and fire дээр суунгаж чадсан. Not one but two. No, never mind that. За Krita гарч ирээд IC Demo дээр нэгдэг киллийг авч чадлаа. Players once again. Domi мүлгэж яваад орж ирээд дээрээс авах боломжтой. It is going to be Venom DE who have had a За Godless дээр Rely нэт хийчлээ. DE are not yet Alex Onstar IC Sports 3 киллтэй 13 дугаар байр дээр тоглолтоос хасагч байна. Харамсалтай мэдээ Домиг
revive хийж чадахгүй гэж орж ирж байна да. Reliant бол энэ тоглолтоос 5 дахь kill буюу rampage хийгээд авлаа. Залгаа байлдах инфологдсон байгаа squad нь юу гэсэн system гэдэг squad байна. За тэгээд for miraculous нэг тамирчин үлдчихсэн байгаа байна. Ингээд 250 м дотор 3 Монгол squad байна гэж орж ирж байна. Apex машин дотор байгаа юм байна. За амархан байсан. Apex-ийн толгоо юу? Яа бас л ажиллана штэ. Нэг килтэй 12 дугаар байран дээр For Miracle тоглолтоос унжээ. Гангстер Venom D-ийн хувьд бол тоглолтыг үргэлжлүүлэх боломжтой болсон System Desert MB Beast-Boy дээр knockdown өгж байгаа юм байна. За энэ бол Play Zone-ийн 90% дээр гарч байгаа 100 хамгаалалт тулаан. Гэвч буруутах Bad Intention versus Trying to Kill. And we're still looking at 11 teams remaining. Well, certainly 11 teams, 31 players remaining, and really in that particular situation, he saw a few of the crates, became a little greedy for the loot, just directly went for the crates to grab those necessary resources, forgot to scout the area, check Leo Sports. That is where the last man. За зүгээр төрж байгаа зүн совингоор бол Leo Sports Trying to Kill хоёр аль нэг chicken чих юм болоо да гэсэн бодол төрж байна. Trying to Kill одоо gender regroup хийгээд замынхаа баруун талд байгаа тэр жижиг кампиг очиод аваад баг chicken боллоо. Нөгөө талд бол Leo Sports байх магадaltaй гэдэг нь Play Zone тийшээ нүүх бас магадaltaй болж байна. But even the players of bad intention, look at the position. If circle goes За Gangsta дээр T2K Rig knockdown өгсөн Skylights Gaming-ийн сүүлийн тамирчин AG Gangston has been taken down. Gangsta киллдэх боломжтой байгаа. Гэхдээ өөрөө цохоо бол бас Trying to Kill бариулчих гэдэг. He's definitely going to give away his position, and sooner or later, someone is going to throw grenades or molotovs in his direction. That is where AJ need to worry. Well, we'll see if at all he'll be spotted from the side of T2K right now or not, because T2K is all over the place. Рита double дээр knockdown өгсөн байна. За Rig гарч ирээ Gangsta дээр киллийг гүйцээсэн. But for now, Elementrix not been able to мөн соло тамирчинтайгаа Elementrix-ийн солоо Astra гэж залуу байгаа. getting close to the positioning of SI team's QB. За QB versus Relay гэсэн тулаан гарах боломжтой. Giro backyard дээрс хамгаалж өгöd. Гэхдээ Giro хамаагүй үнэлцээ буудах юм бол Leo Sports-оос information орж ирэх боломжтой. Relay дээр өөрийгөө хамгаалсан нээд очиж 60 damage өгчлөө. He's not yet done. Дахиад ганцхан алхан ойрхон байсан бол баг knock байсан байж тээ. One stun and 3 smoke. So the throwables are also now missing from QB's side from SITM. But he does have his teammate Giro right behind him to give him the cover. If it За Ферха дурд trap-д гарах гад үдсэн Krita-г босч ирээ QB knockdown болгосон. Kurita was out there in the open. За Krita-г тоглолтоос хасчлаа. Trying to get the confirmation. Домрэ тийгээр авсан байсан тамирчин да QB дээр Relay шахаж зогсоох гэд үдсэн. But unfortunately, the grenade is not going to be that perfect or precise on. Байхгүй яаж амжих вэ? Have the numbers and За очиод нээд нь авъя л гэж байгаа бах та. to save him. So DE Venom, the numbers are not in the favor, but Relay is having a very good run. He's the aggressive force from the side of Venom DE. Can he clutch it out again in the situation against the players of SITM? That's the main question. Because both these teams are potentially looking to dominate from the southern side. If they manage to eliminate SITM or vice versa, Miramar дээр Monster Truck явж байгаа сонд тохиолдол. they're going to have the entire Гэхдээ бас яг байх ёстой ч юм болов. going to contest them at least for the next circle or few minutes. Absolutely, with 9 teams remaining right now from far away distance, Venom's Relay is going to be spraying onto the players of SITM Desert, trying his level best to be able to just За System дээр түрүүгсэн Forest Spray яваад байгаа тааглж чадсан байдаг Desert-ээр headshot гаргаж байгаа би Giro. Банд бол Desert-ийг алган тодорхой болсон. Venom D яг энэ ирчээрээ тоглоодох юм бол ер нь 7 хоног болгон тун сайн тоглолтыг хийх боломжтой болоод байна. За QB Giro-гийн эсрэг Relay соолоо байгаа. Wait. За яа ч юм цаанаас Venom D-г дэмжээд байна. Соло үлдсэн болохоор тэгээд байгаа юм болов. Elementrix-ид бол нэг килт сүр байрнаар унсан. За араас нь QB шахаж гарч ирээд килтчиж байгаа юм байна. Venom D 10 килттэй 8 дугаар байрнаар унсан. Уг нь бол маш сайн импакттай. Эсрэг багуудад үнэхээр дарамтанд байлгаж чадлаа Venom D.
game is not yet done, as T2K with 7 defeat points of their own are just pushing on with all 4 players to try and get this chicken dinner in the bag. But they are at the edge of the zone towards the western side. They've got 6 more teams to deal with. Сангсаар тоглолтод 7 багийн 22 тамирчин үлдсэн байна. Well, certainly they are trying to get this game in their pockets, but on the other side, we have the players of 5-8. This time, 8 is also looking good in terms of the position they are having. Yes, they do have a good compound to hold on to, but for how long? Because sooner or later, someone will try and invade in their compound. That is where they have to. NB Sports Secodод Mondo 2 хоорондоо нэлээд зайтай. За Сидми 2 бол SITM. бас яг хай граундаа бараадаа явж байхад том дайжгүй болчих юм болов уу гэж харагдаад байна. Trying to kill the Ice Sky Slayer дээр knockdown гэж чадсан байна. Өнөөхөл Jane байна. NB Sports-ос Mondo Leo Hetame киллдэд авч байгаа юм байна. Liquid нэр дропыг лүүтэлсэн гэж харагдаж байна. And with that, NB Sports is down to only one man. Sek, look at him. He's just hiding between those two containers, and sooner or later, Leo Esports. Hetame гэж энэ их адтай залууга. But right now, Haidami, well, Энэ залуу магадгүй эрхчил нэлээд том организацнуудаас санал авна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Энэ жилийн хувьд because it's not just Haidami. Leo Sport-д өнгөрүүлэх юм болов уу гэж бодож байна. All his teammates will be looking in the direction of Precious Sir. And he's Ice Guys Precious play zone тойломбэтэд болсноор 5 киллтэй донтоор байрнаар унаад өгсөн. Энд амар суглаа явсан Jiro. Явж байгаа машин дээр зүүн дарсан slide spray дээрээс knock. Jiro is, and Mr. Smoke-ыг суглаад авсан. Хайдами нэ далаасан, түрүүлээ далаасан. Хайдамиг нэ түрүүлж ирнэ. knock, if not knock, Яа. За Mr. Smoke-ыг явуулсан Jiro киллдэд авсан. like the grenade lands perfectly, and За машиныхаа ард очиод gas cover авахгүй бол араас нь strike орж ирлээ. Jiro has to reposition himself. Otherwise, the barrage of grenades might come from the side of Leo. Indeed, for Leo Esports right now, they've got an opening that they have to be able to spot on. Of course, eliminate the players of SITM. That is the way the entry could be made right here from this side and get into the zone. But that of Ooh, course, trying to is kill. easiest 7 killтэй явж байна. As we can clearly see, Leo Esports, they decide to За тэгээд яг одоогийн байдлаар бол most kill in Venom D буюу одоо Монгол улсын төлөөлөл эдгээр залуучууд where SITM хийцэн байгаад байна. is of course hoping that the team of Leo Esports come towards him so that he can get more points confirmed in terms of the defeats. But SITM, they're also a 2-man squad, so they are going to have to play it safe as well. Jiro is out in the open quite a lot. He's slowly making his way towards the zone, but little does he Leo know Esports. bad intentions. They're all waiting over there, and Leo Esports now. За are баруун looking талаасаа for шүүрдэж орж ирнэ гэж төлөвлөж байгаа squad System versus Leo Sports. За тэдний яг SITM's чанга зүүн талаас нь bad intention spot any гэдэг of the squad-ууд. За ингээ 3 squad бол энэ хэсэгтээ нэлээд үзэж таарах нь байна. Хойд бүсээ гэж тооцох юм бол хойд бүсэд нь Elimination Crew closer and closer towards the zone. давхар байрлалыг авсан байгаа юм байна. За энэ дунд бол ер нь хамгийн тухтай тоглолтыг бол Trying to Kill хийсээр байгаа дуусах юм уу даа гэж бодож байна. Shocker Rig орж ирээд дайрчлаа. Scope him out as well as bad intentions now. Lose out on one of the players. They've taken a fight. Mahadi араасаа Jiro дээр strike out knockdown болсон. Siam шууд дарна гэж үзэх хаа. Гэтэ баг амжилттай T2K аль хэзээний шахацсан байна bad intention руу. And all the Энэ нөт юм дуулах нээд юм болоо да. За cover талд нь буучих шиг болсон. Юу нь бол ground-д яг тусч очиж байгаа нөт харагдсан. Well, certainly there is Харсан a Sandish. party happening, and T2K has to be very careful of that. With that buggy, Sandesh is trying to. Mahadi play zone knockdown болсон. Siam play zone knockdown болсон. Гэвч bad intention сүүлийн тамирчин Alpha ууч таарлаа. Явж байгаа зүгтэн нээдтэй гэхдээ timing-гүй нээд байсан. But Sandesh with that impact. За crouch strike хийж өгсөн Alpha дээр ямар ч байсан 90% damage-ийг амжилттай өгөөд унлаа Sandish. Down by Alpha. Jane давхар унтсан байгаа байна. They have to be very careful. Суёг Definitely there to гүүгээ гараад ирсэн гитарч амтсан нэг эсрэг нэг. HP and CU, but the UMP45 was already. За амархан байсан Trying to Kill тоглолтыг цаашаа үргэлжлүүлэх ёстой болжээ. Jane Sandish дээр race яваад Putting up a valiant effort. Good fight against. болохоор болчлоо араас нь Leo Esports орж ирсэн Sitming 2 тамирчин дээр 3 шха цусгууга маа залуучууд лидүүдийг цодгоо цухууж ах дургаач чадсан QB дууг нь Avias байна. Avias бол байна. The integrity of SITM, and SITM bids bye at 5th. За Liquid Hibbar болоод Headami гэсэн 3 тамирчин T2K тоглолтын төсвөлийн зоонууд дээр тоглолт teammates at the same time. үргэлжлүүлэн тулалдах нь байна. Looking so very strong. They have the entire
entire control of the southern side. Only team that gets Ямар зөвлөг юм болчоо. За ликүүдийг trying to kill суяг ургаасан. doing so as CEO. Нөгөө талаас хайтаа би өнөөхөл хайтаа юм шүү дээ. Энэ тамирчдаг бол би энэ жилийн хугацаанд үнэхээр шүтээд байна. They're already a 3-man squad. Bring that down to 2 because Liquid is already down and he's the man with the ghillie suit. So a lot of trouble that Leo Esports are in. Same could be said За энэ for даруулахгүй байл гэж байна. as well. And T2K ер нь бол зогсохгүй байгаа даа. So Yog needs to get that revival. Sandesh is already out in the flank angle. So perfect opportunity that could Jane be босоога. players of T2K because the numbers are going to be favoring them. They've already got 9 defeat points and it's all thanks to Rig and Sandesh. За ямар ч refresh их материалгүй болсон гэж харагдаж байна. T2 байхгүй, bandage байхгүй, boost байхгүй. За энэ дунд бол elimination crew They've got 0 defeat points. They need to be the ones. дайнд илүү 50 байгаа. Яг гэвэл тэд нар ерөөсөө эсрэг багтаа дэмэж үзүүлэхгүй баг зүгээр энэ camp дотроо үндсээр угаад одоо сүүлийн зооны тоглолтыг хийх гэж байгаа. NB Sports Second Star сүүлийн 3 баг болж хувирсан 3 киллтэй 4-р байран дээр Монгол улсын төлөөлөл NB Sports хасагдж байна. Leo Esports 3-man army against the 3-man squad of T2K. Sandesh had pushed on ahead towards the flank. Was spotted За out. elimination crew-ийн үед бол Has been eliminated. Eliminate True though is time. зөвөр муулж байгаа юм биш. Үнэхээр надад дутуу баг шиг санагдаад байгаа. They've got the compound in their favor, but can they do anything with it? Ер нь бол зөвөр муухайгаар л PMPL-ийн баг биш юм шиг санагдаж байна гэсэн. За Sky Rig дээр knockdown. Jane унсан, Суяг унсан, Rig унсан, trying to kill унснаар Eliminated now thanks to the approach. Leo Esports-ийн эсрэг I9 буюу elimination crew гэсэн хоёр баг үлдэж байна. Getting second prediction right there, Bhavna. 3 эсрэг 4 явах учиртай. Хибарын байгаа байрлал Sky мэдээд pre-shot хийгээдсэн Хибар амиа түшээ ачлаа. Favor of I8 and За head down high ground дээр нөгөө энэ elimination crew winner chicken дээр хийчихдэг юм байна. one player and looks like in the end play zone takes down high Dami also because Sto огт байлдахгүй байж байгаа л I8 getting the beautiful winner chicken off for themselves on the week number 2 second game of Miramat. This is the I8 chicken dinner хийчлээ шүү дээ. So I8 kudos to the valiant efforts they put up in this particular one. Гайхалтай юм аа. Indeed, I mean, they had 0 defeat points. They were just patiently waiting. And then in the final moments, of course, the fight came to them with that 5 eliminations, 670 total damage. They find 15 points out of this game. All right, and with that, we've got second game done for the day. As we started it off, it was looking very, very good on the map of Miramar. So many teams were able to bring themselves up. In T2K, you talk about consistency in the previous game as well as in this one. They are looking like a very well-oiled rhythm machine, you know, and they are doing it to, of course, get the numbers in the bag for themselves on day one itself of week 2. Well, certainly, T2K, I never had any kind of complaint from T2K, and yes, they have improved their performance in the map of Miramar. So, week number 2, they are going to look super strong. Yes, they were not in top 4 position in week number 1, but if they continue the same domination in the coming days, also in this particular week, I think T2K can be the team that can try and topple over some big teams in the leaderboard, at least in the top 4. So, T2K definitely a team that I'm looking forward to. Indeed. But with that, we are going to head towards a short little break. You guys stay tuned. Don't go anywhere. We'll be right back.
And we're back once again, of course, with that. 2 games done, 3 more games do remain for the day. And, well, again, week 2, it is off to a wonderful start. The teams are showcasing some very wonderful and brilliant resilience to their opponents as well. And all of that, we did see raw officials get decent amount of points. We saw bad intentions participate in fights. We're looking at T2K obliterating their competition and, of course, moving on ahead with quite a momentous boost that we've seen from the side of that team. Leo Esports, I mean, the Mongolian side, they've kind of dwindled them down a little bit, at least till now on day number 1. For Leo Esports, 4MV, IHC have not been able to do much, but the journey continues on. And of course, with that, game number 3. This time, I believe we're going to be moving towards Sandhawk, right, Charo? Yeah, the third one is going to be Senok, where I believe Group C will be sitting out. Absolutely. So that means DRS Gaming, Skylers Gaming, NB Esports, IH Crew, they're sitting this one out. So soon we'll have the prediction thing also. And that reminds me, Leo Esports, they came so close to getting that winner chicken dinner for themselves. I was so very happy that I'm going to get my second correct prediction. But feels like since I predicted Leo Esports, they're not going to get this one. But sadly, yeah, the story of my life. I never get correct prediction. Again, I mean, it could have been, you know, I actually did... It happened second time. The first game also, Stalwart Esports. And this time again, I'm not going to count how many times it happened in week number 1. Indeed, that is so true. It's just bad luck, you know. It's just bad luck, I think. Or maybe I cursed it. Like that's the second thing I was going to say, because as soon as we had only 2 teams remaining, it was, of course, Illuminate and Leo. And it seemed like Leo could be the one looking very good. They were. Тэгээд энэхүү тоглолтын шилдэг 5-таар Крita QP2 Монголоос Relay 4 Монголоос нэр дэвшсэн бол Сандиш болон Rick 2 нэг багаас 2 тамирчин болж нэр гарч иржээ. Has been looking phenomenal as well, as he got 5 to 6 eliminations. There we have it, 760 damage done and dished out within 21 minutes. Now again, eliminations is 6, but damage is 760 compared to, of course, Rig right there with 955 damage. Quite an impressive performance from the side of T2K, as his teammate Sandesh is also going to be joining. За хамгийн их kill хийснээр Relay нэгт гарч ирсэн бол хамгийн өндөр дэмжийг Sandesh үзүүлсэн гэсэн бол Krita 4 assist-аар гарч ирсэн. За тэгээ хамгийн ихэнх Don гүйцэтгсэн тамирчнаар IHC Godless гарч ирж байгаа юм байна. He want to lead, but IHC, yes, Godless in week number 1, this is a guy who showcased some good performance. За 2 дахь тоглолтын match ranking гарч ирсэн. Illumination Crew 15 оног авч чадсан бол Trying to Kill 14, Venom DG бол 11, Leo Esports 11, System 8, NB Esports 7, D-Dice Guys 6, IHC 4, Abroad Slayers 3, Skylights Gaming болон The Real Soldiers and Bad Intention 2 оног авсан бол Elementrix болон For Miracle нэг оноотой Stalwart болоод TRZ-ийн хувьд бол энэ тоглолтод оноо авч чадсангүй. A team that was in the lead, right? I mean, 258 points is, or something like that is what they had in week 1 by the end of day 5, and now on day 2, or rather week 2, my apologies, day 1, 4MV is just missing the marker. They're just completely getting walked over basically from the opponent teams, and that is something that we did not expect. Or maybe it's just the way they want to be able to play it out on day number 1, and as we progress on, now since we still have 3 more games remaining, there is a chance and a possibility. За өнөөдрийн тоглолтод 3 Leo Esports map үлдсэн байгаа шүү дээ. Одоо бид бол Sanhawk тоглох болно. because week 1 we saw a very different side. Одоо season тоглолтыг өнжих хэрэгтэй байгаа Sanhawk-ыг. Sanhawk дээр өнжиж байгаа Монгол баг байвал Yomdo гэсэн үг юм. They're not able to actually convert those fights into points for themselves. So troubled Mongolian teams is what we're looking at right now. Нүүрэн зүгээр амар өвчлүүлэх шиг болсон гэж. Харин тийм ээ. Гайгүй. Өшгөлснөө үстэд алгаддаг үстэй намайг арай дэндүү. Баруун хацарлуу өшөглөөд зүүн хацарлуу алгадсан. Хагдаад дуудсан байгаа. За overall ranking харагдаж байна. Энэ 7 хоногийн overall rank Trying to Kill 21 оноотой тэргүүлж явал 2-т Stalwart, 3-т Illumination Crew, DRS 4-т, NB Esports 5-т, Venom D 6, Leo Esports 7-т, D-Dice Guys 8-т,
Raw official use System Sports-ийн хувьд бол 10 дугаар байрлалуудыг эзлэн явж байна. T2K Stalwart Esports, they seem to be sharing the Нийт 3-7 хоног үргэлжлэх тэмцээний маань 2 дахь 7 хоног аль биесээр эхэлсэн явж байгаа. DRS only 2 point shy, sitting on the 4th. So a very good start for these teams that are in the top 6 most certainly. But let's move on to the second page and За Skylights Gaming 11 дугаар байран дээр Bad Intention 12 for Miracle 13 дугаар байран дээр IHC 14 дугаар байран дээр Abroad Slayers 15 Mabedex 16 TRZ 17 High Voltage 18 Elementrix 19 Silly Sports-ийн бол 20 дугаар байран дээр жигсаад явж байна. to convert a decent amount of points for themselves. But hopefully now in this third game that will be of Sanhok, it is a short map that implies that there are a lot many opportunities to of course get those elimination points. So perhaps it could be a game where so many of these teams sitting on the second page might be able to rack up those numbers for themselves. Well, certainly, this is even I'm also hoping, because at the very start, on the very first day, if you manage to do a comeback, if you manage to accumulate many points for yourself, I think that is going to help you in the long run, because the bonus points are also going to help the consistent teams, not just the teams who dominate the weekend map. Yes, Тэгээд цагдаа зодуулсан бидний ирэх гэж байна уу? top 12, but the bonus points are going to be rewarded by overall ranking. So that Цагдаа зодуулаагүй. is the key. If you're Цагдаа зүгээр ирээд бэлээ гэдгийг мэдчихээ буцаа явцсан. Ирчүүд ирэх гэж байхгүй. За тэгээд season үндсэн Sanhok-ийн тоглолт яг одоо эхлэхэд бэлэн болж байна. Түүний араас бол B зоны үнжилттэй Miramar хамгийн сүүлийн тоглолтын дээр A зон үнжиж Irangl тоглогдоод дуусах болно өнөөдрийн тоглолтууд. Indeed. With that, now of course the age-old question needs to be brought on as well, which is going to be the prediction time. And the prediction time, the graph and the bar, it needs to of course rack up more numbers right now. So first you go, Shadow. What team, according to you, do you want to predict for a chicken dinner winner on Sanhok? This time I'm not going to go with the stats, because T2K, yes, Sanhok is not their strongest map, but just because of the consistency that is coming from their side, I'm going to go with T2K. All right. За Банагийн хувьд бол trying to kill chicken dinner нэ л гэж байна. Sanhok, I would love to see high voltage bring in an action-packed gameplay for themselves. So HV Blood-ийн хувьд бол high voltage-ийг chicken dinner хийх боломжтой гэж үзэж байна. Яг уу явж байгаа тойрог нь баруун бүстэй татаад Camp Alpha чиглэлтэй зүйд тойрог явах юм бол high voltage chicken dinner хийх магадлал 30% гэж хэл буруутахгүй. Өмнөх оноо документ болоод ерөнхийдөө хадгалагдаа явж байгаа. 7 хоног болгон оноо шинжлэгдэн. Тэгээд дээрэс нь зооны хуваарлтууд дахиж шафлдагдаад шинжлэгдэх гэсэн үг юм. So fingers crossed that this week number 2 allows them to get back on that high horse that we saw from them in the previous PMPLs. Well, certainly, whenever there is a roster change happening, there is a certain change in the synergy of the players. They need some time to adapt to each other, to the communication that comes from the IGL. So yes, the team needs certain time, but I'm very sure IHC, they are going to deliver a fantastic performance. It's just one game, one good game they are waiting for, and well, they got that good game they were waiting for, but I'm impressed by the players of Bad Intention. I will repeat it again. Whenever a team from the bottom starts climbing up the ladder, I'm very happy to see that climb. За окей, ингээд 3 дахь тоглолт бол аль биесээр эхэллээ үзэгчтэй. Мархас баг байгаа. Ер нь бол тоглолт болгон дээр Монгол багууд байгаа. За энэчээс шууд харагдчихна да. Miracle Монгол улсыг төлөөлж байгаа, Venom D Монгол улсыг төлөөлж байгаа. Stalwart тоглолтонд иргэн ирсэн байна. Mabedex Seal байна. IHC байна. System байна. They've got T2K having split up with the two-man. Гал хоёртоо маш баярлалаа. Донат эдгэж тэмцсэнд. Оюутлогоо тэмцээ бол энэ жил би оюутлогоо каст хийхгүй гэж байгаа. Дуусаа житаа байхгүй брода. Окей, 3 дахь тоглолт хэлсэн байна. Стрим дээр лайк дараад шеэр хийгээд өгөөрэй гэж хүсэж байна. Нэг хүн нэг шеэр явахад хангалттай. Жита тоглохгүй гэж бэлэгч тэлэнд гэж. Наа жита тоглохгүй бол бэлээ улам баярлан. За тэгээд bootcamp-ээр Stalwart Esports possible IHC Sports
болоод Tatbox дээр буусан байна. Энэ удаа Paradise Resort эзэнгүй бөгөөд Monai Camp Router Train to Kill Abroad Slayers гэсэн хоёр баг буучж байгаа юм байна. Leo Sports-ийн бол Kampong Lakawi гэсэн буултыг хийсэн. Veron D-ийн хэвд бол Quark эргэн Turner Sealing Sports богино хугацаанд лүүтлээд отон тоолтын байрлалыг авна гэж үтсэн бөгөөд bootcamp-ийн зүүн бүсдээр landing drop position сонгосон. За энэ удаа high voltage check дээр хийх нэстэ юу л болдоо болоо явчихлаа. Maptex Valley-гийн хувьд бол буусан газартаа Ruthless Aggressive Warriors-ийн 3 тамирчинтай соло буужээ. On the mini map also we can see the only one brown dot is his, as his teammates are nowhere around. And raw officials, all of them are going to be jumping and pouncing onto the opportunity to take this elimination point. Zordi Valley дээр net хийх гэж үтсэн. За extended cliff-тэй Vector барьсан байгаа юм байна. Уг нь бол за ингэ бүр 4 эсрэг нэгч болчихоо та. Хэцүү байна. За хэцүү байсан. Claw орж ирээд Maptex Valley-г short eliminated болгочихж байгаа юм байна. За ингээ Camp Charlie дээр Crit болж үлдлээ дээ. Valley-гийн маань хойд болвол Волдоторда маш их баярлаа. Сэди дэмждэг шүү гаалгаал гэсэн байна. Таад маа донет хийхдээ Kriller буюу одоо Монгол гүйлгээний утгатай хийгээд үзээрэй. Тэгэх юм бол миний TTS унших болно. Тэгнэ, ингэнэ гэд. Certainly, because Maptex esports, they always have a good run whenever it comes to Senok, but this time not a good start. This is something not they were expecting, and on this particular day, this is the second time that Valley from the side of Maptex esports was caught out in a tricky spot where he was all by himself, and again he. За stage 1 буюу олтын ихний тойргийн шахаа явахад 15 секундын хугацаа үлдэж байна. За Stalwart versus Seal гэсэн яг ийм мөргөлдөн гараад байгаа. Ер нь бол Seal D-Dice Venom D гэсэн 3 баг зүүн талын бүсийн тойргууд дээр бол зайшгүй хоорондоо мөргөлдөж байгаа да. Бууж байгаа позишнороо. За нүрзтийн хувьд бол Venom D Domi дээр ногтаагаар өгсөн Ферха зөрүүлээ нүрзтийг ургааж байна. Хин коортой вэ гэдгээс шалтгаалх болно. За Seaton болоод For Miracle-ийн хувьд бол ил дайныг сонсож байгаа. Топ Ферхаб дээр ногтаагаар өгсөн action нүрзээг авах гээд үүсэх юм болоо да. Гэхдээ For Miracle Doku strike ороод ирэх боломжтой гэж харагдаад байна. Ферха тоглолтоос унсан IC killing гүйцэгээд өглөө. Фронтер Доми унтсан байгаа. За Baron бол Ravin Yeta утааг килдэж чадсан байна. Kurita. За Doku бол одоо яг өөрийнхөө харах үндсэн позишн дээр гараад ирдсэн байгаа. Доотлын 2 squad дээр хоёулын дээр нь For Miracle Doku-ийн позишн дээр очоод импакт үзүүлэх бүрэн боломжтой байсан. Seal Aero араас нь орж ирээд топыг ургаасан. Apex энэ хоорондоо нүрсдэг килчлээ. The players of Star Wars Esports down to a 2-man army. They're going to try and get a revival done, and they probably will be able to as well, because 4MV are not making an unnecessary push right now. They were able to bring the spray and of course damage the possibility of Star Wars Esports, but that is all that 4 Miracle Vibes are going to be doing right now. Had they decided to pounce on to the opportunity after taking that one knock towards Star Wars Esports could probably have been eliminated right now. But nevertheless, Ёо. QB refuse дээр нокдаун өгсөн. Тэгэхээр залгаад For Miracle-ийн East-ийг доп унгааж байна. Нэгсээр Duke Apex гэсэн хоёр тамирч үлдэж байна. For Miracle-аас. За Монгол тамирчид бол нэг лоббинд багтаа нэг 4 squad орж ирж байгаа учраас багтаа шүү. Хоорондоо ингэж ихээрээ таарж байлтхан цаг хугацааны асуудал бөгөөд бидэнд өршөөл үзүүлнэ ч юм уу альсгүй бол ямар нэгэн байдлаар хамтарч ажиллана гэсэн боломж байхгүй. Тэгэх юм бол community зөрчсөн гэдээ арга хэмжээ авахулдаг байгаа шүү дээ. За монголчууд ална Stalwart IEC гэсэн бэр өмнө Монгол багууд галгалаа гэсэн бэр маш их баярлалаа. Доноо төвд топ Apex килдсэн байна. За Stalwart-д бол нэг тамирчтай алдчихсан байгаа. Килдсэн гэж нок юм байна. Ямар ч таки хийж аваад ган шүү. Юу болчихё?
Ямар учиртай тэнцээ яваад байна боо. За энэ мэрэгжлийн лиг 2-3 хэлсэн баа шүү дээ. Хаврын мэрэгжлийн лиг гэсэн үг. Stalwart IC Сэдэм төсөөр дээр нокдаун өгсөн Mr. Ямар учиртай Smoky. тэнцээ яваад байна боо. Clove дээр нокдаун өгчлөө. За энэ нөө юу нэргүүтч үгүй юу? Нөгөө л нэг каг кэж биш каг шүү. Looks like the opponents have read 4MV so perfectly now that they're Баярлалаа Cage. to do anything in this situation. Oh, it's just sad what's happening right now for 4MV side. It seemed like they had a decent start, but now За Gangsta-аар T2K Rig орж ирээд Nader knockdown өгөөд араас нь гарч ирээд маш хурдан киллдчихлээ. gonna be eliminated. Sleepy right around the rock. Cannot За энд ground-д л ерөөсөө Sleepy соло харагдаад байна. been able to, you know, help Тамирчид нь нөхөж иртэл нэлээд хугацаа шаардлагатай болоо даа гэж бодож байна. Энэ хооронд бол 1 кило 15 дугаар барин дээр Raw eliminated болж байна. position as well with that 14 teams remaining right now. Abrupt Slayer Sleepy is stuck behind a rock. Cannot really do much. Крита Сэдэм төсөөр дээр нокдаун өгч чадсан байсан. Sleepy Rig-ийг алдангаа алсан саунд саатлан цохоосон бидж байгаа. Making a spray and that in turn is going to be За энд бол залгаад ямар нэгэн utility явахгүй бол one of the player. Рэс орж ирэх магадлал маш өндөртэй байгаад байсан. This could have been Харамсалтай сүүлийнхээ моолог бол алдчихж байгаа юм байна. the situation is this is the opening that ASL is going to be using. Sleepy is going to be pushing back. Stalwart Pika Scry хоёрын талаар мэдээлэл өгөөч гэж юу? Манай хоёр And his teammates are right багта байгаа. За нэг нь бол Scry-ийн хувьд сэлгээнд сууж байгаа. tricky position. Pika-гийн хувьд бол But Еси цэнэглэж байна уу? юусэн цэмгэлж байгаа шүү. Пэйж руу чатчихээрэй. got that knock and then Pika-гийн хувьд бол sub coach болсон байгаа шүү дээ. Дасгалжуулагч статустай. Гэтэ тамирчин хിവэрэ байгаа. T2K, right now they are in close proximity to the players of Seal Esports. At the same time, we have the players of Stalwart Esports having the occupancy in the quarry region. So these three teams need to be a bit careful because from the northern side, IHC is also making a rotation. That means too many third parties can happen in this situation. On the other side, on the Run southern to side, kill. look at the position of bad intention. За Alpha-гийн хувьд бол ёо Mr. Smoky дээр нокдаун явуулсан байна. 416, he finds a perfect knock onto the players of Санчрын урдаа суяг чиглээ гүйж ирж соошо татсан TRZ Mamba Mr. Smoky killдэд авлаа. 3 дахь сквадаас орж ирж kill булаач ийн гэсэн үг юм 14 багийн 50 тамирчин. За Jane to ground-д ойртсон. Суяг руу бууж байгаа Jane хатгуул та. Зайл зайл. Innovation онцгүй байна гэж байна. Innovation харин жоо тэгээд байгаа маа. Зээл тэр хооронд бол тийдгүй Jane-ийг ургаагаад авсан. Aero орж ирээд Jane-ийг kill-ийг авчиж байгаа мөксөн. Зээл өөрөө kill-ээ бодож авч байгаа юм байна. IHC болоод Seal Esports Train to Kill гэсэн багууд ground дээр таарсан. Goddess дээр нэг таг явуулсан байгаа. now Seal Esports take on the Aero-гоос from the side of T2K against the за санчрыг рейс хийх гэж үзэх ёстой. IHC demo flank дээр гараад ирсэн байсан. Zol Aero дээр knockdown өгсөн. Seal Rogue and that is exactly зан баг action дээр хийцэн дээд гэж харагдаад байна уу гэсэн цаашаа давж байна. on the other side we do have a rogue from IC knockdownтай. and of course bringing За Stalwart-д Stalwart Esports to get a decent хоёр тамирчин явуулсан боссоо байна гэж харагдаж байна. Санчр been able to stop модны артал дээр гитархад бэлэн байгаа IHC demo доошо буучлаа. Esports rogue. За Rogue-д бол санчр info өгсөн байгаа юм байна. Can he contribute to this? Одоо демог нэг хэсэгтээ хөдлөхгүй байл гэж орж ирж байна. Seal Esports did lose out on Aero but have been able to get the revival on him. IC revive хийх боломжтой байгаа даа. Same, position that Steel Esports are in. Онх зүгээрээ гоо өвддөг юм бэ. Bringing down the players of Stalwart Esports as well. But all in all, of course, T2K. За баярлалаа чин зөргөө. with Бага насны олон хүүхдүүд үзэж байгаа шүү. They try and take the opportunity in their favor as they also spray. Krita action дээр knockdown. Энэ бол Venom D-гээс очиж байгаа нөхгүй байна. Are spraying onto the position. За action kill төлсөн. I'd see. IC зөө мөлхөж явж байгаа Train to Kill Rig дээр харагдаад kill дүүлчлээ. За нэлээд харамсалтай мэдээ. Eliminate Ziol from IHC. Наатли high ground control хийсэн тамирчин унаад өглөө гэсэн үг юм. Even T2K have been brought down to only 2 members, Sandesh and Rig only surviving from the side of IC Alex Санчр дээр хатгуулсан за энэ баг Alex киллдчихэж байгаа хаа гэж бодож байна. Санчрын 2 дахь kill. Seal Esports and Seal Esports, they are looking so very confident in this particular 14 багийн 44. players alive. They do have a certain real estate to their name. За ингэсээр 3 дахь circle shift. Especially Sanchir. Хаашаа нүүсэн бэ гэдэг сонирхолтой болсон топ болоод IC гэсэн бүрэлдэхүүн Stalwart-аас үлдсэн байгаа. Be a bit careful because they are out there in the
Mabtix Wally-г алдчихсан. In the third circle with 14 teams alive, if you're out there, За Quarry ерөнхий центрлж яваад байгаа тойрог юм байна. and look at the cluster that is forming towards the southern side of the cave. High voltage одоо орж ирэх зам бос тийм амар дардан байхгүй. Ситэм гэдэг Монголын бас Underdog Division-ээс дэшээ гарч ирж байгаа чанга сквадуудын игнэнд удахгүй энэ жилийн хугацаанд нэрдэгдэж чадах уугүй юу? Магадгүй эх жилийн хувьд бол Ситэм аль хэзээний PMPL-ийн баг болчих юм болов гэсэн бодол надад байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр багийн хажуутлаар тревлдэх ёстой болсон Elementrix Cap out юм байна. To pounce upon the opportunity, and of course the vehicle movement that is being made from the side of high voltage is already going to be given away to SATM's players, which in turn they are going to be spraying on upon. Mabrikes Hetami дээр kill тооцоолж байгаа юм байна. Hetami тоглолтоос унстаар ми бяцхан зүрхэнд бас сайхан баярлах адреналин мэдрэгдэж байна. TRC яг үндэ тулахад бол Mabtix дийлгүй байна гэдгийг харж ах шиг байна. Jiggle Nate knock болж очсон байдаг. Ялч байхгүй Sitming бэглэтийг давж гарахад дэндүү хэцүү байсан баха гэж бодож байна. Deserting алдчлаа гол нь. Aerodynamic Sky Slayer дээр knockdown өгсөн болоо True Love зүрхлээ back болоод Aeronar дээр double knockdown явуулчлаа. Зангстар бол CL Sports дуу тамирчинтай босоо үлдсэн дуу тамирчин байгаад байна. So high voltage versus Sitэм. Нилээ хол далаа шийдсэн дээд арга тусан да. Снаа нууччээ. This is definitely not the kind of play that high voltage would have expected on Sanhok, but sadly 14 багийн 38. Well, certainly SATM players, they are placed perfectly to gatekeep the players of high voltage, and double trouble for high voltage because the blue is also Yee, Prabin пикэн дээрээс double дээр knockdown өгчлөө. Зангсээр бол Jiro solo үлдэж байна. Ситэм дэсээр цаа урагшаа шахаж гарч ирдэг жоохон буруу юм болчлоо. But SATM, they still need to be very careful of SATM. At the same time, in the close proximity, we have the players of Elementrix also. So there is a third party situation that is also brewing up. So high voltage, they need to be very careful. Even along with 14 багийн 38-тай тоглолтын 3 дахь тойрог хаагад 15 секундын хугацаа үлдсэн байна. Энэ заван юмыг арилгах гээд кейжээс. Баярлалаа кейж. This time also not looking so very good in the situation. Yes, there is no chance to save Dobu in the situation, but Jiro from the side of SAT. Зангсаар Sitэм Sports-оос Jiro solo үлдсэн байгаа бөгөөд дараачийн зоонд ороход 100 метрийн гүйлт хэрэгтэй байна гэж харагдаж байна. Even Jiro to deal with, but play zone is going to come into the action as Malik gets taken down. indeed, and Jiro now trying to High voltage гараад ирлээ шүү бас. Үзээтэй. Гэтэ яалч байхгүй ч одоо 3 жилийн мэрэгжлийн лигийн 6 мэрэгжлийн лигийн туршлага байгаа баг шүү дээ. High voltage-д. Ситмийн хувьд энэ жил анх удаа мэрэгжлийн лиг төхөл тавьж байгаа. They're down to just a two-man army for themselves. Prabin and Assassin, the only two players remaining for high voltage. За топ болоод IC бас нэлээд хоорондоо зайтайгаа харагдана. Abroad Slayers T2K дээр хамгаалтанд орох юм бол одоо Jiro тоглолтоос хасагдчихлаа. За IC Sports-оос демо болоо Godless 2 үлдсэн. За Elementrix Encos гэсэн за King хад бүсээр тревэлд зонд орё шийдсэн юм шиг байна. Godless демо 2. Яг боломжтой. 90% дээр энэ зоныг аргацаах бүрэн боломж байна л гэж харагдаад байна. За Topi бол trying to kill руу спрей хийгээд байгаа юм байна. Силийн байрал тунд ажгүй. And they're trying to rotate from the northern side. So many teams are going to stop them or are going to try and stop them in the tracks. But T2K, well, that very little. Сандыш анхаар суларсан байх хугацаанд Chari орж ирээд хадны ард хөвтчлээ. The smokes are being deployed to deny vision to the players of Abrupt Slayers. They do have the numbers advantage. It's a 2v3 situation. And the way they are closing in the distance towards T2K. За IC бол ямарчсан топ дээр нөхөө хүрээд ирсэн байгаа юм байна. That might come in. Elementrix Astra knockdown болсон Krita knock-ыг өгж байгаа юм байна. Цонхоор нээд орж ирж байгаа. Rig дээр ороод ирсэн байдаг Abroad дээр Chari-г нээд.
Absolutely, this is not the kind of trouble that they expected for themselves, but За ригдэрс явах боломжтой. Гэхдээ дахиад нэд орж ирнэ гэж үзээд байна. Abroad Slayers Slapper топ нокдаун өгсөн бол IC kill-ийг гүйцээгээд өглөө. I don't know all the trouble that they are not really prepared. За одоо ер нь китэ жоохон гамрах марктай тоглолцоод гимгүүн болоо да гэж бодсон. Siam ригдэр нокдаун. Бишо чари өөр үлдсэн байгаа юм байна. So Bishop дээр нэг таг өгөөд амтсан IC гэвд. Have a compound and that is their safety net. Though sadly for ASL for T2K Яг тулаа ороод ирсэн байгаа. likely to be the case. And T2K and ASL Үу, за нэг баг нок болонгоо алдсан та Bishop дээр. finally was able to get that first aid popped. Маш бага цус үлдээд дөнгөрсөн сая. But now it's a 2v1 affair. За Bishop-ыг ингэстэйг ойлгодгүй. Seems like that's just not going to be enough. Stalwart IC kill-ийг авчих шиг болох юм да. Utilizing the opportunity. За тэгсэн байна Bishop-ыг киллсэн байна. Venom DG-д 3 kill 13 дугаар байрнаар хасагдаж 12 багийн 29. Because this is the kind of Elementrix versus Stig Venom D гэсэн хоёр багийн тулаан гараа дууссан байна. За IC demo knockdown авч байгаа харагдлаа. That's exactly what has taken place as Godless is up, but his teammate is down. Well, certainly his teammate is down, but Stalwart Esports, look at the position. They are being the king of the hills. And За IC demo тоглолтоос уншиж байгаа маа True Love kill-ийг хийчлээ дуусаад RP идэгчтэй гэж. За RP хийхгүй. damage from the blue. Амарна. Гэтэ ролплей хүлээдэг бүх залуучуудаа маш их баярлаа. Other side we have Abroad Slayers-ийг дэдлээс нь топ kill-дэд өгсөн. eliminated by the Одоо энэ trying to kill us Rig соло үлдсэн байгаа. so very good up against the plus of T2K, but Stalwart Esports a way Bad intention давхар өксөх гэж үзэх юм байна. Stalwart-ийг бол дараагийн зоонд CL Sports-ыг давах ёстой болсон. Нэг kill 11 дугаар байран дээр IC Sports тоглолтоос хасагдж байна. Араас нь 3 kill 10 дугаар байран дээр trying to kill Sports хасагджээ. even the numbers are down to only 2 men, but they're trying to grab elimination points in this particular situation. They have made it into the top 10, so the consistency in terms of the placement points is definitely coming from the side of bad intentions. Stalwart Esports 4 defeat points only. Та ихтэй боддоо 3 дугаар байрын placement-ийг авахд placement point-с 4-ийг авч та. Эро урд нь гараад ирсэн. За энд бол дуусах нь тодорхой байсан юм аа. Esports, they are going to take. Цагсаар Stalwart Esports 4 kill-тэй 9 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдж байна. But now see Esports, they are in the crosshairs of bad intention, but trying Yo, Wangsta бай баярлаа bro. Би elementary. Bad intention Elementrix-ийг давж чадсангүй. Ингэснээр 7 багийн 18 тамирчин. CL Sports Full Squad Mabatex 3-аа үлдсэн байгаа. Intentions player Shoy got to be. За сүүлийн 7 багаас 2 нь Монгол squad үлджээ. But sadly, all the spray that he did resulted in absolutely nothingness, which did allow all the 4 players of CL Esports to be able to make that rotation. And now, as they make their presence and entry into the zone, how exactly is За CL Sports-ийн байрлал яг дайжгүй гэхдээ D-Dice Guys-аас орж ирэх Travel-ыг Cortege амжихуугүй үүдийг нэхцүүлэг шийдэх болно. High Voltage Assassin орж ирээд Leo дээр knockdown өгсөн байна. Assassin being the man, he's taken on shots against the players of Mabatex, as Mabatex are down to 2 players as well, Assassin and Prabeen, the 2-man army from High Voltage. Mabatex руу High Voltage In this game, in this fight, and they've got a perfect advantage right here because they're on top of the mountain, which in turn allows 7 багийн 17-гоо TRZ Mad Cat Baron-ыг knockdown олгосон шийдэж байгаа нэт Mabatex-ийн төгсгөлийг тавьсан Prabeen double kill хийгээд авлаа энэ чирээс. CRZ get eliminated, same is the case. Цагаан шилэг 5 баг дээр CL Sports Монгол улсыг төлөөлөн ганцаараа үлдэж байна. Elementrix-ийн хувьд бол тус тоглолтоос 8 орог одоогийн байдлаар түүгээд авцсан гэдэг статистиктэй. They definitely are getting those numbers up. 4 defeat points confirmed between these 2 players, and the game continues on 4th. Prabeen-ийг харсан Inkos knockdown-ыг амжилттай. What a perfect recovery that was right there, because he was able to scope out the players of High Voltage Assassin дээр чиглэсэн Of course, spray. Prabeen has been dropped down. Assassin won't be able to do much. Won't be able За to get таг өгж байна гуйдаад нэг таг. so tough luck being showcased right here to High Voltage. Нүрстэй мэдээлэл авъя гэж байна. За нүрстэй хувьд бол support role дээр тоглож байгаа шүү дээ. За High Voltage Assassin тэд унсан гэж орж ирж байна. Army. Ингэсээр High Voltage Taken a lot of damage хасагцсаар away 4 from багийн them. 10 тамирчин үлдэж байна. Thanks to Gimli's position and approach. High Voltage Нүрзэд өмнө нь одоо Econex 922-т тоглож исэн. remaining extra elementary Энэ жилийн үед бол
Leo Esports is still alive with the one. Stalwart Esports дээр support role дээр орж иж тоглож байгаа ийм тамирчин баа шүү дээ. Ер нь бол long range, mid range, аль алинд нь тун дажгүй буудалтай. Нэг асчих юм бол бас янзын Slayer цусгүй шахаж орж ирээд унсан байдаг юм аа. Сүүлийн kill-ийн Slipknot хийснээр дууссан юм байна. За Silly Sport тоглолтоос 8 ороотой явсаар байгаа. Elementrix дээр дуу үлдсэн байсан Rogue-ийн Slipknot-ийн Kills-дээр Leo Esports тоглолтоос хасагдаж Монгол улсын төлөөлөл Silly Sports winner chicken dinner хийхэд ганцхан алхам буюу Orange Incus 2-ыг унгаснаар winner chicken dinner хийх боломжтой болж байна. За энэ юу орж ирсэн байсан? Яа, шатн доор буучдгийг. Цонхоор ич. Аэродэр оранжийн шийдсэнд дэмэжтэй. Тумер сквадын тулаан хийж байгаа. За фланкд бол нэг тамирчин гараа гүйцэн байгаагаар Бекагийн дээр оранж дээр нокдаун өгсөн бол оранж зүрхлээ Бека дээр нок өгчлөө. Энкус сонсон хөдөө чимээг Rogue-г ороод ирсэн. Санчир жоохон ойрхон орж ирэх шахчих юм бол ижээ winner chicken dinner болгон тодорхой болсон. Silly Sports-ийн лонгийн анхны winner chicken dinner байлаа. Маш өндөр kill point-ыг авч чадсан тэд бол ямар ч 20 гаруй оноотой. Энэ тоглолтыг дуусгаж ороод ойлгомжтой. Silly Sports. Winner chicken dinner in the bag, definitely for Silly Sports. And again, I mean, the things are changing. That is exactly what we were talking about earlier as well. That Silly Sports, they did not have a good start to week number 1, but now to make this all come back, it is going to be Silly Sports stealing this wonderful victory for themselves with 21 total points. And welcome back once again, of course, right here at PMPL South Asia, where week 2, day number 1 continues on through. We're done with 3 games now, and only 2 more remain. And from that, what we've been able to... За тэгээд Кастер төвшин албан ёсны хамтрагч байгууллагуудаар дэлхийн номер 1 energy drink Red Bull брэнд та алдагдсан эрч хүч бүхнээ маш бага хугацаанд нөхөд авах боломжтой шүү гэдгийг дуулахад таатай байна. Мөн Do the Dew Mountain Dew брэнд хамтран ажиллаж байгаа бол бүх төрлийн компьютер, гар утас, электрон бараатай холбоотой хайсан бүхний чинь City Mall танд өгөх болно. Өгөхдөө ямар ч урьдчил гаагүйгээр шууд 100% лизингийг танд санд болгож байгаа шүү дээ. Дээрээс нь PUBG Mobile Sport-ийн томоохон тэмцээлүүдийг бүгднийг спонсорлоод байдаг. Өнөх гайхал OnePlus brand new OnePlus 11 City Mall дээр зарагдаж эхэлсэн байгааг туулахад таатай байна. 16 GB RAM-тай гэсэн шүү дээ, бурхан минь. За тэгээд One Expand дээр Sporting Hour таадаг залуучууд байх юм бол төвшүүн гэсэн промо кодыг ашиглаад 130 хүртэлх хувийн бонусыг авах боломжтой гэдгийг дуулгаж байна. My main concern is for 4MV. The day is almost over with only 1 game left for them, and they have not been able to perform even in a single game. True, 4MV, 4 Miracle Vibes. Something has gone very, very wrong for them, and for that, again, hopefully, there is only hope that we can remain with, and for that, I hope that final game that is left for 4MV, they're able to showcase a different side of their gameplay and game style. But that only, of course, time can answer, because right now we have no idea if at all that'll be allowed to them or not as well, because they've been brought down from teams like Bad Intentions. I mean, 4MV took on fights against Bad Intention, and Bad Intention were the one who were able to, stand true and tall against 4MV. So a lot of things that we spoke about will be changed in week 2 is being showcased to have changed. With that, let's talk about the MVP, Orange from Elementrix right here. 3 eliminations in total, 0 healing done, 781 total damage that he was able to dish out in the lobby, and a survival time with just a survival time of 20 minutes and 43 seconds. A perfect approach from Orange right here from Elementrix Esports.
and zero healings done, like you pointed out. That means you didn't take any damage. So Elementrix esports, yes, in the previous week also, it's not like they have started doing a comeback on this particular week, on this particular day. No, the True. previous week only, Elementrix, they started showcasing signs of a step of a comeback story that they were trying to create for themselves. Even on the last day also, they got a chicken dinner for themselves in the map of Miramar. By getting this chicken dinner in the map of Senok, they're making a statement. Yes, they can be the kings of Miramar, they can be the kings of Senok as well in this particular week. So yes, Elementrix is looking good, but along with Orangey, it is Aero from the side of Seal Esports in the top players with 4 eliminations. Then we have Kurita from the side of Venom GE with 2 eliminations, but high damage, 743 damage that this guy was dishing out, and very low survival time. That means he didn't survive for very long, but he was definitely making a lot of nice noise in the map. Indeed, he most certainly was. And as we look at Elementary, Orange's teammate Enkus right here with 387 damage that he dished out. A perfect valiant effort from Elementrix, that's for sure. But of course, when it comes to the chicken dinner winner team, it is going to be, of course, Seal Esports, as we've got Aero with highest eliminations going in his favor. That is going to be 4 total. But that all could have changed had that perfect spray from Bad Intention been on point, as Seal Esports were making a rotation through the quarry region. But, well, that's how the cookie crumbled on the map of Sandhawk. And as we push on ahead, now we've got one Miramar and one Erangel still remaining. But in all, a very good start to week 2 from quite a lot of these teams. A very synergistic start between quite a lot of these teams. Well, certainly a very good start, especially from the side of Seal Esports, Elementrix Esports, but Maptex Esports. I have to talk about this team because statistically, Maptex Esports tend to perform really good in the map of Senok, but this time they were not able to perform. Valley, this is the second time that he was taken off guard all by himself, and the numbers were definitely not in the favor of Maptex Esports. But looking at the match ranking, Seal Esports, well, they are on the top with 21 points. Elementrix Esports on the second with 16 points. Leo Esports on the third with 9 points to their name. And Maptex Esports on the fourth position with total of 8 points. Indeed, and then comes in High Voltage with 7 points of their own. And interestingly enough, I mean, it's going down numerically 9, 8, 7, 6, all the way down to Dead Eyes, guys. And then, of course, we start looking at teams that were not able to get any placement points whatsoever at all. That's Star Wars Esports, SITM, with 4 total eliminations that they were able to confirm for themselves. Moving on down all the way south towards Raw Official, sitting on the 16th position with only 1 elimination. Abrupt Slayers also sitting on that 15th position with 1 elimination. Same is the case for IHC Esports. It's all coming back to how it happened with them in week 1, because Raw Officials were the ones sitting pretty much at the 16th, at the 20th position week 1 as well. Abrupt Slayers were not looking too good in the overall ranking, so it's all coming back, but hopefully it won't stay this way for long. Well, hopefully, but like you mentioned, Group B will be sitting out in this particular one. So that means Talbot Esports, Abrupt Slayers, 4M, TRZ, Deadeye guys, they will be sitting on this particular one. So according to you, which team is going to get a winner chicken dinner? This is the time for the prediction. I'm asking you this question in advance. Which team do you think is going to perform really good in this particular one? Well, when it comes to the map of Miramar, I would love to see what exactly is a team like 4MV going to be doing. 4 Miracle Vibes is where my pick is going to be when it comes to the map of Miramar. I would love to see them have at least one good game for today. But before we talk about that, let's also jump into the highlights from this Sanok game, where we saw Seal Esports annihilate their competition 1 by 1. And just like that, it was definitely IHC also who were just, not able to confirm. And this is where we saw High Voltage jump into the zone, but sadly it was all taken away from them. This was a really good throw coming in from Praveen right there, but then as soon as they tried to get into the zone, it was Elementrix's 2 players who stopped High Voltage in their tracks. Praveen and Assassin were lost to the cause, and then all in all, it all was brought down once again to the players of Elementrix, with the 2 players that were surviving against the 4-man army of Seal Esports. It had to go in one favor, and that was, of course, Seal Esports walking away with a chicken dinner. Well, certainly, this time the circle itself also gave a lot of trouble to so many teams. The teams who like dropping in towards the Camp Alpha Island or towards the northern side of the map, they had to go for a very long route towards the circle, because it was a completely southern eastern circle. And in this particular one, yes, Elementrix, they were looking good. Seal Esports were looking good. Early rotation was the key. The teams who went for an early rotation, who had a good compound to their name, they did fairly good in this particular Senok. So yes, circle is the key. Circle was the main player in this particular Senok that gave a lot of trouble to the teams.
Absolutely, it most certainly did, and that is something that we know when it comes to PUBG gods. That is how they love to, of course, trouble the players in the background. And now with that, let's talk about the schedule, where we know Group B is not going to be participating on the fourth game that will be played on the map of Miramar right now. So as we discussed earlier as well, Star Wars Esports, Abrupt Slayers, 4 Miracle TRZ, along with Dead Eyes Guys, are the teams that are not going to be playing the Group B. That means the other group are going to be participating in. And from my side, the prediction is going to be 4 Miracle Vibes better be able to deliver a massive gameplay right now and get a chicken dinner for themselves. And from my side is going to be Elementrix. They missed it in this particular one, so I'm hoping they're going to showcase a good performance in the Miramar and get a winner chicken dinner for themselves in this one. So it's going to be Elementrix from my side. Indeed, but all in all, it could very well go towards DRS or Scarlet Gaming as well, is what I'm thinking, because of the way the rotations have been made from the side of Scarlet Gaming and DRS have been looking very spot on, most certainly. No, alright, I'll stick with 4 Miracle Vibes for now, because it's going to be the final game. But most certainly, when it comes to the way the team has been playing today, 4 Miracle Vibes is not looking like the same team. It is looking like a very different team from what they were in week number 1. Maybe it's all about to change right now on this map of Miramar. We are going to find out, because the flight path is going to be on our screens in just a couple of seconds. And as soon as that is there, we can start predicting and anticipating where the fights are going to be drawn towards, where the first blood could be anticipated, as well as all the action that is going to take place between these 16 teams in the lobby. Well, certainly. And talking about Skylers, I think one other team that can also fairly do really well in this Miramar is SATM, because of the rotations they showcased in the previous one also. SATM, they were looking very good. Yes, they were not able to get a chicken dinner, but still a good performance came from their side. So SATM also ought to perform good in this particular one. But talking about the plane path, it is going all the way from the southern island of prison towards the side of Torre Emuda. And that means all the drop locations are easily accessible. Indeed, it is pretty much dissecting the map in 2 equal halves, which is definitely the approach that you want to have from the flight path when you are part of the battleground. And most certainly on a map like Miramar. But this also then draws in a very inconclusive strat as to where the zone is going to be. Now, the zone is going to be the one that will, of course, create a very interesting rivalry. Not rivalry, sorry. It is most certainly going to be the one dictating where the fights are going to be. But nevertheless, as of yet, we've got no idea. Our producer would love to see an El Pozo zone, as he was talking about it earlier. Well, where do you want the zone to go towards, Shadow? Oh, towards the side of Oasis. It's been such a long time that we haven't seen an Oasis circle or a Campo Milta circle, because we have seen so many southern circles. We have seen Vella Gilma circle. We have seen Puerto circle. I would love to see a northern circle. And my prayers, Blotter, my prayers are never answered. Why do you even ask me? Every single time PUBG gods are like, no, we are not going to give you the circle which you want. Oh, but well, this time around it seems like they've gone Master байж байгаа шүү. Stuck themselves out towards the other side, where Minas Generalis is going to be pretty much the center, and that is. За тэгэд дөрөв дэх тоглолт маань эхэлсэн байна. Залуусаа энэ бол Miramar байх болно. За энэ хүү тоглолтыг B зон өнжиж байгаа. But all in all, of course. За зөвлөгөөнчтэй Elementrix versus Seal гэсэн хоёр багийн тулаан байна. Entry дээр ямар ч гэсэн damage илэг бол үзүүлсэн байгаа. 249 стресс entry-г knockdown оруулсан байдаг. Against the players of Elementrix, as Elementrix хаагаар явж байгаа дэрвэ гэж. За Rogue бол энд одоо disrespectful үзүүлж байна. He's going to go rogue and just finish his opponent right there. Entry frag goes down, and if I'm not mistaken, Shadow, didn't you ask for this team to walk away with a chicken dinner? Зодод дуусгана гэдэг бол за одоо ер нь намайг битээ дахиж оролдоороо эсвэл энд битээ буугаараа намайг битээ өдөөрөө ч юм уу те ер нь бол чи намайг ингээд нэг юм overrated үзэгдэлтэй болоогүй шүү ч гэдэг юм те. За бүгдээрээ стрим дээр лайк дараад share хийх мартууд за. За энэ удаа Star Wars Esports тоглолтыг өнжиж байна.
So T2K Leo Sports-д Сан Мартин дээр just because of the way Давхиж they're юм. performing, so yes, T2K can be the team that can get хээ энэ одоо яадаг ским бэ? Улаанаараа гялцаал явчих шин. Хэтами Aero Cars нэг таг өгöd амжлаа 4X Mini 14 дээрээс за бараг шахах гэж яж болох юм. Got out in the open. Now Leo Esports they themselves need to of course find a better spot rather than being out in the open like this. Now as they make a rotation towards Hacienda itself, they've got a two-man split kind of play that they're making. And the two-man split. Халаан цай ус ямар гоё юм бэ? Get that perfectly parking the car vehicle in the Битэксэв шалаа хуга. home sort of an attitude. But we'll have to see if that attitude for Битэкс тэмцэн үзэж. those numbers, those points for them. Because in week 1 also it was day 1 that was the most important play that we saw from Leo Esports. As За the Пикадо дээр Leo Esports' performances went down a little, deteriorated over time basically. And in week 2 also things are not looking too good for them as you move away from them towards high voltage. Now they're also in the vicinity as well. All we'll have to see is high voltage бууцсан байгаа харагдсан. За IHC Sports outing in this game. Mountain үүдээр байна. IHC, Zeol and Alex. So many teams that we are moving from one to the other are playing a two-man split. За нэг сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр одоо байгаа энэ tournament-ийн In this game. setup өөрөө их сонин. За юу сонин бэ гэвэл түрүү 7 хоногт муу тоглосон байж болно. Гэтэ энэ 7 хоногт сайн тоглох юм бол түрүү 7 хоногийнхоо оноог хангалттай сайхан нөхөх боломжтой. Яагаад гэвэл 7 хоног болгон оноо төлөгдөж байгаа. That is perhaps the main Тэгээд тэр 7 хоногийнхоо чартыг тэргүүлж чадах юм бол та weekly bonus орооноос 20-ыг авах боломжтой юм аа гэх зэргийн нэлээд хоржоонтой. За тэгээд point-ийн хувьд ч гэсэн point system-ийн хувьд ч гэсэн маш эвгүй болсон. Танаа баг kill хийж чаддаг бол оноо ч дэшиг явах болно. За хэрвээ kill хийж чаддаггүй бол оноо ч доошо буух болно гэх мэтээр явдаг байгаа шүү дээ. Their performance itself hasn't really been consistent. For 4 Miracle Wives, a team that walked away with 258 or something like that points in week 1, being at the top of the totem pole. Мянган сайн They've been able to do much in the 3 games. placement point аваад бол нэмэр байхгүй. Чики идчихэж placement point-аас 10-ыг авна. Хоёрт орвол 6-ыг авна. In the final. Гуравт орвол 4-ыг авна. Ийм байв штэ. Ийм амар. Well, certainly, but more than IHC, I think 4 Placement point авдаг одоо campers тоглодог багууд магуудын хувьд бол тэгэл no way болсон. that particular caliber. But I'm so very happy because of I8. Yes, I kept asking entire week 1, where is the I8 and where is the I8? Well, they have showcased good performance in the previous Miramar. They got a chicken dinner for themselves. I8. Well, I'm so very happy that they're finally woken up from their sleep and they're finding their feet also, and they're looking so very good in this particular day. And let's hope this carry forwards to the remaining days also for the plus of I8, because last when I saw I8, they were the aggressive force in the lobby. Every single time they were dominating. They were so aggressive in terms of placement points, in terms of elimination. За тоглолт нэг On point. дөрвийн эхлэл дөрөг хаахад 1 минут 37 секундын хугацаа үлдсэн гэж харагдаж байна. As well. When it comes to Miramar, again, Skylers Gaming, point perfect rotations come in every single time. Good rotations, but Los Leonos дээр numbers that are not Sydney Sports харагдаж байна. during the rotations, they tend to lose few of their players, because of which Skylers Gaming in the final circles, they are left with only 1-man or 2-man army, and that is never enough to get you a winner chicken dinner. So that is something Skylers Gaming need to work on to keep their numbers alive till the very last stage of the game. За эрхэж нэг өстө машин юм да гэсэндэл гарч ирж байна та. Allowed to SG or not. For now we got SITM's. Би нэрээ энэ PUBG Mobile-ыг iPad-н дээр суулгаж агаад тэгээд яг хав нэг Mobile-аар тоглох гэж үзүүл үзнэ. But another 30 seconds or so, stage 1 is going to be coming to an end, which would imply that the zone is going to be constricting. Бараг тоглохгүй хөө. Which in turn is where the teams are going to be drawing closer to each other. Stalwart And so B-зонд хуваарлагдсан байгаа юм байна энэ 7 хоногт. Тийм болохоор энэ тоглолтыг өнжиж байна. there's a stalemate situation for a lot of these teams.
as a majority of them have not really been able to even scope out each other. Авж байгаа оноо тус бүр дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд орох өрсөлдөх тэрхүү оноонд нөлөөтэй. For a lot of throwables that these players love to use as well. And SITM. They're almost about 800 meters away from the zone. But with that, when it comes to the loot, they're looking very, very pristine. High number of loot that they've been able to accumulate. Minus Generals, Junkyard, Graveyard гэсэн энэ гурван бүст аль руу журах магадaltaй юм тойрог. Now the rotation that needs to be made from the side of 4MV. Let's see where exactly are they going to be planning. Graveyard дээр IEC Sports орж ирж байгаа юм байна. That are down south of High voltage. Excluding 4MV, including 4MV would be 5. So a very busy southern zone, southern side of the zone this time around. Joy Sports, IEC Sports гурван background-д маш ойрхон. Gaming of course make those rotations perfectly and find themselves in a really good spot. Супер викенд юусоо байхгүй 7 хоногт 20 баг маань нэг өдөрт 4 тоглолтыг хийж байгаа. Right next to them right now is Аваа өдөр нь тоглож байгаа. These teams are looking very immaculate in terms of their positioning. Тэгээд ерөөсө тэр оноо нь супер викенд биш зүгээр weekly bonus гэдэг систем рүү орцсон. Finishing points and of course along with that if you walk away with a chicken dinner even better. Certainly, even look at the position of Maptex Esports and Bad Intention. They are also looking good. As long as Bad Intention keep themselves to the periphery of the circle on the eastern front, I think they are going to be rewarded by next circle. If not next circle, at least good position in this particular one. Yes, Skylar's Gaming, they are looking so very confident. And look how they are having a read onto the opponents. They know from where to exactly enter inside the circle, the way they scout the area. They are not even crossing paths with the players of Seal Esports. Seal Sancher, NB Sports, Mondo there knock. Is Mondo out there, and Mondo has been eliminated from the lobby. So that means NB Esports, they are down to only 2 men. Seal Esports 3 elimination highest. The only 3 Крita дээр спрей орж ирсэн берг Wolf-ийн удаа буултын илүүрхлийг авч чадсан Relay Wolf-ийг зүрүүлээд унгаасан. managed to find one knock onto Krita, but he was also traded. За Томигийн барьж байгаа Nate энэ тоглолтын хувьцааг эргүүлж чадахгүй. Ногоодоор ханд болгон шидлээ давчлаа цаашгаа. За энэ харин зүрлөө Томиг ургаах магадaltaй болчлоо. Тэр хаад чаас улаан байгаа энд китэн дээр байлдмаар байна. Relay-д бол нэлээд хойноос хурж ирж байгаа Ног явуулсан Верхад нокдаун руу тужиг чадсан байна. За амаа одох ёстой гэсэн цонхоор тул зогсож байгаа. Trades are coming, but not in their favor. Only one man standing from Нокдаун өгч байгаа юм байна. side, and it is going to be Relay. Indeed, Relay is the only player surviving as of now, but for how Yeah. Elimination Crew versus Steel Venom DX хоёр багийн тулаан. will be the end of Энэ сая цонх шалгасангүй. Ёо, за Elimination Crew Venom DX хаж орж ирээ 2 кил 16 дугаар байр дээр явуулсан. the possibility of VenomDE. Өөртөө дараа цаашаа үргэлжлүүлээд явхад бол нэлээд хэцүү болсон. Points is what VenomDE got. And За тэгээд Даныг сонсч ирсэн. Kill message-ийг уншиж ирсэн Scott-ийн хувьд бол Ruthless Aggressive Warriors болж таарсан байна. have been lost to the cause, but that's absolutely fine because they will survive to fight another fight right now as they are yet to make this rotation. They're almost about 950 meters away. A long way that Illuminate True need to be able to cover right here. Not entirely sure what are they waiting for. As you can see in the top right hand side, the minimap is showcasing that the teammate has already gotten into a vehicle and is running to get into the zone. So again, a 2-man army and a split approach being showcased from the side of that team. Illuminate True. We'll see where exactly do they fare at the end. 15 багийн 53 тамирчин. On our screens, we've got high voltage. All 4 players in individual vehicles, and alongside that, Zaitsi Alex. За NB Sports хувьд бол TikTok 15 дугаар байр дээр явж байгаа юм. Сая IEC Sports-д тулж байлдаад тоглолтоос хасагчих шиг боллоо. Яг юу болж байгааг нь бол харуулсангүй. SITM down to just a 1-man army as of now. If they're not able to get that revival, we'll come back to that if that'll be possible or not. No, it will not. There we have it, a confirmation as За of now. YouTube channel дээр маа subscribe дараагүй subscribe дараараа 90,000 subscribe болоход нэр маш ойрхон болсон байгаа. Situation for them. 14 багийн 50 тамирчин Apex, Ruthless Aggressive Warriors-ийн front-д Apex байгаа юм байна. Араас нь Dog. Feed points, IHC, За ерөнхийдөө Kansas-гийн хувьд бол харчлаа. and then comes in 4 metrical vibes with 1 defeat point of their own. За аваа гараа явна гэж үзсэндээ яа Apex-ийг суглуулчих үү те.
Цүүн дарсан slide spread 4x4. Can raw officials pick the plus? Йоо, маш орхон байсан 50% тагтай өнгөрч байна. Refuse араас нь залгаа хөдөлсөн Kansas-гийн хувьд бол харин дагаад хөдөлчихөж байгаа юм байна. Otherwise, 4MV will be ready to gatekeep them, and that is something raw officials definitely don't want in the situation. But IHC Zoil finds. IHC Zoil seal rogue дээр knock. Looks like IHC, you wanted them to do a comeback, and looks like they are already doing a comeback. But right now, raw officials, Kansha is getting shots from somewhere else, and he needs to be a bit careful because we know for sure the vehicles in Miramar don't have too much. Bad intention versus ruthless aggressive warrior space ята доторлолтоор орж ирэх шокотыг knockdown болгосон. Side of bad intention and Сямас орж ирж байгаа найд зорд дээр орох боломжтой юу? necessary Наана хаягч байгаа юм уу? survival, but that's not Байл таймкуд сайхан дээд байлаа гэж хүлээн зөвшөөрөө доо. Энэ хооронд бол дүүк харин зордыг килдэд авлаа. Ята ута Сямтай нэгэн эсрэг нэг билдинг дотор байлтах нь байна. Indeed, his Sifrim and of course along with that his teammate I8 Viper Cloud дээр knockdown өгсөн ба. decided to actually fall back from this entire За энэ баг дүүкийн хоол болох юм болов Cloud. decision for bad intentions, but for raw officials again a line is being drawn right now for raw Ороод ирлээ. Ята ута race их боломжтой болсон. East Kansas километрт болгочлоо. Ингэсээр East-ийн 3 дахь оноо. In week 2 they had a perfect start to this day 1, but right now again the numbers kind of dwindling down from their side. Just a two-man army is what they're left with. It is going to be tough luck for them to convert more points, but we'll see where exactly will they sit at the end of this game. For now, same is the case for bad intentions as well, because they've got 0 defeat points. Bad and are down intention to a two-man army. боо үлдсэн ба. Араар нь And if we see the mini or miracle they are өнгөрсөн байна. surrounded by so many different teams around them. From one side it's Illuminate on the back end. За Illumination crew бас дэвш хаж гарч ирэх Junkyard-ыг өнгөрөх боломжтой гэж харагдаж байна. Skylights AJ Seal Aero дээр knockdown ёс Ята ута Viper хатгуулаад улсан байдаг. Тэсээ Viper гэдэг нэрэндээ таарсан shot хийлээ. Well, definitely not a good position for the players of bad intention, but even for the players of raw officials, they need to be a bit careful because there is a possibility of a third party happening in this situation. Yes, Alpha is alive. He's trying to 14 багийн 46 тамирчин onto the players of Refuse Bad Intention. 4MV is also joining this fray, and 4MV being the king of the hills, they do have an advantage point in this particular fight. So 4MV are looking good, but they have to make sure that this day is not going so very good for them. So they have to be very careful. Yes, they have managed to get 3 defeat points. All 3 belongs to East, the MVP from the side of 4MV, always the MVP. But still, they need to be a bit careful because I8 is also making the rotations, and the split that is coming from the side of 4MV, it is not. IC Sports тоглолтоос 2 оноотой full squad явсаар байгаа. Энэ тоглолтын дээр харин тун дайггүй статистик хийх боломж байна уу да гэж харагдаж байна. Харин энэ жилийн spectator бүр арай л дэндүү байна нэрэ. Well, with this now, two-man army of raw officials are going to be making a rotation as well. За Viper улснаар Illumination crew 4 килтэй 14 дүүр байрлаар хасагдаж 13 багийн 44 тамирчин үлдэж байна. Not sure if it's the best decision or not, but thankfully they all do have their individual vehicles, so they can very well regroup. Claw knockdown болсон. Ruthless Aggressive Warriors-оос Ята уута ганцаараа үлдсэн. The car has been blown. That means The real soldiers. try and get that finish point for himself and his Ноко teammates. гүйцэх гэж оролдох юм бол оролдох юм бол ямар ч сан full squad байгаа учраас оролдох юм бол гэж бодогдоод байна. That was what a stop that was. Саянд Claw-ыг харсан. I mean, look at Нэг кил нь Монгол багт очсон байна. Ингэсээр East 4 дахь оноогоо авч байна өөртөө. fall back. He was about to move away from this entire area till the time the vehicle blew up. As soon as the vehicle blew up, he turned around, went back again, and that in turn has resulted in him getting 4 За Ята утааг дуусгаснаар Rampage буюу squad-ийнхаа 5 дахь оног өөрийнхөө 5 дахь оноотоо авч чадсан. Trying to kill-ийг high ground дээр байгаа Карла. Ахтай суёг дээр. Well, certainly East is doing so much for the team. Яа East. East дүүк хоёр бол нэрээ импактыг үзүүлж байна. Тоглолт бүр дээр тун сайн байгаа. Look at the position. The grenades that are coming from the side of Refuse are going to be so deadly for bad intention if he locks it to the perfection. But Refuse эсрэг талд нь Bad Intention. Сезонтой элемэнтэд болчлоо. Тун харамсалтай. Энд бас For Miracle-ийн 2 оноо болох боломжтой байсан болов гэж бодсон. 11 багийн 40 тамирчин тоглолтод үлдэж байна. За түрүүчийн тоглолтын Chicken Dinner Squad CL Sports 3 килт явж байгаа. For Miracle 5 IHC 2 килтэйгээр тоглолтондоо үргэлжлээд явж байна. За Mapatix-д бол хараахан кил хийж амжаагүй.
Junkyard болоод Graveyard-ыг яг гол центрт гэж гарч ирсэн бөгөөд Trying to kill play zone-ийн центрт high ground position авчээ. IC Sports Seal High Voltage гэсэн squad-уудын хувьд бол баруун бүсээс зоондоо тревелдэж орж ирэх бол хойд зүгээс DRS Maptex Skylights санд бол Maptex нэлээд хэцүү тревел хийнэ гэж харагдаж байна. Ямар ч байсан зоондоо түрүүлээд ороодох нь ойлгомжтой. Rig дээр нэг knock авчихгүй бол чигээр явж байгаа тэр camp hour-ыг авах боломжтой. Ер нь бол гэтээ зооны төгсгөл яг air drop-ийн дээд тавьцаа дуусчих магадлалтай гэж хараад байна. За хил дуусах байсан 2 knock болоод T2K дээр хийлдүүлж байна. За нэг иймэрхүү өрсөлдөлтөд төрөл явах гадайсан. Maptex Valley knockdown болсон эсрэг талдаа Rig-ийг Лёгийн бол ноколгож чадлаа. IC Godless Seal Aero дээр knockdown болсон Айдамаа. Astra Incus-нарыг унгааж авах шиг. За ингэстээр баг Elementrix-ээс ганцхан тамирчин байна уу өсрөөл 2 зөөрөл ганц тамирчин үлдчих боломжтой. IC Alex Seal Rogue дээр knock өгсөн Rogue зүрхлээд Alex дээр нэдийг хийж амтсан байсан байна. Зайцын инчээс Alex-ыг авах хэрэгтэй. Золтер Сандишийн миний 14-д орж ирж байгаа харагдана. Санчер Alex дээр kill хийчлээ. Rogue-ийн нэдийг kill-ийг тооцоолж байгаа юм байна. Prediction as I requested at the start of the game to change it to T2K, but it looks like that's not gonna happen at all because look at the position of T2K at the start of the game. I said this is T2K. IC Godless trying to kill Rig. IC Godless тэр knockdown өгсөн. Зол давхар гонход бэлэн болцсон байна гэсэн Бека орж ирээд дундгаач байгаа юм байна. За хаалтан дээр бол хэн байсан бэ? Well, they have been eliminated at the 11th Демо байсан байна. Good elimination points in their favor. Even Alex огны тоглолтод 3 kill авцсан явж байдаг. Зол bleeding damage-тэй. За Бекер дуусах нь тодорхой болоо та гэсэн Санчер эргэж хараад Луфир дээр маш гоё шот. Зүр толгой цохохт нь унгааж байгаа гэж Санчер ассан байна. Энэ 7 хоногийн Санчер түрүү 7 хоногоос хамаагүй дээр Санчер орж ирсэн байгааг харахад үнэхээр таатай байна. Сандиш Зол дээрс нүгдэг кил авчлаа. Малик дээр нүгдэг. 5 defeat points total for the side of Seal Esports, but he's just a one-man army. Of course, it's not just him. You look on to the right-hand side where we've got the teams. IHC is also... ZQ Delemetrix Orange дээр нэг kill. Zangster Delemetrix T-kill-тэй 10 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдаж 9 багийн 28. Тоглолтын 5 дахь төргийн хаалт 20 секунд үлдсэн гэж харагдсан Rules болоод Skylights. Одоо Resolvers-ийн хувьд бол баг бүтэн squad явж явах хэвээр. IHC-гаас Demo solo Seal-ээс Sancher solo үлдчихлээ. За For Miracle ер нь бол Miramar дээр чикен дээр хийчээд байдаг. За сүүлийн фестер бол Leo болоод High Voltage For Miracle гэсэн багууд тунж үлдэх юм болов гэж бодогдож байна. Maptex Skylights дээр импактлж байгаа. Дараачийн зон дээр тэсгэлөө үсэхгүй нүү гэдэг нь сонирн болчиход байна. But look at this, the team in purple 4MV from the east. As they try and make an entry into the zone, they're going to have trouble. That's Rules Jane дээр нэгдэг. За T2K. T2K, a lot of T2K if they Or Miracle-ыг хамгаалж ирсэн. Map-ийн зүүн бүсийг контролж ирсэн тавирсан алдлаа. Because he didn't allow me to change my prediction. I'm blaming my producer if T2K doesn't get this one. But right now, Maptex Esports, look at the compound. Yes, they don't have the numbers, but they do have a good position and look like Skylar's Gaming are trying to invade in the compound. Well, let's find out if Maptex can defend. DRS Delta For Miracle Refuser knockdown. Refuse has been taken down. За Darwin Soldiers-ийн хувьд бол map-ийн хойд бүсээс чиглэлтэй орж ирж байгаа боловч баруун болон зүүн бүстэй аль алинд нь импакт үзүүлэх бүр боломжтой байсан. Seal Esports 5 килтэй 9 дугаар байран дээр хасагдж байна. Зараас IHC Sports 6 килтэй 8 дугаар байран дээр нэлээд харамсалтай. Ер нь бол байн тун идэвхтэй оролцоод байгаа боловч Indeed, I mean, IHC were also left with just a one-man squad, so... Ерталтаа байна багуудаа. Sunday should have been able to... Well, never mind. За For Miracle Duke Trent-ийг суяг унгаасан. За ялч яахгүй Sound-иш бол суяг хоёрын авцсан байгаад байгаа энэ high ground бол үнэхээр OP position. Энийг бас нэвтлэж дуусаж гаргаж ирнэ. Тэр хоёрыг унгаана гэдэг бол нэлээд хэцүү. Ялангуяа доороос байлж байгаа squad-д.
so many teams right now trying Яа энэ East-ийн spray rules зүгээр хин бэ гэдгийг нотлсон spray байла. have lost out on one of their players. Rules is down. Аимшигтэй. Because he does have his teammates right around the corner to be able to give him revival, but this could be the opening that 4MV were waiting for, and that in turn has resulted in them pushing on ahead. Of course, on top of their heads, T2K is Diana's killer. in this area, in this counter area of the mountain. It is just DRS. За өөртөө буцаагаад доор Resolters шахуулаад эхэлсэн. Шахаж байгаа squad нь бол For Miracle байна. Apex rules дээр нэт хийсэн. Killer дэндүү задгаа сууж ирсэн. Battle jump-ын нэт аваад унж байгаа харагдсан да. As DRS Дуусгасан байдгаа. Delta ганцаараа Spox ахлаа суужсан. Apex дотор нь орж ирээд дуусгачлахгүй яах вэ? 4 киллтэй 7 дугаар байран дээр уусан. on the 7th position with For Miracle unstoppable байна да. 10 киллтэй явж өдгөө. Энд одоо chicken хийд юм а гэж бодоход chicken хийлээ. Тэгэхээр доорж 4-өөс 5 киллийг хангалттай авах боломжтой шаламжтай squad. even with a 3-man squad, 4MV are looking like they are ready to make a change in that storyboard, in that overall ranking board. But will the 3-man army from 4MV be enough? Lobby-ны ёо за энэчнээс Mafia Ninja AG2 Couple Strike өгснөөр Sandy шиг knockdown боллоо. За Sandy шиг санаж байгаагаар 2-3 дахь knockdown байх хэвээр. Because after all, when it comes to the positioning that T2K Sandesh is in, Энэ East гэдэг залуу үнэхээр илүү байна. revival as well, and that's Ер нь бол өөрөө up on top of that. mid long range дээр тамирчин л та. East-ийн хувьд бол тэгээд яг энэ дээр towards the side of T2K. 5-6 ордог R-ын буунууд болоод ер нь R-ын буунуудаараа Skyline's giving, they spray recoil сайн барьдаг. 85 meters to be specific, and they have already poked the bears. They have the height advantage. T2K. On the other side, we have the plus. За Skylights хөдлөд эхэлж байгаа юм байна. Mabet бишээ For Esports right now. Miracle-ийн хувьд бол зоондоо орлоо гэж бодоход Trying to Kill-с тасралтгүй импакт авах нь байна. To individually pick the fight and be careful. Ер нь жоох ийгүү өрлөг бас сонгоцсон юм да гэж үзсэн. За энэ доороос орж ирж байгаа spray Mavericks Wall-ийн spray байсан. Хин ургаач юу? Wall-ийн дээр East байсан байна. Энэ East бол үнэхээр mid control-ыг бол тасархаа хийж байна. Well, kudos to Maptex Esports players. Харсан Evo болгон дээр импактлж. And T2K Esports, they capitalize now. Skyline's gaming have been eliminated. За Sandwich 4 дахь нокон дээр баг босоод ирсэн. High voltage ирэг дагараад ирлээ. 2 нэттэй байна Regained. High voltage as well. So high voltage on the lower ground. Leo Esports. Leo Esports being За энэ Trying to Kill-ийг бол зүгээр chicken гэж байгаа зоо шүү дээ. Яг нэг нөгөө хэлэхэд бол нэрэ. have the control of the circle, and it is working in their favor because Тэг центр дээр нь Trying to Kill зогсож байна. High voltage Jiggling Sleep Not knockdown өгсөн зүрхлээ head down-ыг алдахад ойрхон дээр Sleep Not гэсэн маш өндөр дэмэ шүү дээ. Their tracks. He's cooking up a nade. He's got a level 3 kill. За нэг хийч. Been blown down to smithereens. Яа, за ер нь бол high ground-ын хоёр тамирчин маш игүү болсон. Down the health of T2K Refuse players гоё байна. quite a lump sum. Sandesh, За энэ Netlus Squad spread үсэ гэж орж иржээ. this is where things are going to change. Because Sandesh тусалцсан дээр яалч гэнүүдэн дээр задгаа гараад ирсэн л дээ. was able to bring down За энэ бол хүн дээр очихгүй нээд байна. 4MV, so Refuse drops down dead. East and Apex are the only two players reviving right now. They are Lion Sports Sleep Not T2K Week дээр knockdown гэсэн head damage fall damage аваа knockdown болчихж байна. Уг нь Rus аваа босч ирсэн тамирчин бэ сүүлийн 5 багийн 15. just a two-man squad. For Miracle, Mabatex, Trying to Kill High Voltage, Leo Sports гэсэн 3 баг 5 баг байна. 4-man army strong, but 2 нь Монгол. they also have taken on individual fights, it seems like. And getting a revival for them, it seems, was very, very difficult, as now they've got a 3-man squad from their side. Though in all of this, high voltage, numbers favoring them, but they don't have an opening. How exactly are they to convert this into a chicken dinner for themselves? Right above them on top, we saw T2K were keeping a very close, keen eye towards this exact same side where high voltage are in. And Trying to Kill энэ төр дээдлийн The other way, then it's high ground-ыг булаахгүй бол ер нь тэгэл хідэн талдаа so trouble the нэг фокуслогдсон багийн симхийг далимдуулж трөөл явдаг ийм л жоохон 10 нөхцлөд үүсээд байна да. East Mavericks Leo дээр knockdown. spotted Maptex as Leo. Mavericks бол camp авараас гарахаас өөр арга байхгүй. Яг тэгвэл 100 улам хомсоор байгаа. Apex East 2 тоглолтод үлдсэн байгаа. Wall дээр тэгэхээр тааг орж ирсээр байна. Compromise sadly. За T2K ч гэсэн Mavericks-ыг дарамтлах боломжтой. Prepped and ready to take down and mow down the High voltage Leo Sports T2K гэсэн as high төгсгөлийн зооны тоглолт гарах үедээ гэдэгт жоох санаа зовоод эхэлсэн байдгаа. Leo East Kill-д авлаа ингэсээр Wall-ыг ганцаар үлдсэн. trying to
Ингэр дээр нь тулаан ороод ирсэн ба. Blind spray дээрээс assassin дээр нэг таагийг өгч чадсан суяг. Can be the reason for the demise of 2 players, but he's not lobbing it to the perfection. High voltage. Санэд амжилттай Ригийн нэт пропеныг зогсоосон, суягийн сүүлийн нэт байсан. From the side of high voltage, За Ригд ерөнхийдөө хамаг нэт шахацсан байна. damage to the players of high voltage. Амжилттай Trying to stop the players of T2. доороос гарч ирсэн харж байгаа. Энэ баунслах биш ерөнхийдөө Revival. нэлээд таймingтай нэт хийх ёстой байсан да. Multiple throwables. За Молотовд ороод ирсэн Жигэл унах нь тодорхой болсон цаатал Малыг ганцаараа Taken down. гэтээ Асасаныг revive хийгээд дуулахгүй боломж байна. He's going for the rescue mission onto T2K тоглолтоос 10 киллийг адил эзэнийг хийгээд авлаа гэж байна. Энэ хооронд бол Rig, Rampage The Molotov is going towards the side of Malik and Assassin. Look at the за одоо ингээд 6 хат килл нь ороод ирж байна. high voltage to deny vision to the players of T2. Head Dummy play зондоо элемдэтэд болсон гэж байна. At all as they're For Miracle бас Leo Sports-тай байх боломжтой нь хооронд doing a lot of damage. Malik has been reduced to only 20 HP. The second follow-up grenade also comes Malik smoke болтойгоо зүүн гараад гүйсэн. almost all Захтаа харагдсан байгаа. Одоо Rig энэчээс бол blind spray явчих юм болов гэж бодогдоод байна. of a high voltage. Indeed, they have, and that in turn has resulted in high voltage. So Malik дээр амархан дуэл, Assassin дээр 2-1 high voltage 5 дугаар байран дээр зогссон. 3 киллтэй 5 дугаар байр. T2K-д бол 13 киллтэй явж байна энэ тоглолтод. Mabad XT киллтэй 4 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдаж байна. За гэсээр сүүлийн 3 дээр Leo Sports trying to kill болон for Miracle гэсэн багууд тунж үлдлээ. Гал халуун тулаа. Leo Sports-оос Liquid соло үлдсэн. Ерөнхийдөө чадамж багтаа тамирчин байна гэж буруутахгүй. Soundish high ground дээр нүга T2K-д for Miracle хоёр хажуулаас нь сандвичлж байгаад импактлах боломжтой. For now, the nade parades ain't going to be doing much, but Leo Esports is Liquid. He can be the X factor in this fight because he can bring himself known and his presence felt against T2K. And the numbers that T2K are in advance of right now could very well shatter if Leo Esports is Liquid is careful enough to bring down the numbers. But look at this. So Facebook дээр 21 share авъя баярлалаа залуусаа. Энд Rig Нэтлээд ороод ирлээс Apex-тэй дуэл Apex-ыг ургаасан. Тэр East энэ залуу үнэхээр MVP тоглолт хийж юм да. Gas ус нүх хэрэгтэй байдаг. Дээлээс jump shot ороод ирсэн. Дарга байсангүй. Сандын шурдан хөдөлчлөө. За одоо Liquid зөрүүлээд яг адилхан jump shot хийх хэрэгтэй. Их юм бол Leo Sports winner chicken дээр хийх боломжтой. За ер нь бол цоогод байгаа гүүчи харчи гэж бодож байгаа юм байна. T2KU Leo Sports уу? Санд бол бат харагдандаа мэдсэн байна. Яарад бол хэрэг байхгүй Сандиш нэдийг далаацсан дэшгээ. Үп хийх болно нэд. За энэ угаасаа уулаасаа буух ёстой таасан. Liquid jump shot нь гайхалтай уж чадсан. Leo Sports winner chicken dinner. Yo, ямар амар тоглолт үзчихвэ. The final one man has resulted in stealing that chicken dinner away from Sandesh. That was just ludicrous. Had Sandesh not dropped down, of course, there was no reason for the game to go in Leo Esports Liquid side. But hey, that's how the cookie crumble right here on Miramar. Incredible feat, Leo Esports. And definitely Leo Esports getting a winner chicken dinner with 4 elimination and 1194 damage in the overall ranking. Now they're sitting on the 5th spot. Alright, well here we are back again with 4 games done for the day. This is just a crazy start to week 2. Did not anticipate this sort of a play being showcased right here, and especially on in the previous game, the way Liquid was able to steal that chicken dinner, that was just bonkers. Unexpected, but Sunday should not have given away his position. But if he would not have, you know what, I mean, even if he jumped down, he was not able to keep any of his teammates alive. Yeah. So actually the question is that, you know, had he not jumped down, it could have been their game, it could have been their chicken dinner, but he gave away such a important position right there. And then Leo Esports is Liquid, he just pounced on upon the opportunity and stole it
with only 4 eliminations, total 4 eliminations from the entirety of the team. Leo Esports walk away with a chicken dinner. I told you in the start, if you are not allowing me to change my prediction, you are jinxing the gameplay of T2K, and that is exactly what happened. T2K, Well. our producer is to be blamed and blotted, not me. Well, GG's again. I mean, when it comes to 4MV, they were so close. They almost got me to my 4th prediction as well. But then they started losing out on players. But you have to admit, T2K, the way they were able to read the lobby, the way they were able to position themselves on that mountain, that was so spectacular. That is the reason why, of course, this game should have been theirs. And I'm sure when it comes to the points itself, they are going to be walking away with decent chunk of points. Same can be said for 4MV as well. Let's have a look at the MVP though, the most valuable player. Who is it going to be right here from this game? It is going to be East. 11 eliminations, dude. What exactly is going on right here? 11 eliminations, 1,925 damage. Of course, 10 knocks and 2 assists is what East was able to accumulate right here in the 21 plus minutes that he was a part of on Miramar. Certainly, for MV, they were having a very good run in this very Miramar. Definitely, the aggression they were bringing could have resulted in the chicken dinner, but the position was not in their favor. At the same time, Leo Esports, the way they held their patience, the way they held their position, calm, composed till the very last few moments of the game, and that is where they started striking and got the perfect winner chicken dinner by grabbing the height advantage as well. But looking at the top players, along with East, we have Rick from the side of T2K Esports with 8 eliminations. T2K Esports Sandesh with 4 elimination. Then we have Sanchar from the side of Seed Esports who survived for a very long time. 3 eliminations, 820 damage. But look at the amount of damage number for the players of T2K Esports. Indeed, and that is what, of course, they were able to do and accumulate thanks to the positioning that they had. But moving away from that summary towards this one on our screens, we've got, of course, highest elimination going in favor of East, highest damage going in his favor. Highest assist, though, goes in Suyog's favor from T2K. He was the back end of T2K's positioning right there, where we saw Sandesh and Reg dominating, and then, of course, his the teammate providing that cover. But right now, we've got T2K Esports, of course, sitting with 16 total eliminations, 22 points, even though they did not get a chicken dinner. They did accumulate quite a big jump and lump sum amount of points right here. And 3 points shy is going to be 4MV right here, sitting with 19 points, 14 eliminations to their name. I mean, you combine both these teams' eliminations, I mean, half the lobby was eliminated from them because 30 players were eliminated in total from 4MV and T2K. Well, so certainly 4MV and T2K, they were the top performers of the Miramar, but NB Esports this time they were not able to shine at all, sitting on the 16th position, taken out pretty early in the game. 0 points, bad intention. After showcasing good performance, again a bad game coming from their side. 0 points to their name, sitting on the bottom. Then, but one team that is also impressing me along with bad intention is Venom DE. The way this team is also performing today is also remarkable. To be from the previous week, because previous week Venom DE they had a decent run, not too shiny performance, not so aggressive, but this week they are showing the signs of aggression. The way they are picking the individual fights, they are almost winning them. Indeed, and that is something that Venom DE had started showcasing to us in previous week, day number 3 onwards itself. But right now, let's move on and take a look at the overall ranking. With 4 games done, T2K are done and dusted right now for today, because the teams that are sitting on number 3 matches played, they are the ones who are going to be playing the final game. So T2K with 46 points, a decent amount of lead that they've created, are sitting on top without a chicken dinner. On the second is Leo Esports with a chicken dinner, of course, and they've still got one more game that is remaining for them. For bad intentions, things are very, very bad indeed still in week 2, as they've played all 4 games and only accumulated 7 points in total. So tough luck still continues for bad intentions. Well, certainly, even for the players of Skylar's Gaming, they're sitting on the 17th spot. Yes, they do have one more game in their hand, but still, this is not the position where we want Skylar's Gaming to be in. Especially after showcasing such good rotations, every single time Skylar's Gaming has been able to showcase good rotations. They just need to survive a bit longer with all the 4 players alive. Then I think Skylar's Gaming is good to go. So this is definitely not the position where Skylar's deserve to be right now.
Absolutely, and that is something that, that I'm sure will change as we've got one final game remaining that will be played on the map of Erangel itself. Scarlet Gaming is going to be part of it. So hopefully in the final game they're able to get decent amount of points for themselves. But it's the easier said than done, of course, when it comes to the way the battleground is changing, the way the strategies are changing, the way the rotations are changing, the way the drop contestation themselves have changed. It actually just opens the entire thing up as to where exactly or what team should be the one walking away with a chicken dinner this time around. And now we jump on to the final game of the day. That is going to be Wrangle. Till now, we've got 0 teams that have gotten 2 chicken dinners. Do you think, Shadow, this final game, we could have a team get a chicken dinner, a second chicken dinner this time around? За тэгээд өнөөдрийн сүүлийн тоглолт буюу 5 дахь тоглолт маань эхлээд бэлэн болсон байна. Chicken dinners for themselves on the very Маш first богинохон хугацаа. but that seems highly unlikely, or maybe that's possible. Leo Esports can do it, so my prediction also goes for Leo Esports. All right, Leo Esports is going to be your pick for the final game, and from our side, I would love to see a team like DRS, or actually STE, Star Wars Esports. I would love to see them bring in close and bring it back in home. And let's see if they can get this game for themselves and get a chicken dinner for themselves or not. It is going to be tough, that's for sure, but it is the map of Erangel, and we know that when it comes to the positioning and the drops, they're all pretty much scattered across the entirety of the map. All the teams, all the entire lobby is. So there isn't much to talk about over there. There isn't any team that will try and even, I don't think at least right now in week 2, will try and go on to somebody else's drop contestation. That could happen in week 3 though. But never mind, in just a couple of seconds, the flight path is going to be on us. Өнөөдрийн сүүлийн тоглолт. Starting all the way from north this time around. We've got the flight path. Of course, right down there is Giorgio. And there we can see it's going... Стрим дээр лайк дараад шеэр хийгээ бүү мартаарай. Facebook дээрээс 13 шеэр авъя баярлалаа. За тэгээ энэ удаагийн нислэг бол George Polos Milta Power чиглэсэн нислэг явж байгаа юм байна. Энэхүү тоглолтод Монгол улсыг төлөөлөөд Stalwart, MB Sports, Mablik Seal, IHC, Seaton гэсэн багууд бол тоглож байгаа юм байна. In terms of the aggression that they were bringing in, they were on the top in their match ranking. So for MV definitely can be a contender Маргаашнаас эхлүүлээд for themselves in this particular one. PMPL-ийн бүх тоглолтууд only on YouTube шүү guys. Ер нь тэгмээр юм байна. Гэхдээ бол би нөгөө стрим зэрэг хийхээр drop frame заагаад байгаа юм байна. Одоо Facebook, YouTube дээр зэрэг явуулахар гэсэн үг. Жоо харамсалтай юм. Гэхдээ одоо яах? Сэтигээ үзээгүй бол YouTube руу орж ирж үзээрэй. За Facebook дээр үзэж байгаа хүмүүс маань бас аль биесний тайлбарыг PUBG Mobile Esports South Asia-гаас хүлээн авч үзэх боломжтой. Oh, тойрог нь mansion дээр баг центрлж гарч ирж байгаа тойрог байна. And looks like the first blood is already been drawn as Zol, I believe, has taken few shots against the players of Seal Esports, and from the side of Seal, Aero has been taken down. But talking about the very... За Seal Aero огтаар болсон байгаа гэж IHC Sports-т тун ойрхон бууцсан байгаа юм байна. За энд бол TRZ болоод Skylights Gaming гэсэн хоёр баг. Нэг нь Бангладеш улсын баг, нөгөөх нь Непал улсын төлөө ийм хоёр баг шүү дээ. Тэгээ мэдээ чансаны хувьд бол Skylights хамаагүй илүү байх хэвээр. Liquid Head-Dummy энэ тоглолтын эхний килийг авчиж байгаа юм байна. Well, this is touching it a bit too close right now. 16 багийн 63 тамирчин боллоо. Very next to TRZ's degree. Mr. Smoke энэ тоглолтын first elimination-ыг авсан гэж харагдаж байна. Any damage that could be brought on. Oh, that. За ер нь бол тэгэл building дамсан тайлбар бол GPS-ийг бардаг бүх хэцүү шүү дээ. Нэгнээр төвдөж орж ирээ Skylights 90 degree дээр 2 эсрэг нэгдүүлчлээ. DBS гэдэг чинь ер нь бол ийм лимбабо. All by himself. And no fear in Nima. Well, you better start fearing the side of 4MV because this team is looking like dominating right now the way that they've started. And again, Science Sports Seal-с kill авах гээд үтсэн. Seal-ийн өдөө шууд надаа гарцсан Alex харсан да.
Зөвтөлтөөгүйгээ те. За дэше өгсө гараад ирлээ. За Санчир нэдийг атгсан байгааг харсан. Зөв зүгт Айродор ногтоор өгсөн Санчир explosion damage to Alex. Шагаж гарч ирээ. За ерөнхийдөө бол ур чадварын хувьд бол клаш талдаа Санчир илүү байх ёстой. Рог цаатаас нь давхар хаалт хийгээд өгсөн байдгаа. За IEC Sports 2 киллийг эндээс авч чадсан байна. Алекс Рев хийх боломжтой Рог Бека 2 тоглолтод үлдэж байна. За цаашаа ашигч гарч байгаа уулын нөгөө талдаа core авч яваад revive хийх боломжтой байна да. Тэгэхгүй бол бас аюултай. Certainly only down to 2 plus Rog and Becca and Rog with that F1. 16 багийн 59 тамирчин үлдсэн тоглолтын ихний тойрог шахаж эхэлсэн байна. The vehicles of the plus of IHC esports because if IHC makes a quick escape, there is no chance that Steel can do some damage towards the plus of IHC. Well, looks like Steel esports, well, they have to survive because 2v4 fights, especially when the players are out there in the open, is not something I will recommend. Ялч байхгүй нэг бүсээс хөдөлж байгаа хоёр баг. Нэг нь Жорж Болын хойтын апартан дээр бууж лүтийг авдаг. За нөгөөх нь бол онгоцны нислэгээ харж агаад ерөнхийдөө ихэвчлэн Жорж дээрээс лүтийг авдаг ийм хоёр сквад. Ялангуяа тойрог зүүн талдаа гарч ирсэн тохиолдолд энэ хоёр баг зайлшгүй таарах болно. The high voltage school болоод schooling апартан дээр лүт TRZ Mamba Skylights Nima дээр нэт хийчлээ. За буруу араагүй энэ хоёр Сүүрний дээр байлдж байгаа юм хоёр squad. За Nima киллдүүлж байгаа харагданаа. Ингэсээр баг Mafia Ninja соло үлдэж байгаа юм болов уу гэж бодогдож байна. Mafia Ninja авахад Nofir юм байна. Сүүрнийгийн дан дээр TRZ Skylights Gaming-ийг ялхуусангүй ялаад авлаа. Тэг килтэй 16 дугаар барин дээр Skylights Gaming eliminated болж байна. With a good head start, 4 defeat points already in their favor without any casualties. The entire city of Severny is up for them. Even the area of shooting range is up for them. They can have the secondary loot, have good resources for the later stage in the game because the elimination points are already in their favor. Indeed, they are. With 4, the entirety of Skylights Gaming basically was dropped down to nothingness. All thanks to the DBS that was in control. За Милтагийн хотууд дээр слүтийн эхлүүлдэг даар Will Soldiers-ийн хувьд бол 100-оор багтсан байгаа ихтэйхэн. Тийм болохоор айхтар яарч гараад авах шаардлага байхгүй гэсэн үг тэдний хувьд. Which in turn of course gave them the momentous boost that was required to be able to hunt down the final 2 players from Skylights Gaming. But with that fight done and dusted, now we move on towards Milta where DRS Gaming is going to be moving along. For now, they seem to be all alone. Энэ нойлын тоо ямар дарамттай харагдсан бэ? Харин тийм байгааз яг 8-ын тоо шиг харагдаж байгаа. Энэ жилийн график дизайн угаасаа амар Heated lobbies. Мяу нөө guys гэдэгт. Many times when you play the game, you know that Pachinki definitely. Zastal Varty Sports Novoritnoy дээрээс хөдлөөгүй байна. But with these teams, there's such a Man топ бол зүгээр сандлаа харуулж байхад хангалттай гэж бодсон юм шиг. caliber teams. They already have everything figured out. For example, Star Wars Esports. They always go down south on that military base towards Novo, and no team wants to contest that. Which is something that, of course, these teams have worked towards, have grinded for, and shown to not only this region but the entire world that if we are playing in your lobby, well, you better not be around in Novo. Nevertheless, though, as of yet, we've only seen that one fight. Apart from that, all the other teams. Rawid ч ерөөсө би рүүгээ скоплоодох яаж байгаа юм бол нэгнийгээ буутах гэдэг юм болоо. Одоо энэ юу юм болмоор энэ PUBG Mobile Friendly Fire болмоор энэ And an AKM, this is looking like өөрийнхөө хүн дээр дэмэж өгдөг. well equipped and prepped right here near the shelter region. But where are the teams at? It seems like it is going to take at least stage 2 before we can have these teams lock horns against each other and start bringing us some momentous fights. Is for now they're all Өөргөө сайхан том байна. Darwin Soldiers Miltaгийн хотуудаас одоо магадгүй модны үлдэр скул Prison цэглээ явах юм болоо гэж бодогдож байна. Yes, Naya.
all by their lonesome. Again, nothing for them to worry about as well. Down south from Milta, we've got DRS making a rotation as well. Huge area that's still available and open. But where exactly is the zone going to be forcing itself this time around? Is it going to be constricting onto itself? Is it going to make a Хоёр дахь circle shift. If it does, Айгуу дахиад mention яасна Поляныгийн урт хэсэг татах юм болоо да. for now, a late rotation being showcased. Үу. За фарм дээр татчих байгаа тойрог байна. Да real soldiers prison дээр нилээн төгчих байсан да. Одоо буцахад хамаагүй аюулгүй болчлоо. Харин Star Party үед бол да real soldiers зоогоо хамгаалуулж орж ирэх магадлалтай болчиход байна. Right now, maybe after some time, high voltage or maybe Leo Esports can try and contest for that position. That is where abrupt players need to be a bit prepared. But TRS Gaming, well, they are looking superb in this particular one because they have the entire southern control of the farm area and they can show some good rotations also. Airdrop нэг MK14 And TRS is Лөлгөрн сеттэй арын suppressor-тэй бууж байгаа юм байна. aggression. They never The for miracle гэсэн ситм юм байна. Ситмэс лүтийг авч байна. It looks like the players of Одоо MK14 авчнаа гэдэгчтэй аим шиг юм болно зү. Desert airdrop-ыг төрүүлж гар хүрсэн гэж байна. careful Did Ice versus Abroad Slayers. because their vehicles have taken a lot of damage because of the players of abrupt players and abrupt players, well, they are looking superb at this position because through the windows they can definitely deplete the resources, the medkits of the players of Dead Eyes. Gangsta дээр tag орж ирж байна. Like I said, they have to be very careful because from the backlines, Leo Esports or even the players of I8 can try and За тоглолтын 2 дахь дугаар хаахад нэмэрээд 34 секундын хугацаа үлдсэн 15 багийн 57 тамирчинтай үргэлжилж байдаг. Яг одоогийн best position-ыг бол мэдээж Abroad Slayers авсан байна. Be getting a lot of information against the teams of Dead Eyes. But let's see if that. Тун дажгүй байрлал. For now, though, very well equipped, they definitely are. But out in the open, let's just hope no other team jumps in towards. За манай Facebook-ийн хэрэглэгчид маргаашнаас тэмцээний only on YouTube хүлээж авч үзээрэй. On the other side of the map altogether are taking on shots against the players of Maptex as well. As we saw the Elementrix-ийн pressure мөн. was the eastern side of the zone. They seem to have caught on against the players of Maptex, and now Maptex's players are also losing out on their health and the opportunity to get a decent game. Гэхдээ би бол D-Dice guys-ыг Precious-ыг авсанд нь жоо гайхаалга. From far away, Killer Whitey from DRS is waiting. He's got a Precious score on team the сайн ready, тамирчин бол биш. but will Maptex allow that sort of an opportunity? Kese has just За Вали урдаасаа strike авсан буцаа shelter талтай татчихэв. Definitely has pushed the players of Maptex back into their small. Непалд одоо гэхдээ ер нь бол яг Непал тамирчид дундаас хамгийн үнэтэй явж байгаа тамирчин нь баг энэ DRS-ийн rules гоо. No way Killer Whitey is going to allow any of the players to jump in and Их зүүн тамирчин шүү дээ. Тэгээд та нар сайн анзаарч байгаа бол энэ жилийн мэрэгжлийн лигт Joker орж ирээгүй байгаа. Rules хэлж дуусаагаас байрун дээр knockdown. Rules from DRS has been able to scope out the player Baron. Кейсээ дээр бүр kill авч байна. The players of Maptex Esports are down. За байрун rules дээр kill дүүсэн. Энд бол Maptex одоо Real Soldiers бүтэн бүслүүлсэн байгаадаа гай гарч ирж байна л да. Rules-ийн үед бол яг дээдлээс нь харж байгаа. And of course, ironing out the Strike-лаадсан байна. Thus, Maptex down to a two-man squad are now going to have to fall back, and that's exactly what Leo. Миний шүтдэг тамирчин ч одоо Crypto шүү дээ. I8-д буцаад очсон байсан. DRS Gaming, they have managed to take down two players from the set of Unicorns of Love гэдэг Европын багт очсон байсан. Буцаад Пакистанд ирсэн байгаа. Гарагдсан шүү. Тэгэхээр одоо Пакистаныхаа лиг тоглож байгаа юм болов уу гэж бодогдоод байна. Rotations and flanks coming from the set of DRS as well. Rules where the vehicle is trying to take down rally from За Лео дэндүү их pre-fire хийсэн. Rules таймингийг тааруулж гарч ирж байгаад амархан альбомд авчлаа да. Ака Монгол ахта маш их баярлаа. Хайртай шүү. somewhere else on the map. Seal Esports have also been eliminated. Now we are down to 14 teams, 52 players, where Maptex Esports is only down to only one man. And even he's not looking so promising at this point. DRS Gaming 3 defeat points. Хамгийн smooth sprite тамирчин гэж боддог доо ер нь бол. За энэ Godless TRC Mad Cat дээр нэмдэг гоо. Because from the very start of the game, they are picking. Ихсар IC Sports-ийн I tend to see a lot from the side of DRS. 3 дахь хоноо болж орж ирж байгаа юм байна. Trying to accumulate elimination points as much as possible. Indeed, that definitely is something that we've noticed
that DRS does not like to take those early contestations or early fights. This time around though, that has definitely changed. And of course for the better, because they've got all 4 players still surviving. They're trying to find the final player. High voltage TRZ за жигдээс явсан дээд очоод IT дэлгүүрийн дээр ямарсан дэмэж өгсөн. Дахиад нэг дээд байх хэвээр. No damage INC Sports Assassin damage орчиж байгаа юм байна. 90 дэлгүүрийн актаунаас шууд дуусгуулж байна. Яараар хурдан болоод өнгөрч сайн болсон үйл явдал. За ер нь бол тэгээд скул талаас скул биш почки бос ирэх талаас энэхүү high ground бол нэлээд хэцүү үүдэг. Ялангуяа одоо TRZ-ийн авсан байгаа байрал хэцүү гэсэн үг юм аа. Stick shot-оор давхар нээд орж ирсэн. За энд бол Mamba ганцаархнаа үлдсэн байгаа харагдаж байна. Зүрч хийсэн үед нь Жигэл болоод Assassin 2 дээр хоёулын дээр нь орж ирдэг штэ. Нэг нээд дээр 2 knockdown. A perfect nade from him has resulted in not 1 but 2 players, Jiggle as well as Assassin, going down. High voltage Praveen and Malik are the 2 players who survive. За rules-ийн бол so Malik has jumped in to of course. Очоод машинаар хүн мөргөд унгаачлаад гэж байна. Malik хурж ирээд Jiggle дээр шууд ихтэй revive-ыг дарсан. Malik одоо utility-тэй бол дахиад цаашаа TRZ-дээр дарамт үзүүлж яхад бол давгүй хаа гэж бодож байна. DRS killer explosion damage оруулсан Mamba-дэс ганцхан тамирчинтай play zone-ы гадна талд байгаа гэж харагдсан. NBA Feast Boy DRS Jantai дээр kill тооцоолж чадлаа. Саруулцын үед NBA Feast Boy дээр knockdown явсан. Малика шийдсэн нээд очоод knock өгөхөд маш ойрхон байсан. Гэхдээ Propi хажуудлаас нь stick shot-ыг унгаад өгч байгаа юм байна. За ихад utility-гээ дарлаад эхлэх болно. Энэхүү дайныг бол мэдээж Монгол Улсын төлөөлөл IHC Sports чимээгээс хаа ажиллаж байгаа нь ойлгомжтой. They've dropped down one of the players of TRZ, pushing on with the UMP in his hand. Malik through the smoke is going to be able to scope out and point out where exactly the final player is. So Malik боломжтой гарахгүй бол ихтэй тамирчдаар гарч ирээд нокаутч боломжтой. And now it seems like they Mamba he's on top and there we have it. Yo дууссан байдаг high voltage TRZ-ийг 4 килд 14 дугаар байран дээр явуулж чадлаа. Дээрээс нь бүтэн squad high voltage-с үлдэж чадсан байна. The team get eliminated. TRZ get eliminated on the 14th position. We're now left with only 12 teams remaining. High voltage with that outing have been able to accumulate 4 defeat points. Салварт The game is not yet done. Stalwart гэсэн байна. Баярлалаа. For high voltage, after having taken on that fight from the northern side, they need to find a better positioning in the zone. Right now we can see towards the school on the northern side of the zone. They are За одоогийн байдлаар Stalwart хараахан тулаанд орж амжаагүйгаа скуулийн чанга уртлын high ground дээр зооны төгсгөл болох нь ойлгомжтой болчиход байна. as of now they have not yet done so. Скул талдаа татчих магадгүй. Right close to them. За Leo Sports болоод IHC Sports хоёрын хооронд тулаан гарах тодорхойсон Yeta утаа дээр сум солилцоод ихсэн байна Stalwart. Alex Liquid-ийг явуулсан киллээд авсан. Mobile XT киллд 12 дугаар байран дээр тоглолтоос унж байна. Also an entire team that was left with just one man final player in shelter. They also have been eliminated from the lobby. We're left with just 11 teams. IHC against Leo Esports. За Demo орж ирээ Slipknot дээр машинаар knockdown өгсөн. Headami Mr. Smoke ганцаараа үлдсэн байна. За IHC илүү байна. Үнэхээр илүү байна. As they've been eliminated. Үнэхээр илүү байна. Leo Sports-ыг энэ зэргийн элемэнтэд болгож ирэх гэдэг бол IHC Sports хэр бэлтгэл сайтай байгаа гэдэг нь харагдаж байна. They are leading the charge right now. Дарвин Саундер сулан IHC гэсэн хоёр баг л 7-7 хоног одоогийн байдлаар авсан яваад action. Янзтайраа орж ирээ Yeta утаа дээр дүмгэн нок өгч чадсан топ доор баг дүүл авчуудаа гэж харагдж ирсэн. Woofes Sitem QB дээр 3 players around in this area, but it seems like that number is going to be going down, where 2 of them have taken a knock. За тэнд бол ерөнхийдөө Sitem Sports нэг киллтэй 10 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагчлаа. Action Yeta утаа дээр киллээ гүйцэж чадсан. IC Raw Клавиг элемэнтэд болгож байгаа юм байна. За топ залгаа шууд rules дээр explosion damage дээр skill-ийг авч чадсаа 7 киллтэй 9 дугаар байран дээр Real Soul дээр сонголтоос унж 8 багийн 28 тамирчин үлдэж байна. Leo Esports are also going up against each other. IHC Amron Eastern side is trying to find good position for themselves, but now it looks like they have spotted on Zodi from the side of Raw officials, and Zed with a vehicle is trying to get a perfect залгаа Did Ice Guys Illumination Crew гэсэн хоёр squad-ын тулаан гарахад бэлэн аль аль талаасаа 4 тамирчин буюу full squad. За тэдний дээр бол мэдээж байгаа squad нь Abroad Slaves гэсэн squad байх ёстой. Zord-ийг ургааснаар топ 3 дахь килл авсан бөгөөд Ruthless Aggressive Warriors тоглолтыг орхиж байна. 7 багийн 27.
За Didice Guys-ийн хувьд бол яг ороо түлхтэй ийм орооны point systemтэй тэмцээнд бол маш сайн entry fragger байж ч ороо дэше авч явахгүй бол Placement point дээр тулгуур тоглодог багийн үед бол өрөөсгөл болчоод байна. Дараа одоо болсон шүү бро 70-аас гэсэн байна. Баярлалаа бро. IC Goddess Orange дээр ногтаа аврал явсан. Өдөө молроод хайртай. Гайртанд баярлалаа Orange kills дээр Goddess-ийн 3 kill. Elementrix are down to a 2-man army as well. A difficult position that has been created right here from IHC against the entirety of the lobby, where IHC sits at 8 defeat points confirmed, but now Illuminate True, as they make an entry right here, we see Stalwart in action Illuminate as Action was making a rotation right around the л corner. та тий Illumination гэд хэлчлээ. Sorry. 8-ийн тооч одоо ерөөдөө 8 болж л байгаа юм та. Тэгээ Illuminate Crew. За санаас нь баярлалаа өсгөө. Left in this stage. So at this point of time, Illuminate Crew, all they can do is wait. But from the northern side, look at that high voltage again. This game is looking very, very. Би нөгөө Illumination гэж дуудаадсан л та. The zone has opened up. Тэглээ. My bad. And from the south, we can see. За Elementrix versus Stalwart. Явж байгаа зүгт нь IHC Sports давхар трейдж орж ирэх болон Godless. Үу за энд яг Stalwart IHC гэсэн амар тулаан болохоор ойлгомжтой болчихгоо байна. Дэмо хашаа татсан Zero Front-д үлдлээ. Stalwart ч гэсэн буцчихж байгаа юм байна. Because this Pareto Mountain is going to be providing them the most important. Занд бол нүрзээ инфо авсан байсан. Nate ночоод Incuster нокдаун өгсөн Astra Cars илүү байна. Нүрзээ double kill-ийг амжилттай хийж чадсан тэгэлдээ 7-р өрөнд гарсан IHC Stalwart гэсэн амар тулаан үзэх боломж байна. Goddess хатгах боломжтой гэсэн Joel Atlas нэг нокдаун болгосон. За Goddess бол өөрийнхөө инфо гүгүүг хажуулсан бочроо топ дээр нокох боломжтой. Юу болоод наа? За Demo гараад ирсэн топ дээр Goddess нокдаун өгч байгаа юм байна. Яа IHC үнэхээр агрессив бай. 9 киллтэй явж байгаа squad. За ямарчсан 2 киллийг бол амжилттай Stalwart-аас авах нь боломжтой болсон. IC дээр нокдаун явууллаа Goddess. Дахиад нокдаун. Борхомор Goddess-ийн тоглолтод rampage хийх үү? Гүү юу гэдэг нь одоо IC босч ирэх үгүйгээс шалтгаалгаар болсон. This game is going to be either IHC from the south or high voltage from the north. За баг Godless-ийн rampage гэж орж ирж байна да. Очоод авах ямарч боломж байхгүй болчлоо. За Stalwart Esports-оос нүрзэд соло үлдсэн байна. За нүрзэд машин аваа гараа явсан байдаг. Demo ардаас нь импактлах боломжтой. Нөгөө талаас Abroad Slayer давхар спрей өгөх боломжтой байна. За нүрзэд дуусчээ IHC Zol kill-ийн сүүлийн kill-ийг хийж өгснөөр Zol-ийн 4 дахь kill, Goddess-ийн 5 дахь kill баталгаажиж байна. Stalwart-ийн хувьд бол 7 kill-тэй 6 дугаар байран дээр хасагдж байна. Alex доошогоо Illuminate Viper руу нокдаун. Яа. Godless. 3 жилийн өмнөх Godless Zol 2-ыг хэрэгэд харж яана удаа гэлтэй санагдаж байна. Гал. Баярлалаа бат дэлгэртэй. On top knockdown болсон байна. High voltage Didice Geister хийх шаха. Wolfes knockdown болсон. Sleepy-гийн баруун дарсан slide spray оновчтой чадсан. Viper уг нүдэн дээр ишх байсан да. Propin on top дээр нэмэгдэг kill. Abroad Slayers дараагийн төрөгт бол трейд хийх ёстой squad болж байгаа юм байна. За энд бол ерөнхий 5 төргийг ардаа хийсэн Abroad Slayer ихний төрөг дээр линд орж ирж позишн авсан squad. Now the 5 teams that are remaining are all looking very, very good in terms of the way they position themselves. But the zone is not for the players of high voltage, for the players of Dead Eyes. As we can see in the minimap, they are towards the northern side of the zone. Яа, Propin уг нь чинь spree shows-ыг хараад байгаа юм шүү дээ. Сая одоо spectator-оос бол харагдж байна л гэдэг юм. IHC энэ дэр chicken dinner хийвэл дуус. Үнэхээр гайхалтай байх болно. Маш өндөр унаа авалтай байх болно. Apart from that, high voltage have all 4 players surviving as they slowly regroup and try and organize themselves as to how exactly do they want to be able to take this fight.
They're falling back. That is the best part. Right now is the smoke wall that they've Abroad created. Slayers гэдэг үнэхээр сайн байна. Яг энэ хөө байрлалыг бол Getting closer and closer to ASL's compound as well. за баг ер нь 90% дефенс хийж шүү. From high voltage as their target towards ASL's Смокот харааж байгаа байрлал майрлал ерөөсө тэр чигтээ перфект байна. But at the same time, they have to be careful of a third party. Баасан дөрөвтэй баярлалаа. Ви Шаолын нээд орж ирээ трүү лав дээр нокдаун өгсөн. From the side of Dead Eyes now. Dead Eyes Дидайс гайсэд бол үнэхээр страйкер фрэгер байхгүй байгаа тань. За араас дахиад Ви Шаолын хоёр дахь нээд орж ирээ нок. Пришоус ганцаараа үлдсэн Abroad Slayers багийн 3 дахь 4 дахь хороо авах Өө үлдсэн байна. гал гал. brings down Баярлалаа даваадлаа та. now Dead Eyes, well, they are left with only one man standing. And dropping godless. Is also in the close proximity. Дууга үзэлдээ сарлаг минь. Voltage is Юу болоод нэ. За ингээд Didайс guys Tikilтэй 5 дугаар өрөн дээр асгасан 4 багийн 16 тамирчин тоглолтод үлдэж байна. IHC бүтэн squad high voltage бүтэн squad Illuminate crew бүтэн squad looking for the confirmation. Abroad Slayers Gangsta Revive гэж бүтэн squad болох боломжтой. Can also do a Рапин доогороо буудуулах болон Viper knockdown-ыг амжилттай авч чадсан задлж чиглэл ороод ирсэн. За баруун талаараа фланкд нэг тамирчин гараад ирсэн ба high voltage заавал нэг тамирчин ерөнхийдөө фланкд илүү гарч ирдэг. on against not one but two teams from the compound it's ASL from the opening. It is a different team altogether itself that they're trying to bring down and that is going to be none. Баталаад баярлаа. За Sleepy дээр орж ирээ Whoopins дүүлэг авчиж байгаа юм байна. Юу болоо тавьчихваа. Whoopins дөрөвд кэдэг амжилттай хийсэн. IHC go chicken гэсэн роош баярлаа. Цагсаар Abroad Slayers төдийлэн сайн авч чадаагүй байсан да 4 килдэ 4 өрөөр дээр хасагдаж байна. Монголчууд Сүүлийн сая 3 баг байсан бол гизүү. Монголчууд 30 сая байсан бол хэцүү гэж тэгэлгүй яхаа. Монголчууд галгал хайртай шүү. Эрдэнэ очиртаа маш их баярлаа. 3 багийн 9 тамирчин үлдээд байна. Монголчууд сая байсан бол гизүү. IHC demo асасыг ургах боломжтой. Малакиг явуулсан килдэд өгсөн Зёс сүүлийн килдийн унгааснаар сүүлийн 2 баг. Монголчууд галгал хайртай шүү. За нэг лузер TPC гэмээн гэд юу do so. I ингэж алдаа гацмаар байна жоохон спам дадах юм. За тэгээд ерөнхийдөө Illuminate Crew versus IHC. Торгон IHC тэгвэл Illuminate Crew урагшаага travel хийх болно ингэснээр IHC-гийн chicken dinner гэдэг нь Жая мэдэр төрөө тэнэг. Яа. is already inching closer. Баярлаа. Eight. And now IH what they are going to do in this situation because look at the Би нэг IHC-гийн chicken dinner гэдэгт бол бүр ихтэй байна. Зол фронтод ороод ирсэн. Урдаасаа utility авчихгүй бол фронтын инфог таслахгүй. Godless дундын бүсээс харж ирсэн Skydive blind spray хийгээд knockdown болгосон. Бурхан зам баг шот килдчлээ Godless. Энэ тоглолтод Godless үнэхээр галзуурч 7 дахь кил нь. За Алекс зүүн талаар нь фланк дээр дахин ороод ирсэн. Өөрсдөө шахаж дуусгая гэсэн. Бадрага мэдээлсэн да Новакс мөргөө ороод ирсэн. Godless godless хитэн кил хийчвэ. Holy moly. and IHC IHC Sports-ийн winner chicken dinner байлаа. dominating performance. 8-9 килтэй дуусах шиг болох юм да. Prime Godless incoming. They have, and this is what South they can Asia. kind of Man. and mayhem that they can bring into the lobby. That is exactly what they Би do. одоо Монгол агуудын chicken dinner дээр амар бие өрж байгаа. Одоо хүртэл миний самт энэ нөгөө бариул нь хугарсан гэж. Were in their crosshairs. Гошуу бороо. Crew were playing, Баярлаа бродаа. but sadly were not able to get the chicken dinner. It was, of course, the momentum with which IHC swooped in across, eliminating so many teams, getting so many, of course, points in terms of the elimination. As we've got 19 total eliminations right there. IHC overall standing ranking 4-р байран дээр орж ирсэн. Fourth position. 19 килтэй chicken dinner нийт 29 оног авч чадсан байна. Хүү. And with that, of course, the fifth and final game for day one of week 2 has come to an end, and it is going to be none other than IHC, who've actually taken the entire lobby by a storm and took that game, of course, for themselves in the bag with 19 eliminations along with the chicken dinner. 29 total points is what IHC were able to get, and finding themselves on the 4th in the overall ranking. Definitely a really good game, but that now needs to continue on 4th. That is something that has been missing from IHC. The consistency is definitely something that we've not yet seen from them, but maybe week 2 is full of surprises. Most certainly the way that the day started off today, it is full of surprises. So perhaps week 2 is going to be the one where IHC
can just bring in that relentless approach to the game as well as consistent play. Well, definitely consistency should come in from the players of IHC because last week it was entirely missing. But the way this team has performed is also very impressive. But talking about the MVP, it is going to be Godless from the side of IHC with 8 elimination, 12. За тэгээд энэ тоглолтын MVP 8 киллтэйгээр IHC Sports Godless гарч ирсэн мөр 1217 damage, 158 hailing dom, 8 knock, 2 assist, survival time нь 24 минут 58 секунд. Хансан. Пэцт. Яар зовлонтой юм бэ нэ. Indeed, that is Эмүлэн балаа юм уу? 2 more eliminations, then the elimination number could have also jumped up because highest Битгий юм байгаарай. 20. But apart from За тэгээд стримийн хамтран ажиллагч байгуулгаар дэлхийн номер 1 energy drink credible brand IHC have done Godless, Zol, Demo, Alex Turv шилдэг 5 дээр нэрлэгдсэн бол Illuminate Crew-с Wolfies clips that you can bring up and автах тамирчдаар гарч ирсэн байна 4 киллтэйгээр his name. But IHC Sport аимшигтай байна. Alex's teammates, all of them are here in the top players list with the amount of damage and of course destruction that they were a part of in the entirety of this game. Well, certainly Demo also from the side of IHC Esports. In fact, the entire team of IHC Esports, this is their game. Highest elimination, highest damage, highest assist, even highest healings done are also from the side of IHC. За тэгээд IHC Sports-ын 3 тамирчин шилдэг 4 номинатор нэрлэгдэж гарч ирсэнс 2-ын Godless, Assist-ээр Zol, Hailing Dom-ээр Demo гарч ирсэн байна. Absolutely. And that is what IHC have to say for the final game, at least for week 2, day number 1. I'm hoping this sort of momentum continues for them tomorrow as well. As 29 points is what they got, and the team sitting below them walked away with 14 points. So look at the difference right there. Twice the number of points that the team sitting on the second Illuminate Crew got is what IHC were able to accumulate in a single game. Moving away from there, we've got High Voltage as well, who played a decent game, decent outing for them as well, as they got 5 elimination points along with the placing points, 10 in total. DRS Gaming, kudos effort from them, DRS Gaming as well as TRZ. 7 defeat points confirmed for DRS, 4 confirmed for TRZ. But Seal Esports, sadly, none the wiser, not able to do much this time around. Scarlet Gaming being the first one to get annihilated. Mabatex Esports were caught on a bad luck moment right there, which of course did not help them. So a tough lobby right now in week 2 for quite a lot of these teams. Well, certainly, Skylar's Gaming, not a good day for them. Also, Leo Esports, this one was not entirely in their favor because they are also having only a single point to their name. This is not something Leo Esports wants. So many inconsistencies are coming from the teams who won in top 10 or top 5 position in the previous week. So this week is looking entirely different as compared to the previous one. Even the players of DRS Gaming, yes, they were coming second in the previous week, but now by the end of today, even the За энэ өдрийн 5 тоглолт маань энэ хүрээд дуусч байна. Та стримнээс гарах гэж байгаа бол стрим дээр лайка дараад гарахаа бүү мартаарай. are already in top 8 position. So yes, DRS are also looking very promising in this week. It most certainly Did Ice Guys бүр kill хийхээч вөлжтэй хөөрхий гэж байна. За ерөнхийдөө бол kill point-н дээр тоглодог баг гэхээс илүүтэйгээр rotation дээр анхаарч тоглодог ийм баг. Сервероо хилдэг юм уу үдсэн юм балаа бишээ. За ойлголоо Тэмүлэн, баярлалаа бро. Ерөнхийдөө олон жоохон дүүнэр чинь үзэж байгаа шүү дээ. 4MV were kind of missing from the action, but are still trying their level best. With that, let's move on ahead. Also look at the highlights from this game, and this is where the entire action and fiasco started for High Voltage. Well, certainly high voltage Leo Esports. In fact, the entire circle was around the Pochinki potato. IHC, спасибо большое. That very hill, Stalwart Esports, even the players of IHC, Leo also, IH also, they wanted to be the king of the hills. Even Abrox players. Это очень красивый chicken. Би ч тоорсод мэдгүй л дээ. That's the reason it became for their demise. Indeed, I mean, again, the fight that Illuminate Crew took right there against ASL, the way they were able to push against the players of High Voltage, quite a huge, Ямар их дуусч байна ч 11 цаг дуусчлаа шүү дээ. За тэгээд хамт байсан бүх хүүхэд залуустай бүгдээрэнд нь баярлалаа. Та бүхэндээ маш их хайртай шүү. Маргааш бүгдээрээ 7 цаг 40 минут гээд
Caster TUVSHUUN official YouTube channel дээр уулзах болно. Ингээд overall ranking 1-р дээр T2K Sports 46 оноотой, IEC Sports 41, Eliminate Crew 38 оноотой 3-р байран дээр байна. За тэгээд Leo 4, Stalwart-ийн хувьд бол 5-р байран дээр, DRS 6, Seal 7, For Miracle Vibes 8, High Voltage 9-р байран дээр, D-Dice Guys 10-р байран дээр байна. Distribution has such a big impact on how these teams are playing. So many of them have to of course get those elimination points. That's the only way that you are going to be sitting in the top 10. Venom D 11-р байр, NB Sports 12, Elementrix 13, Mabedex 14, Sitem 15, Raw 16, Abroad Slayers 17, Skylights 18, TRZ 19. За тэгээд хамгийн сүүлд бол Bad Intention, CMF Sport 20-р байран дээр жагсаж байна. Жа 5 тоглол. Жита 5 тоглохгүй. Venom DE can be in top 5 or top 6 position. True. Because yes, in terms of the aggression they bring in, the fights they bring in, they're able to win majority of those fights. It's just the survival. That's why I'm focusing on the balance between the placement points and the elimination points. Yes, the major focus is on the elimination points, but you need to have some placement points in your favor. That is where Venom DE is lacking right now. Absolutely. For day number 1 of week 2, they most certainly have Үлийн 2-3 хоногийн дотор дандаа нойрдтоо жоохон ядралттай байгаа. who are sitting right there. Энэ өдөр эртхэн шиг сайхан унтаад ирчвчтэйгээр маргаашиг өгтмаар байна. За ингээд нийт бүхий л Ranking itself. Now, of course, нийт 2-7 хоногийн was week 2. оноо авалтыг харуулж байна гэдээ ойлгочоороо. For Miracle Vibes 279 оноотой 1-р байран дээр бол Stalwart 239 оноотой 2-р байран дээр явж байна. 5 chicken dinners. За IEC Sports 3-р байран дээр орж ирэх тулд яаж проблем байхгүй байна. Chicken dinners sitting on the second position with 230. 13 онооны зөрүүгээр DRS-ийг гүйцэх боломжтой байна. Ингэснээр бол ихний 3 дээр Монгол улсын төлөөлөл 3 сквад жагсах бүрэн боломжтой гэж харагдаж байна. Let's see if it continues for them on day 2 also or not. Well, certainly Venom DE on the 11th with 120 points, but bad intention. They need so many points, and the way they were Энэ bad intention-ыг одоо яах вэ? is not Тэгэд enough if идэхтэй. they want to propel themselves in top 12 spot. A1-ы оронд ингээ заавал нэг With 90 ийм points, баг орж ирэх юм уу? This is very disappointing from their side, especially with the veteran players they're having. They're also sitting on the 18th spot with 90 points. So few of teams are yet to make a comeback, and the numbers of games are limited, and the more delay they do in showcasing a comeback, the difficult it will be for them to be in the top 12. So as soon as possible, make a comeback, create a comeback story for yourself, so that you also get the chance to play that bonus match of weekend D on day number 5. Absolutely, and again, being a part of that bonus map automatically provides you with the opportunity of racking up those numbers in the overall ranking, and that is something that each and every team, I'm sure, is definitely trying their level best to work towards. Though it is not an easy lobby to compete in, and that is what we are looking at right now. Одоо явагдаж байгаа нь overall rank-аас чинь нэ шүү дээ. Changed, and the storyline itself is every single. Grand Final-д оролцох шилдэг 16 тодорхой юм шүү дээ. Really good today is that I Бүх оноо godless ямар нэгэн зүйлд хамаатай гэсэн үг юм аа. За тэгэхээр хамт байсан бүх хөөрхнүүдэд баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. take a little bit of Үнжи мунжи ажи баажи.